Oyaore nyakwara Ramogi Juang kamoro amora ma intiere kawuono ma chieng' tich ariyo tarik 25 dwe mar adek higa mar 2025 kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ageno ni chiew maber to chal mar kor lwasi chalo nade bore Nairobi ka wachiew makare koth bende nyidho matentena gweng' ma intiere ochiew nade ahinya nyato odiochieng' ma kawuono ma bende pod wamedo luonu weche mopogore opogore matimore e pacho kae bed kodo nyaka giko nyinga Joyce Odur nyakwara Ramogi Juang mana ka pile piny Karuto rugi maga kendo runi nade e gweng' ma bende intiere kinde ma bende duol makoro chal mar kor lwasi pod koro ni koth mapek pod biro bedo ka chwe kor gwenge mopogore opogore bedo geno mara ni beda kicha kendo ritorie yo makare e kinde makamage machiegni chenro wa mar okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Sharon ichiew nade okinyi makawuono? Achiew makare Joyce. Amba chiew makare. Mogo ni Nyasaye erokamano. Ang'e ni kawuono e Monday mari. An nyoro nantiere ka nyoro kawuono bende antiere kae. Mar mondo mi ata chenro mar piny. To ang'e ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ariyo. Manitiere joma moko ang'wen mebo bed ka idayo dhogi ka olap dhogi ndonga ne bedo jakom manyien mano mar duol matayo weche magiere pacho kae IEBC. Odiochieng' ma nyoro naneno ka yawa moko nakidhore mano Nyasaye Amadi Lorot kanyakla kod ngeiwa nagikidhore kinde mabende kore manyo jakom mano mar IBC. Odiochieng' ma kawuono mano ka jalo mana somo ne nyikwara Ramogi Juang ji ang'wen mabende ibiro bed ka idayo dhogi mana mapiyo piyo wantiere gi Erastus Ethekon mawuok Turkana, Francis Kakai mawuok Vihiga mano Sabich, wantiere gi Arnold Njabani mawuok Tharaka Nithi kanyakla kod Betty Sungura mawuok e county ma Kisii. Wang'e ni chenro makamano bro bedo ka chakore kar 2:30 mar okinyi makawuono mi wabo bedo ka wang'uko chenro marwa mar piny mar mondo mi wakel ni chenro makamano achiel kachiel kalore ni in bende kaka japiny intiere kod ratiro mar ng'eyo ni jogo madwa bedo jakom mar IBC to gintiere kod lony mane to gintiere kod lek mane mar neno ni gitayo weche magiere pacho kae e yo makare maonge mibadhi mora mora. Kata kamano Sharon ang'e ni pod wantiere kod chenro kinyi makamae bang' ma abo bedo ka akelo weche manyien bang'e to nonro mar gazet okinyi makawuono anno ka weche magimiyo peka beto pogore The Standard to koro kete kae ni goons on rampage mano kotudore kod akena wach ni goch manogogo Salasi no lawe gi goons goons wacho na kende goons on wach na nyindo luo jonjore gote jonjore jomani gi timbe majendeki kata kama wacho ni goons go on rampage to kana mar Salasi akende wasene kinde mose kalpona tipo mose bedi kimenyo kunde gi waseno mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua en bende no lawe e gwenge mago mag Bibironi mantiere Limuru Mumias East jaod bura mar gi bende ne odaka matek miwuore e kinde mamoko. Mago duto abo bedo ka walidhe gazet okinyi makawuono The Standard Daily Nation to koro kete kae ni Uhuru's 26 billion CBC blanda makoro nyaka sani kotudore kod gik mok ne giketo kare sani koro gigo biro hinyo sirikal mar jatend piny William Ruto bende neno ka nitiere picha mano mar manen governor county ma Kiambu Ferdinand Waititu nyaka sani koro wacho ni bedo e jela kacha par ni no ong'adne kum mar twech mar higni 12 sani koro ke onyise ni bede jela kacha kalure ni kato bedo ni entiere kod sel mare makende mokete wacho ni bede jela kanye makoro miyo realize ni joma ni paro ni gino siepegi kara ok gino siepegi kalure ni kata ng'ame neno kanyo be onge joma biro limi bende nyaka timne gi pixel e yo makare kalure kod video ma yande waneno ka nokere mbui e kinde mane ntiere jela kacha video maben na akapa ni hato nogo emane yora panda korwako uniform kanyo kata kamano wacho ni Joyce yud midhiero oking'e kito siepe mabende intiere godo ranyisi bende waneno kanyo mano mar Waititu kako lieko bang' mano adonje gi twak mokwongo chenro mar opinyo okinyi makawuono twak mar wachako saa 1 nyaka rom kanyo saa 2:30 kapok chenro mano mar dayo dho jogo kuma bende laro kom mano mar jakom mar IBC ochako okinyi makawuono State of the Nation karamna chal mar piny Kenya wabro bedo kwa mulo weche mopogore opogore Joyce gimano mako dhoga ni koth mosebedo ka chwe ochwe ga uka to nano county ma Homa Bay kanyakla kod county ma Kisumu oganda no yudo midhiero makone kod koche na uka magolo mabati muko korot jowa no nende koyo mano chakre nyocha donge wakene dha manyoro bede koth no chwe gwenge makalu nyalo na poronwa wach kioronwa ote machuok nyakwara Ramogi Juang ko chakore saa 2:30 wabo bedo ka walunu achiel kachiel chenro mabiro bedo ka timore Kenya School of Insurance miyudore South Sea bore Nairobi kaka midayo dho jogo madware nitiere kod gombo mar bedo jakom manyien mano mar IBC chenro makamano chakore saa 2:30 waluwe odiochieng' duto mar odiochieng' makawuono
Omicha ko tudri kodwa ko chakore sani namba mar ote machuok 33000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Nyakorom ga jongi tudri koda e mbui maga mag oganda hatiyo gi nying mar Sharon Ong'ao. Bed koro nyaka giko nikech ma en ropenya. We wakuongo yuda thuond weche manyien. Ndio huyo karawa alijam akapiga risasi 2 juu, watu wakakimbia. Baada ya kukimbia ule jamaa alichukua mawe. Sasa ndio ule karawa alichukua advantage. It was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade. Kodno no goyate maonge gimoro amora mana winjo jowadwa miya uru kony. Yamo ni nyo biro mapek gi pe gi koth kendo nyen yamo maluorore mar kalausi. Machiegni nyakora Mugia Jwang' neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Familia mar jago manyinge Amos Langat yuak kadwaro ratiro kalure gi nek mar wuodgino ma itudo gi jarit mar jachiw weche e lo kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed. Lagat ma osebedo katiyo kaka dereba yangore ni nyo obedo gi gwandruok gi jaritno manyinge Mohamud Yusuf Keinan ka nyo oriko gi tugo mar ong'ere kaka pula. Gwandruok no ema iwacho ni nyo omiyo Yusuf nyo ochielo gi magina diriyo kendo ma omako agoge gi bond iye. Bang'e no joneno yango ni obila no nyo oringo nyaka itesend obila ma Mudhangari kama nyo ogoye report ni ji moko ma ok ging'eyo nyo omonje kendo ni ochune bayo magina. Musdola mare kod lisasi bende ne okaw e tesend no eka bang'e oringo odhi osuptal ka owacho ni en emoinye. To kaluwore gi report no ma ochiw gi Hussein, masira no timore ka onge pachoka. Hapo bunduki wakati askari alirudishiwa maneno ikakuwa imeisha. Kidogo bado ule jamaa akaenda akarudi. Akafuata ule karao na maneno. Ndio huyo karao alijam akapiga risasi 2 juu. Watu wakakimbia. Baada ya kukimbia ule jamaa alichukua mawe. Sasa ndio ule karao alichukua advantage kumpiga, na hiyo ni mbaya ambapo huyo jamaa sio mwizi. Alikuwa mtegemeo kwangu na familia yetu huko nyumbani. Hata hiyo time kabla hatujaachana na yeye alikuwa anapanga mambo na nyumbani huko. Kuna kazi alikuwa anaendeleza huko nyumbani. So tunaomba serikali atusaidie kabisa juu sisi ni wanyonge, tunafaa mtusaidie tu kabisa. Achija dek ma itudo gi neka mar mane ena manager mar kambi mar Wells Fargo Willis Ayeko ogengnegi e rimand e jela ma Kodiaga ka irito winjo burano. Victor Umokoth ma ong'ere kaka Cisco, Duncan Ochieng ma ong'ere kaka Otuchi kod Samuel Onyango ma ong'ere kaka Jaboda ne ochopo e nyim doho ma Siaya kama jang'ad bura David Kemei osomonegi e ketho maduto gi kwedo. Samuel Onyango ne rik okwayo mondo mi we thuolo gi Rambona kapok irito winjo burano tarik 8 dwe manyien, to kata kamano ok onyalore. Justice Kemei ogolo chik mondo achije adek go duto gengnegi e rimanda ka girito burano ma ibiro winj tarik 26 gi 27 mar dwe mar 5 higani. Achije go itudo gi nek mar Willis mane otimore tarik 23 dwe mar 10 higa mokalo. Utazuiliwa kwa imani hadi kesi itakapoisha. Na kuhusu bondi ya mtato wa 3 mahakama itatoa uamuzi na kesi itarudi tarehe 8 mwezi wa 4.
Mane en jatatije mar doho an Atieno Amadi ochikore kendo tuoyo dhoge ni okiare gi weche mibadhi mag mula mabandia mane omiyo doho dino omenda makore lach e bengi mage. Magi oyangore e kinde dayo dhoji madwaro lemo mar jakom dul matayo yiere pachoka IEBC maitayo koda put moyiedhi ne chenrono. Chenrono chakore ayango dichieng' manyoro kendo dhi nyime. Walter Nyambaga nigi mathoth. E chenro mar manyo ng'ano mabiro kawo thuolo mar Wafula Chebukati mane jakom duol matayo yiero kod kio pachoka the Independent Electoral Boundaries Commission IEBC. Chakore motegno ka ji 11 madwaro kom maliet pano ochako chopo kaka wuono jang'wen mochopo nyima pudno. In your own view, kuom jang'wen go moting'o mane jatatije mar do Atieno Amadi okete tago mohore maliet kedwaro mondo oler weche mibadhi moko mane miene. Amadi okoni okoyango weche mag mibadhi mag mula mabandia mane oterego e doho kendo doho ne ogolo chik mondo duono omenda ne bengi maromo Kenya shillings milion 100. Amadi okoni mago ne mana weche mag ketho nying kod miriambo mag otide magikone to okoni ne oyangore ni oken adieri. The High Court issued orders to freeze your personal accounts. Yes. And those of the law firm associated with yourself. Yes. That is Amadi and Associates Advocates in relation to a gold scandal. That's correct. It is alleged that you and other persons who are at the center of the gold scandal defrauded a British citizen of more than $100 million paid to the purchase of 1,500 kilograms of gold. That's correct. It was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade. Eburano, jopiny Ingresa ariyo moting'o Demetrius Branshaw mane en jatatije maduong' e kambi mar Bruton Gold Trading LCC ne dwaro ni mondo duol mar JSC othich oko Amadi kage ywak ni kambi mar Amadi moyangore kaka Madi and Associate Advocate ne ogoyo kodgi chumbu mag mula e yor mibadhi. Gino ma Madi wacho ni owinjo mana kagweno mawinjo aora ni mar ni osewuok e kambino e higa mar 2014. There was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. Esechego, bende mane en jakom mar keto e tim chako tiyo mar katiba, the CIC, Charles Nyachae, bende oyudore kom malietno, kipenje gimomiyo ne ogoyo tao e kaka jang'ad buche do mar riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. I say to myself, I'm not being fair to myself. I'm not being fair to the people of East Africa, because all this time, Chair and members of the panel, every month I am earning $2,000 for doing nothing. Apudno, mocho e kom kod Nelson Makanda, bine dwaro ng'eyo kopo ni Nyachae nyalo goyo tao ka weche obiro bedo moridore duol mar IEBC. Are we going to have our chairman resign before end of day? Not at all. Moko ma bende odunyruok godo kod penje nyima Apudno oting'o Abdul Kadir Lorot Ramadhan ma en jang'ad buche do ma Naivasha to kod Edward Katama Ng'eywa mane otemo gerore e nyima Apudno. It was alleged that you should not take a lead role in IEBC now given your past work record according to his memoranda. As a chair of IEBC, how would you ensure there is unity? Chieng' tich ariyo, Apudno dhi dayo dho Erastus Edhekon, Francis Kisinga, Jacob Ngele Muvengei, gi Joyce Brenda, Masinde Mdivo. Chenro makama biro dhiyo nyime odiochieng'no makiny kama Pudni ni biro dhiyo nyime kod dayo dho ji mamoko kendo madwaro lemo maket kod ma. Mak mani penjo maduong' en to jogo mochwalo ng'ur kane kondo wach ewi bidhruok mag apisas maket kod mane ibiro tim nade. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugia John chenro makamano mano mar dayo dho jogo ma olap dhoge ndong' ne bedo jakom mar IEBC biro bedo ka dhi mbele odiochieng' ma kawuono kendo bo bedo ka waluonu godo achiel kachiel. Ka wadhi mbele ni kwayo koro ochwal ne piny owacho mondo medie doho omenda e budget manyien kaka yor konyo kaso yalo buche mag mibadhi e pachoka mawachore ni thothgi budho e doho gino mathiro chenro mag kedo gi mibadhi e pachoka ma oyangi gi riwruok mar Transparency International Kenya ma oyango ni chike mag kedo gi mibadhi ni
nitiere to kata kamano oklugi ka oganda koro ikwayo mondo onyuak lwedo kedo gi mibadhi e thurka. Lady Okeyo gi mathoth. E kinde keta yanga report mar gewi nonro e wi chike mag kedo gi mibadhi e pachoka, riwruok mar Transparency International Kenya koro yango ni chike makare ni e pachoka ma owinjore tigodo e kedo gi mibadhi to kata kamano chikego ok luw malong'o kaka owinjore. Gino ma osebedo badho e kedo gi mibadhi e thurka. And what this means is that despite the laws and institutions, there's a big challenge in regard to the implementation of the laws and just the effectiveness of these institutions. Part of the challenges include the ambiguities in regard to the various laws. Riwruogno oseo kwan matin mar omenda ma sirikal thoro keto ne doho ma giwacho ni tin ne 1% mar budget ma pachoka koro gidwaro mondo mi med omenda ne doho mondo mi okasi e chenro mar yalo buche mibadhi e thurka. You will need to look at the state of the judiciary reports in the recent years and look at the amounts that are allocated to the judiciary and compare it with the overall budget. The judiciary gets less than 1%. We have a key concern in regard to the funding of some of these institutions. I think what we have seen as a disturbing pattern over the last number of years is the continued defunding of some of our state institutions, our constitutional commissions, in the fact that despite the mandate that have been given by the constitutions, they are unable to implement because they simply don't have enough resources. Gikwa oganda jo Kenya mondo ne ni gikedo gi mibadhi chakre kinde giwegi kendo ginyao bedo gi ratiro kod adieri ka giwacho ni mae en achiel kuom yore mabiro konyo e kedo gi mibadhi e pachoka. We're still struggling with the question of ethics in this country, looking at the quality and the fitness and the suitability of some of the individuals that are taking up public office, despite the law on leadership and integrity, which has been poorly implemented, and that has been a challenge. And in fact, one of the recommendations we have made is that we really need to look at that particular law so that we can see how we can strengthen the efficacy. Bende kiwacho ni ntiere kikruok kaka bede migepe tao chenro magi kedo gi mibadhi. Gino magiwacho ni ywayo okenge go mag kedo gi mibadhi ka bende yango ni kedo kod mibadhi osedonjruok ya gi siasa gino makoro thiro chenro makamano. There's a lot of political meddling, and even in terms of what they are also able to get in terms of resources as passed by Parliament through the budget, is also interfered with. And so that aspect around the political will in the fight against corruption, we don't have the political will to address corruption in this country. Riwruogno koro wacho ni okenge makamagi ka orangi malong'o to biro neno ni piny Kenya go ndamo mowinjore kedo kod mibadhi e thurka. Ogai mar ODM Raila Odinga obedo kod romo gi jambetre mar piny China e thurka Guo Haiyan odhiambo manyoro e apise ma Capitol Hill. Odinga opoyo siep e kin pinje ariyogo ma wacho ni piny China osebedo ka siro lwedo moko kuom chenro mag dongruok e thurka. We have discussed issues of common interests. As you know that the People's Republic of China has been in this country for as long as Kenya has been independent, and they have financed a number of development projects in our country. There's a very good cordial relationship between Kenya and China within the fields of trade, fields of industrialization, the fields of cultural exchange, and so on. So we have just done a review of this, and as you know, it's ongoing discussions between the government of China and the government of Kenya, mutual relationship between our two countries. So this is what we have discussed this afternoon. Riwruoge makedo ne ratich oganda oseo sirikal kuom digni gi chudo mar ji ma osekalo e sanda kata midhiero mag tulo ma ikelo gi siasa. Ma oyangore e romo mane obagi gi riwruoge makedo ne ratich oganda ma odiochieng' manyoro ohingo odiochieng' mar jiwo ratiro mar ng'eyo adiera ahinya ne jogo ma oseroch ratichgi kaachiel gi jogo mosekalo e sand kotenore gi tulo mag siasa. Jafambo marwa Otieno Daniel ma oyuoro e nyasino miyo waler.
Ka piny Kenya dhialo odiechieng' mar ratiro mar ng'eyo adiera ne jogo moseruch ratichgi, kaachiel gi jogo mosekalo sand kotenore gi tulo mag siasa, riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda kotelnegi gi utu wetu obiro kanyakla e jiwo twak makende mar chulo jogo mosekale masira makamago. Gidwaro mondo mi piny owacho ochiw omenda maromo bilion 10 mane olandi gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta e 2015 ne jogo mane okale masira e wi tulo mane omuoch tok yiero mag 2007. Can political rhetoric follow political action, investment, and recognition? To actually expedite the processing of these claims so that at least these people who have suffered in the past can actually get some small, we call it token, kuwafutia machozi. Dr. Bernard Mogesa, menjata tije e duol makedo ne ratich oganda pachuka, Kenya National Commission on Human Rights, bende odwaro mondo mi jatend piny od bura mamalo kaachiel gi doho obedo para manyime ka oting' mar neno ni jok makamago oyudo ratichgi. KNCHR calls for establishment of a comprehensive national reparations mechanism for victims, survivors, and communities that have suffered human rights violations as contemplated by the TJRC report. Number 2, KNCHR calls on Parliament to enable a substantive law on reparations for victims of historical injustices. Number 3, we call on the Office of the President, Parliament and the Judiciary to ensure that no form of bureaucracy inhibits reparations in Kenya. Senator Mabusia Okio Mtata mabendo yuare nyaseno osiro weche Mogesa kokoni od bura mamalo nyaka koro ne ni jogo moseruch ratichgi e kinde mokalo ochulo omendagi. E odiechiengni ma piny mangima yangi odiechieng' mar ratiro mar ng'eyo adiera, pachoka dwaro nitiere mondo mi ochul jogo eko moselalo ngimagi kaachiel gi jogo mosekale sand kokalo kuom tulo mag siasa. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Obila ne ogeno romo mar oganda maonge tije midendo ni Jobless Rally mane ochan e alap ma Uhuru Park abore Nairobi. Obila ne otamo kwith rawere kod josiasa moko mane dwa donjo e alabno ka mane osechopo ne ogol oko mar alabno. Jota chenro wacho ni sirikal tiyo kod teko modhuro e geng'o dwaro mar jogo maonge kod tije e pachoka madwaro margi maduong' en chwalo duondgi mondo sirikal omany kaka chugo negi thuolo mag tije. They have denied us entry into Uhuru Park. They have ensured that police are there so that we don't access the park. The many thousands of persons who came cannot access it because they have just decided that we can't hold our discussions there. We wrote to the county government of Nairobi, addressed to Governor Sakaja, told him to give us access because we were bringing in young people who are unemployed. The county told us to pay. How do you tell people who are unemployed to pay? We wrote to the police. They started telling us they cannot give us permission. You see, Article 37 is very, very clear. Even the Public Order Act, we are just supposed to notify the police. We don't need to seek for permission. The Kenyan government has conspired against the youth of Kenya. You can see clearly that when they post job applications, they say that you must have 10 years of experience and above. Where are we getting 10 years of experience and above? Obila dhi nyime kod timo nonro bang' tipo mar miyo moro landore mbui ka irodhe e bath bura kama nyocha iike jaode. Achije adek osemaki ewi monjno manyiso kaka nyocha irodho miyono wirani odagi bololo mokwongo e liend jaodeno. Kaluwore gi kido kod timbe oganda jo Abagusi, Cynthia Onyango miyo waler mar wachno. Tiponi manyocha omaki e gwenge manyabi Simba e Mugirango West e kaunti Manyamira dhi nyime kod kelo paro ma opogore opogore. Miyoni ma irodho e bath bur mar iko en Melen Mogaka. E tiponi miyoni neno matamore ngang' bololo e liend jaode machon Wilfred Onyinge mayande otho bang' yudo masira mar apiko.
Monjno manyocha otimore chieng' tich abich tarik 21 oweyo dhano kod buok. Wayudo thuolo mar romo kod Melen kendo timo twak kode e yode mayudore e boma ma Narok e kar dak ma London. Melen nenore ma ojony kaluwore kod midhiero manyocha ojuke. Mimi Kenya nimetendewa hata siyuko hali mzuri. Penye nilifanyiwa CS juu nimefanyiwa mara 2. Ni hapo nimekanyagwa, nimefura mwili mzima, nilienda hospitali. Nataka tu serikali nisaidie juu sina uwezo wowote. Ikinde monjno, min Melen mabende nyocha okonyare e ikno mar jaode bende nyocha omonji. Mtoto yangu leo vituko. Sasa mimi tukiwa kwa kibanda niliona wanaume wanakimbia, nikauliza ni nini. Mimi anashikwa wanaume 2 wanatandika wakifuruta yeye kwenda kwa kaburi. Sasa mimi nikauliza, "Oi, ni nini amefanya?" Ati amekataa kwenda kuruhusa mchana. Hiyo video tulipiwa. Watu walikuwa wananipiga, sijui nani ananipiga. Kaanguka chini. Mzee ukanang'ang'ana. Awesani watu kijiji msime napiga nduru, ruhusa mchanga. Hatutaki muende kuolewa mahali ingine. Chana yangu alikaa kwa hiyo nyumba kuchunga mwili paka asubuhi. Na hakuna mwingine. Iko wengine wanawekwa nje asitoroke. Anyuola no wacho ni nyithind jalno ma osenindo ne ochun kod nang'olo mar kar ik mondo kik gitem ringo ka giweyo anyuond wuongi. Nijaribu kuniwekea kwa mdomo, wakanifunua nguo zote, wakaniweka hapa ndani mchanga. Siwezi jua. Obila mago kwach kich mawuok e gwenge ma Nyamira oyango ni gigeng'o ne achije moko 3 ma oting'o Lamek Ong'indo Soro ma jahigni 27, Robert Pokea Sarudi ma jahigni 43 kaachiel kod Bismarck Ondiek Sarudi ma jahigni 40 ma gin achije e monjno. Tumeshika 3 suspects whom are supposed to be identified by the complainant. And the complainant have promised to be available by tomorrow. Because she doesn't reside here. She stays at Narok. Bende ne watemo mar ng'eyo kido kod timbe mag jo Abagusi ka owuok kuom jodongo magi e wi timno. Katika mila za Mkisii, wanawake hawakuruhusiwa kutupa mchanga kwa matanga kwa kaburi. Lakini if there is doubt, ikiwa wazee wanaswala juu ya kifo cha huyu ambaye amekufa, basi ilikuwa inalazimishwa. Kwa nini? Ili kuondoa zile fikra kwamba hukuhusika katika hicho kifo. Melen igeno mar chopo itesendo bila odiochieng' makiny mar yango jogo mane orodhe e kinde yikno. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyakwara Mugejwangi report mar Cynthia Onyango imachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono nyaka sani achije 3 manitudo kod rodho miyono. Mano sigana mineno kanyono omaki kendibo bed ka idonjonegi kuom tim marach mane gitimo ka bende wagoyo mos makende ne miyono kuom gino maleta ahinya mane okali. Nyakwara Mugejwang yena mar mondo mi asomo kuom ote ma ochwalo no okinyi makawuono kapok wakao yoyo madundo yaure mano molena akoth wacho ni oboke wacho nango kata kamano chena nondo mar oboke biro mana bang' mae. Steve Mapesa wacho no yaure ahinya Joyce wachio makare mana une studio kanyo wambo wachio makare. Vitalis Ochieng World Game Karari wacho ni chiu maber Joyce Oduor karu piny chopo na iyo makare okinyi masani aduoke ni Nyasaye erokamano kuom ng'uono mare mapile morita godo mana matimore piny ka ema omako dhoga kuom mano aduoko an kodu nyaka giko kaluwo chenro. Nyakwara Mugejwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa med chwalo ote magi kaachiel kod paro moro amora kotudore kod chenro magwa duto mago odiochieng' makawuono kata mago okinyi makawuono. Akaw mana yueyo madundo kaeto aduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Dani ngeni in okani chak inena kae kende nyaka chieng. Dana
भी अपने हाथ न मिलता Dana Ana bendo kiaya Ano kan kenda Dong wan kamara chiel Wan jota chiel Onge ngata manyalo kwinyowa Iye koso kiye Mama Dana Mama ngomara Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir. Kik uluor, kik kweduru nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Osekalo kanyo dakika 34 tok saa 12 mar okinyi nyakora Ramogi Ajwang' machiegni nonro mar gazet. Antiere kae kod Jowi Raymond mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Jowi, ichiyo nade okinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce, oyawre ahinya nyakora Ramogi Ajwang'. Achiyo maber. Koth oburo mani dichiel. Kabira dichiel. Dichiel mana kamano. Ok ang'e ni kuma ji nitiere ochwe koso kochwe. Koro jogo duto maluwo chendo mar nono mar gazet sama wafualo to bi nyiso ni kama intie to chal nade. Otherwise achiyo maber, giko dirano bedo maber. Waneno weche mopogoro opogore. Ni chopo Nyayo Stadium? Ok anyaga leyo. Koro jogabon no luwa. Alafu be weche moko bochako wuok. Ing'e ni samoro gima timore opira be nyalo lok mabed gir siasa. Koro nitiere moro matimore, koro nitie kaka loke ke siasa, but wang'eyo ni to iluongo ni the end justifies the mean. Odhi rumo nang'o. Kata kamano en gima unfortunate gi kizungu. Okwa nyasero gino lwedo. Kata kamano giko dirane ber. Wantie ka mondo mi wame nyakora Ramogi Ajwang'
gigo moboke wacho kinyi makawuono. Machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazede ariyogi, mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard montiere godo. Weche magimiyo pek bet opogore. Aneno ka Daily Nation omenyo kanyo weche motudore kod dayo dho jogo madwa bedo jakom mar IBC. Montiere kod Waititu gigo ma osepuonjore ahinya e kinde makoro entiere jela kama ong'adne twech mar higni 12 kata kamano nochwalo apila makoro irito mar mondo miyo bio winji kaachiel kod weche mag somo be naneno kanyo. Gazet mar The Standard to koro kete kae ni goons on a rampage. Mano kotudore kod kaka akiana luongi ni kweth jonjore kose gin joma nitiere kod timbe majendeke osebedo ka timo monj mopogore opogore ne josiasa mopogore opogore. Bende oket kae kaka hired goons ne omonjo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e gwenge mag Bibironi kama ne nitiere liel. Wantiere kod gigo mano timore nyaka Nyayo Stadium mano giko dira mokalo kama mano jaod bura ma Mumias East Peter Selasia ne omonji e kinde mane en bende oriwore kod johera mar mondo mi gi pak tim Kenya. Kata kamano adona chako kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono Jowi. Asengiso nyakwa Ramogi ajua gigo mopogore opogore magazet omenyo kinyi makawuono. To wach maduong' nitiere malo kae ma bende adwani wachak godo mane it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kama koro chenro mano mar dayo dho jogo ma olap dho gindong ne bedo commissioners jakom mar IBC nochakore ayango odiochieng' manyoro. Odiochieng' manyoro naneno Nyachae Amadi Lorot kaachiel kod Ngeywa gine moko kuom jogo mane okuongo chopo e nyim apudno motiel ne kanyo kod Nelson Makanda mar mondo mi giwachane korka korgi ka giromo bedo jakom mar IBC tang'o momiyo owinjo be ni gine mimiyo gi kom makama. Nadona chak kod wach makamano mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation. Joe ing'eyo nyoro natemo luwo twagni ahinya okinyi kane pod ane ot kachaka wuok tachaka luwe e yor simu e wang' jowi marwa mar Ramogi kendo gi Citizen bende naluwe machiegni ahinya nikech adwa ni mondo weche gi duto sama gibiro to ayud gi achiel kachiel. Penjo mokwongo mana neno ko penja migosi Nyachae en ni to dibed ni in jachung' ma idhiro koda sirikal mano mokwongo. Jogi duto nitiere penjo mano penji gi ahinya to Mikai Amadi kotenore koda weche go mag mibadhi. Atemo ng'iyo ni to jogi eki ere ng'ano mabiro e mesa ka onge madoa. Kenda neno ka it gazet mogik kwa nyalo mana dhi it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation. Ndike kanyo ni dangers of IEBC job past ghosts as interview start. Matinde ni seche moko gigo mane gisete kata gigo mano timore negi achien kocha no bire mesa kendo no pedhi elela no migi thuolo mar mondo mi gin bende giwachane korka korgi. Giduto ne ng'ato ka ng'ato ne nigi nyawo mare kaachiel kod chilo ma bende osebedo ka mien ahinya to weche go mag bedo marati kata integrity mama samoro jotelo dwaga ni mondo bed godo. Aneno ko penj Mikai Amadi weche ma bende no miene mano mar uso mag mula ma bende ni wacho ni ne gimayo japuonjre moro ma wuok e pinjego ma oko omenda ma dilo $100,000. Migosi Nyachae bende penjo kotenore koda chung' mare dipo ni dhire koda sirikal mondo mi obi okaw thuolo ni. Kata kamano atemo ng'iyo jochung' ariyo nikech iyudo kata kiluwo weche miwacho ewi jochung' iyudo ka koro ji ose duoke piny kata osenaroe to jochung' ariyo mano Mikai Amadi kaachiel koda mano Migosi Nyachae. Kang'iyo jochung' ariyogi atemo ng'iyo gi bende yor siasa bende. Joiski ng'iyo giko odirani kata weche mosebedo katimore e paw siasa e gwengego mag Kisii kochacha. Tiyudo ka moko kuom jochung' mathoth chal ka gima dwa wuok e nyamburko mar UDA kaachiel koda ODM nikech yiero mokadho cha ODM kaachiel koda UDA bet nopogo jochung'. Sani no ka gidwa ni mondo gichaki Maraga dwa nochung' kien Matiang'i bende dwa nochung' jodongo osechako go bura nyocha neno kata ka giwacho ni gidwa chungo Migosi Matiang'i. King'iyo nitiere apise ariyo madongo e weche go mag yiero ma pacho kaendi. Maendi mar Chief Justice to gi mar jakom mar IBC. Dipo ni Migosi William Ruto ng'iyo ong'iyo lendo tok yombo koso ng'iyo declaration mar Supreme Court tok ka gigi osewuok te. King'iyo gwenge mag Kisii iyudo ka moko kuom siasa masani go kuonde go en ni gidwa ni mondo giwuog e nyamburko mane gidonjo godo e siasa gichuog margi giwegi mondo gidhi godo e siasa mar 2027. Kome jago mawuok Kisii, how safe is President William Ruto? Ing'iyo Mikai Amadi mano
nyar luo Uke county ma Homa Bay. Uke county ma Homa Bay. King'iyo Supreme Court, iyudo ka lweny sani osechako go Mikai Martha Koome. Ng'ama nyalo replace Martha Koome nyaka gie sani bende en mana onagi. Mano iluongo ni okil ma sani jaluo do mano ma Supreme Court. Koro kiduogo kanyo kar Supreme Court gi kar IEBC, kome Mikai Amadi to ng'ame dhi miye Supreme Court. Koro nitiere kaka jogi nyaka ng'i gik moko ariyogi. Kata kamano neno ka nyaka gie sani ang'iyo gi bende kaka tend mine pacho kaendi. Attorney General omi ng'ama miyo. Iluongo ni Auditor General omi ng'ama miyo. Chief Justice gi sani en ng'ama miyo. Dipo ni telo ni dipo kochako dhi ne ng'ama miyo kendo e kom mar IEBC. Kata kamano warito neno ni chenro no bro bedo kanu meyo machalo to kopogore kod joma bende tajogo bende no ka gazeti ma Daily Nation bende keto gigo mane moko kuom jogo ma bende no dadho gi odiochieng' manyoro no wacho kaluwore ni kila ng'ato ne wacho gigo monyalo timo mar mondo mi orie weche magiere pacho kae. Mr. Ramadhan no wacho ni ka omiye thuolo mar mondo mi obed jakom mar IEBC wacho ni obro neno ni pogruok ma kinde mathoth neno e kind commissioners mag IEBC kaachiel kod jakom IEBC gi jatatije maduong' mar IEBC kata CEO okobiro e yiero ma bro bedo ka otaye pacho kae. Kopogore kod mano wantiere kod Ngeywa en bende no wacho no bro bedo ka oneno ni weche go mag voter suppression okotimore pacho kae ka bende no singo no bo bedo ka oneno ni voter register obedo updated e pacho kae. Tang'eni mana achiel kuom gigo mosebed ka ing'iyo ahinya mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 pacho kae weche go mag voter register. To ang'eni weche makamago bende podwa bendo luone nyaka Ramogi Ajwang odiochieng' makawuono ahinya to odiochieng' makawuono wantiere kod ji ang'wen mamoko ma bende bobed ka idayo dhoggi mano Erastus Ethokon wantiere kod Francis Kisinga wantiere kod Jacob Muvengei kaachiel kod Joy Brenda Masinde Mdivo gine ji ang'wen ma bende dwaro bedo jakom mar IEBC mi bobed ka idayo dhoggi odiochieng' makawuono. To kapod wantiere mane wach makamano aneno kama Chinglo odiochieng' makawuono Jovi bende omulo mana weche ma otudore kod IEBC go. Adeno dhi it gazet mar 17 mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi nyako Ramogi Ajwang bende ong'iso ane ni en korka kore onyalo interpret Machinglo makamane yo machalo nade. It gazet mar 17 kanyo nitiere penjo ma openj kanyo ni in ka seche moko weche liet inyalo timo e yo machalo nade kata go mana kod dongere ni how well do you handle pressure. To kwa ng'iyo adwa ni nyako Ramogi Ajwang bende oyude kwa nyalo mana yude it gazet mar 17 kanyo mar mondo mi en bende ong'iswa ni en korka koro nyalo interpret Machinglo makamane yo machalo nade. Jowi ko nyalo mana ng'iye to kwa ng'iyo kom moro kanyo chalo kom manitiere kod mtego to nitiere korot moro kendo in korka koro nyalo interpret nang'. Ng'eyo mokwongo kom mar jakom ma ochung'ne tayo yiero to koda kio pacho ka indi IEBC osebedo kom ma bende koro jo Kenya osebedo gi paro ma kata iore luoro moro ni mar gik mosebedo ka timore ji osebedo ka neno. Penjo mokwongo no penja jachung' kata achiel kuom joma laro kom no mano Nyachae gimomiyo no gwe tawe kinde mane en okil mano chung' ne pinjego mag Afrika ma ugwe to odwoke e yo mabende nahero ni nochamo osara manono koro samo noneno ni oko winjore ne yudo osara makore lach 2000 USD mano dwe ka dwe. Gimomiyo no penjo aneno ka kwa duoge Machinglo komne nigo tegu matieni kaendi kineno tineno gik moko mag tije funde onego bende loso gik moko onego bende yani en kom ma kidonje. To ni kom no bende king'iyo gimondike toke kanyo ndike ni Electoral Commission Chair matieni ni jakom mar IEBC mowinjo bende ni bedo kanyo. Okete otegu matieni kisedonjo kanyo to gik ma onego bende timo omiyi tools kanyo no ka musumweno nitiere nyundo nitiere spana nitiere foot gimoro amora nitiere ka to onego bende loso to gik miloso kaendi to omiye musumweno Joyce monego bende gine iloso go kombe to gima okethore mokwongo en wall. Koro wall to tools momiyi mondo ilos go wall to gin mag randa. Koro pressure ni kae nikech gik momiyi gimonego ilosi opogore gi gima tools momiyi mondo ilos godo matieni en mtego moro mi tools monego bende iloso godo kom gi ang'o igo randa to gima okethore mokwongo kaendi kaneno to en korot motuch kamaendi. Koro gini bende kibete tineno oko kuno samoro gimineno oko kuno be en gima opogore. Koro aneno ni kom ni gima jama Chinglo temo wacho ni gima oketi kanyo ne tim gi gik momini mondo itigo nikech ineno kata ka achiel kuom jochung' owuoyo kuom voter register
voter register gi voter suppression gwenge moko ibiro wach ni low turnout samoro bi ji wuok kama ber koro gima penjo mokwongo ni to kidonjo kanye to voter register ni itiyo kode koso nitie lwedo moro manyisi ni tim kama koro entirely gima jama chieng' temo wacho ni kom ni kata idhi bede to gima jogo dhi timo opogore en kom maliet en koma kiwuok kanye nawinjo ka ng'ato wacho ni kikumiya madi wadwaro dichuo mondo aya kata kamano warito waketo wang'o mar mondo mi wanene to ng'a bibo bed ka yiero kaka jakom manyien mano madul matayo weche magiere pachoka kendo wakwayo hawi maber ne ji 11 go mano bedo shortlisted mar mondo mi odadhogi ka giromo bedo jakom mar IBC kata oyo Jowi adwa wadhi mbele kod nonro mar gazeti wang'iya ne weche mamoko it gazeti mar 2 mano mar gazeti mar Daily Nation nyaka sani koro iwacho ka ne kupet ku on NAT as 46,000 JSS teachers join union but with big demands. Wangeni ywaruok osebedo ahinya to ikinda NAT kachiel kod kupet ni jopuonje mag JSS onego bedni nitiere bwo NAT kose nitiere bwo kupet. Koro nyalo wacho ni nyaka sani koro kupet oyuto ka koro sani koro jopuonje 46,000 ma yande ondik e tich kaka jopuonje mag JSS mano kod sirikal e pacho kae. Koro giduto giriwore kod riwruok mar jopuonje mano mar kupet kendo nyaka sani koro dues mage kata omenda ming'ado bro bedo ka dhine kupet. Ing'eyo gini notimore kinde ma jo puonje mag NAT notimo ng'anyo ndalo cha apani bet chieng'no ne wanono kodi oboke kaendi ai bang'e ka gise ng'ado wach gi mar ng'anyo oko to giluongo jogi mondo odoge tich to kane gidoke tich gima na neno kata gima ne joje seso yuago ni kane gidoke tich to ne gidoke tich gi ogirimiti gi mane gi kete kok gi motelo ne nywando pach jogo ma puonjo JSS omiyo jogo mane tie JSS no ywak ni sama wadhi ng'anyo to wadhi wate to kudhi muketo kokuo girimiti tuketo gigu ma une mono wuon usekungu kadho mokwongo koro apani maendi achiel kuom yorego ma bende JSS onyiso godo ng'ur margi nikech sama ne gidhi keto girimiti jogo mane bende otelo ne chenro ni noko consider kata noko keto e tim moko kuom dwach JSS mokwongo wasebedo kwa penjore gani to JSS gi lwar kanye gin kanye nikech ido kata ka gik moko me itimo ido ka pod gi chung kendgi kata kidhi weche go mag tuke ido ka sama tiere ma jo primary dhi kendgi jo JSS dhi kendgi jo secondary bende machon dhi kendgi koro ido ka ne ntiere fuok vacuum moro pod ne ntiere kaendi omiyo apani ng'ama notero paro maber kata mano chwalo proposal maber ema koro ne kawo jogi ne gine ngala ma koro ng'ato ka ng'ato odhi gi mare an kidonje riwruoga ni wabiro timonu magi kidonje riwruoga ni wabiro timonu magi koro apani maendi gima koro kupet notimo gikawo gi nikech JSS chalo joma koro junior secondary to kupet bende king'iyo riwruogino gichung' ne ga jopuonje mag secondary koro with all dimensions ne gin gi opportunity maber mar nywando gi mondo mi gibed achiel kuomgi. To e kinde ma magi duto timore Jowi kata jopuonje go mag JSS ma koro ng'ado bura mano mar riwore kod riwruok mar jopuonj mag kupet kata bedo ni giriwore ero koro kawo chako sara margi mar dwe mar 2 mane ong'adi moterne kupet gin bende koro gintiere kod demands magi ka koro gin bende koro gidwaro mar mondo mi 100 positions mano kowuok e union no kata mago mag telo mar mondo mi omigi gin kaka jopuonje mag kupet ka giwacho ni gidwaro equitable representation madero ni gidwaro mar mondo mi jogo machung' e logi e yo ma romre ok ni seche moko ni gin koro wegi tege kaluwore ni gin jopuonje mag JSS mago duto nyaka Ramogi Jwang inyalo somo it gazeti mar 2 it gazeti mar 3 kama na bathe kanyo wanyalo mana dhi it gazeti mar 3 kanyo nyaka sani bende wang'eyo ni mane en governor e county ma Kiambu mano Ferdinand Waititu ma bende picha ne nitiere kae odikaka ni from power to prison Waititu's diary isolation and lessons gigo makoro Waititu ose puonjore ahinya nyako tudore kod weche go mago osiepi en ng'a wacho ni jogo mache moko ne entiere godo machiegni nyaka sani koro ne gin mana acquaintances watende ni ogata gi magi nyalo konye godo sani ahinya nyato gi sani makoro entiere jela nong'ad ne kum mar twitch mar higni 12 kata kamano temo mar mondo mi o appeal kum makamano ing'eni mokwongo ose dhi e jela ma ji osenene koro nyaka lep jela okang'e ni maendi duogo geno ne japiny ni samoro jogo ma bende itudo gi wechego mag mibadhi duto penjo mara mana penjora mokwongo ni to jogi eki imako gi sama pod gin e power koso ibiro rit nyaka iwuog e power how protected are you kata iritori marom nade sama pod in e loch
ma bende samoro ok nyada dhogi nikech naneno kata kinde ma bende ni idwa da dho jatend obila, inspector general mar obila. Ineno ka no otero mana court kama indi, niluonge kama nikech pod ne en e telo. Sani koro naneno ka koro do nyaka mapacho ka indi koro nitie kaka idhi nyaka go konye yalo burano. Ok opogore gi ma Waititu kadhe sani, kata kawuono oboke ni owuoyo kuom osiepege kuma entiere sani, chal mokadhe, jogo moringo weye kamano kamano. Apani ma bende en puonj ne ji, sana vijende wa masani koro tinde samoro wadonjere ngima moro malido ka ji go sherehe, naneno moro thurwa kocha ka pogo dollars kama indi. Sama koro weche makama angu maki, tido ka gini samoro no make yor siasa. Sani kuro dong kende. Idhi tido ka bura ni liet, makata kitamo ni donje, tinyisi ni bwana, osego simu kama. But hapa ni mind nego bed negi mitimo ne jite. Nikech wan nyaka gi jo siasa mapod ni ofisa sani man gi buche mopogore kok mag nek, to mag kuo mag omenda. Koro ketime kama kochakore gi Waititu ne en adier ni en lweny mar kedo gi mibadhi. To dhi kama indi ne jotelo duto kama. To bed puonj bende ne ji ni sama ukwalo omenda mag jopiny, mutimo godo wecheu, to ka ang' weche umaki to koro kiki blame ji, nikech japiny mane dwaro neno gini. Sani ng'eni mwananchi ma kawaida mane usa lot kibanda kucho, onge gimowinjo nikech onge connection mane en godo achiel kachiel kata tudruok mane en godo gi jatelo ni. Mana ma jok mane en go machiegni, mana bende kini neno tidhido ni negi ugo deal sa ami tenda ni ibiduog na kama. But an kwayo na maduong' ni ka en lweny adier mar kedo gi mibadhi, to dhi ne jotelo duto. To bende nyaka sani wacho ka ni conmen kata chudhe makoro iwacho ni gin posing as well connected individual. Gisebedo ka gilemo Waititu e jela kacha ka koro gi singo ne ni gibo bedo ka gikonye mar mondo mi owe thuolo mar to ka gisekonye to winjo be no chulogi. Kata kamano Waititu wacho no kale matek ahinya ka koro wacho ka ni osiepe duto olalo. Wacho ni e jela kacha onge freedom mora, onge facilities. Sani koro wacho ni aseng'eyo matute. Iwacho ni owacho ka ni kinde ma intiere kod mwandu mathoth, to ji bro bedo kodi machiegni. Ji ok bed machiegni kodi nikech giheri, gibedo machiegni kodi nikech inyalo konyogi mar mondo mi shida mora kata midhiero mora ma gintiere godo ikonygi e tieko. Nyaka sani koro wacho ni kata tije mayando nyalo chulo ng'ato mar mondo mi otimne e jela kacha nyaka ene makoro tima. Matinde ni okale mateka ahinya, kata kamano warito winjo ni seche moko apil mare bro bedo ka dhiyo machalo nade. Ing'eyo jotelo gi bende samoro nyaka beda jo adier kata nyaka wanyisgi adier. Ing'eni kibedo governor ma Kiambu, kata jogo mosebedo governors ma Kisumu, igni kata par gi wiego. Kipenjo gini to miwuok Kisumu ne, nyiswa kata kambi achiel migero mondo wabed producers or consumers. Kisumu ne wang'e kata gi weche mag pur mag pamba, sto pamba gi everything Kikomi. Ang'eni ng'e mano. Kambi no dhi moto. Ing'eni governor modonje tich mochiero kata Kikomi. Kata konini to wacho ni an kata koni umaka to Kikomi na chiero ondiko yudhe kata 1,000. Kata kisani kipenjo Waititu to kambi mane manigero Kiambu mondiko kata yudhe. Onge. Koro ido ka jotelo gi bende onge gima ginyalo siemo machiel kachiel. Gik moko mane gimiyo ji matindo kaka moko ma gikonyo go ji ok gin sustainable. Koro wabedo jok moko ma samoro nyalo siemo achiel 2 3 mane watimo. Mondo mi koro kata kinini TV indicate ni jatelo ni to nogero kambi ni notimo magi ma en gimi nyalo siem. Tido ka nyaka gi sani onge. Koro en mana ng'ama yuago dayo gigo ngima manodak. Lakini ok yudi ko yuago jopiny ni yawa an nagero kambi moro mane an mana ng'iyo mandiko jopiny. Koro mane jela ni kambi cha dhi podho to ji dhi bedo maonge tije. En oyuago mana ngima ne gosiepege. Koro yudo ka gini bende samoro onge peka ahinya. We okawa ondamo mar chik warito neno mana kaka wacho no. Kata kamano warito neno gigo mabiro bedo katimore. Adwa nadhi it gazet mar Ang'wen, mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar Ang'wen kanyo ema ne ntiere kod thuon wacha mano mar gazet mar Daily Nation nomiyo peko kinyi makawuono. Uhuru's 26 billion CBC blunder that now hunts Ruto. Nyaka sani koro nitiere chendo mane oketi mano mar gero kilese kata mag medo doso awach ne doso kunde mopogore pacho kae. Nyaka sani koro iwacho ni chendo makamano mano nego be ni rumo tarik 20 dwe mar 7 higa mar 2022 kama koro Kenya ne ochoro nyime mano chendo mar gero kilese mago mag CBC mano nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa mar 2023 to parni kinde chendo makama iwacho ni mano be
bengi mochung ne piny ngima kata World Bank ne ogolo omenda mano maderom $2 milion kata omenda maromre koda mano bilion 25.8 mar mondo mi okony e gero kilese makamago. Kata kamano iwacho ni chenro makamano sani koro ochung kar tiende e hiko omenda ariyo makoro serumo. Gino makoro keto jatend piny masani William Ruto kama tek. Kalu ni weche makamagi no chakore serikal mokalo to kalu ni ene ma telo sani ene makoro feel the heat. Ing'eyo atemo somo sigana ni achiel kachiel. I don't know omenda mano kungo gol kanyendo makata mane giyiere mondo mi Kenya kaka hola e bero klesni kachiel koda ute somo maga somo elony manyasani CBC mane bende bengi no maduong' mar piny ngima no puodho mondo mi ne gol omenda maderom $200 milion maduto koloke omenda ma Kenya kaendi to en bilion 25 maendi ma ne giyie mondo mi koro kama shida wuoke en kama koro nome contractors orak mondo mi koro ne chak gero klesnegi. Iyudo ka contractors wacho ni osebedo kibuogogi ka serikal wacho ni mondo mi koro komiyi tich tiduogo omenda matin, komiyi tich tiduogo omenda matin mondo mi yie mi orakcha. Weche mag mibadhi kachiel koda wechego mag ola kanyo ende madwani mondo kata jatend migawo mar weche omenda pacho kaendi oler ne ji ni to accountability kaka itiyo go omenda mag ola nikech sama iolo to isilando ni piny Kenya olo omenda madirom bilion 25. Nyocha kaendi awinjo ka jatend migawo mar weche omenda nowacho kama ber ka oduoko jalup ker manotich oko e weche mag uso mag KICC. Nowacho ka ni an awuon ema naketo sei mara mondo mi gol milion kisu bilion 45 mondo mi tim godo gedo mar KICC. To sechego tiyudo ka ute mag CBC pod okwamo nikech ola mano nini. Sama piny Kenya olo loan nikech nayudo ka jatend migawo mar weche omenda nowacho ni pod wabiro dhi nyime gi olo ola, pod wabiro kawo ola e pinjego maoko nikech onge piny manyalo dongore koko kawo ola kata mana jahala mag ji giwegi. Sama giolo omenda gi to gilando ni wadhi kawo milion kata $200 milion maduto en bilion 25 mag gedo mag CBC. Good, ginyisowa gimomiyo giolo. Ka chopo tok higni 2 ker noolo, ker manosedhi e yweyo, nyaka gie sani gedo go chung'. Nikech ang'o wechego mag mibadhi kachiel kod ang'o. Magi gik mapod biro medo duoko Kenya chien nikech sama giolo gi to gin thuolo kendo giwacho kaka itiyo go omenda gi. Thuolo monego tie kodgi nikech iyudo kata ka somo sigana ni bengi mar piny mangima nomiyo gi thuolo mochako yie nyaka chiwo extension mar thuolo mondo mi ka omenda cha tiyo tijegi. Iyudo ka kinde jatend migawo mar weche somo e kinde no migosi kata mosenindo Magoha oboke ni wacho ni notamore luwo moko kuom chike manogol koda bengi. Duto wang'eyo ga pile ni bengi kata hola moro amora kochiw to nitiere chike ma bende biro gi hola no kaka idhi ti kode ginde bende gigoyo tarubin ing'eni to bitiyo kode e yo makare. Koro ka nitiere interest moko mopondo to iyudo ka moko kuom donors gi either gi duoko ga omenda gi kata gikoso miyowa hola kendo. Haya nyakora muge jong wach makamani nyalo somo matute it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. It gazet mar 4 kanyo jowi nitiere wach moro momako wang'a piny kanyo kata kamano nitiere adverts moko kanyo koro nyakora muge jong ok nyal nene yo makare. Mano speaker mar Senate mano Amason Kingi nyaka sani koro chiwo siem magera ne senators makoro ok chopa e nyim Senate kacha kata ok chope od bura mar Senate. Penjo ni senator noyiere mar mondo me obede Senate kacha koko chopo e Senate kacha kamonego bed no time tije kara nitiere kanye. Nikech nyaka sani koro Kingi wacho ni nitiere kata senators moko masche moko nitiere kata paro moro magichwalo. To kar mar mondo mi ochop kanyo mar mondo mi ene makoro openj kata penjo kata olos kotudore kod business ma ochwalo kacha. Wacho no ngiso nyawadgi mar mondo mi emolose loe kata ochwal penjo. Gino ma Kingi nyaka sani koro chiwo kuma niko chakore sani onge senator moro amora mibo yiene mar mondo mi o move business kata ochwal penjo moro amora ka elo nyawadgi ka okokete e andika yo makare nikech nitiere andika minyalo monego bed ni ndiko kapo ni okichope Senate kacha tidwa ni ng'ato lose loi to nego bed ni kete e andika. Gino ma senators okosebedo kitimo to bende liekore ni wechego mag quorum okosebedo e Senate kacha. Penjo en ni senators karo osebedo ka timo tich mane onego bed ni gitie Senate kacha to koko chope Senate kara en kanye. Ing'eno ken kata Senate ken ang'eyo kata chiel kuom MCA ma poko dhi e od bura kumpulu nyaka osedhi ken diri kedide. Then ndalo moko bende kana timo wechego mag fambo e od bura mano ma Kisumu kanye mana ng'e proceedings mag ute buchegi
ng'ato donjo ni to kose donjo to kose go sei to wuok to go simo moro achiel to osewuok kose dhi moro be biro mana chieng' manitiere gimochuno kata samoro ka governor dwa address assembly ka samoro nitiere twak ewi weche go mag omenda kata chieng' ma ji dwa dhi e recess gi gik makama koka gibiro samoro apenjorega ni to how effective is the Senate? Can Kenyans do away with it? Can we do without it? Ngini chieng' moro kata ke ibago twaka to wabeda ne candidate enough to wapenja ne to can Kenya do without Senate? Nikech idwa koro kata od bura ok gidhiye kare gitimango to chieng' mane idhi choko jalup ker to ne gichopo kuno te kane allegations moko wuok ni nitiere ka lwedo nogwenyo to ne gitamore to chieng' no gimondo kendo ma giwuok very late gotieno sama gik moko ma samoro be ok ochuno ahinya mitimo to ka koro sani senator speaker koro ywak quorum onge ng'ato samoro ni nyaka gi raise statement to kochopo sama onego som statement no en owuon oonge koro nego chak go picha e ute buchegi mar senate nyaka MCAs ma pacho ka indi bende wang'i to be gichopo e od bura mondo wang'e ni to MCA mari be chopo to wasechwalo twak nikech iyudo ka nyaka sani nitie kata jok moko mosedhi e senate kata mosedhi e od bura mar National Assembly pok nong'amo kata nyaka ne odhi koro kipenjogi to gidak niya ground watiye ok ochuno nyaka iwuok ocha to wadwaro representation nikech jopiny te ok nyal chopo e od bura kacha jopiny te ok nyal chopo e senate nyaka giwuo makare koro giwe nyisowa ni atiye ground ok ochuno nyaka jomoko kata ground no bende ok nengi kata kamano adwaro waketenge weche makamago wadhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka romo kod jotelo madongo dongo e pacho kae jobetre mano mochung' ne piny Kenya kata mochung' ne piny Kenya pinje maoko ka odiochieng' manyoro Raila Odinga ne oromo kod jabetre mar piny China e pacho kae ma bende koro gintiere godo bathe kanyo mano Guo Hayana kata kamano liekore ni e thuolo mar juma achiel mosekalo Raila Odinga osebedo ka romo kod jombetre maoko e pinyno mar China, United Kingdom, United States mano e apise mayudore Capitol Hill mano bore Nairobi ka iwacho ni nyaka sani koro mbi mare e sirikal mano mar Kenya Kwanza chalo ka gima medore ang'o matimore wang'e ni mosruok nosebedo sani koro gitiyo kanyakla nyalo bedo ni nitiere gima moko ma jopiny kia kosango jo ing'eyo ahero piny China gi gimoro achiel nitiere gik moko ma bende asebedo katimo ga gi riwruok mag pinje mag Amerika gi just gomi ahero piny China en ni piny China biro biro to biro gero yo gibiro gero gik mopogore opogore infrastructure maka gidhi to giwenu kanyo endo to you will live to remember nikech sani neno kata yore mane ker manosedhi ywe Uhuru Kenyatta ne temo gero iseneno gi gik ma China ogero pacho kaendi piny Amerika ok ne orach to nyisa gima piny Amerika osegero ma inyalo kwano pacho kaendi piny Amerika ing'eni gichiwo hola to gichiwo trainings mopogore opogore ma kawuono kata kichako organization ni moro joisto gifandi ing'eni dak mana niya ero nosemiya first batch second disbursement biro karang koro idak mana kama idak mana ni lemo kama koro apani romo mane ogai maduong' buch ODM Raila Amolo Odinga timo koda piny China ageno ni kaka ne giwacho weche mag infrastructure weche mag gedo mag gigo mochuno gin gigo mabende koro idhi ng'i machiegni nikech piny China neno kosebiro samoro amora ma gibiro to infrastructure nyaka change weche mag lokruok obed weche go mag economic development kod weche mamoko gibiro to gigero to piny Amerika to ng'eni biro to loso workshop kata giwacho ni wadhi miyo grant wadhi miyi mar $1,000,000 koro organization nino idak mane to grant machielo biro karang'o koro kobiro to be iyudo ka giskwonda geche man gi number plate mar red gi emiriembo to gima ginyalo shoto onge wabi mondo wa embrace pinje mag communist kachielo kod capitalist mondo wang'i I hope ni moko kuom rombe mabende ogai maduong' buch ODM osebedo katimo kata piny luo dhi chako nene bergi ka bende dongruoge gi dhi biro piny kuny koro warito ng'eyo moko kuom ogirimiti mane giketo gi log tich mar piny China mondo wang'e to gidhi chake karang'o to be gidhi keto gi ler ni magi emidhi chako timo mondo japiny one ber mosruok mane gitimo koda ker to bende mana kaka asewacho ni Raila Odinga bende ne romo kod jambetre mar piny Ingereza mano United Kingdom e pacho kae mano Neila Wigana mano ndalo ariyo mokalo kaba koro negi loso kotudore kod osiepa ma idwa tegi ahinya to weche go mag tego uchumi economic investments mano e kinda piny Kenya kod pinyno mar United Kingdom iwacho ni pinyno mar United Kingdom kachiel kod Kenya bende ne osingo mano omenda madero mano billion mano euros
bilion 3.4 ma bende biro bedo ka konyo wechego mag green investment deals ahinya nyato e kinde romo mano mar COP27 mibo bed ka itimo. Wageno ni tudruok makamagi biro bedo ka konyo e yore mopogore opogore. It gazet mar 7 kanyo bende nitiere wach moro momako wanga kanyo Jowi. Wang'eyo ni jatend piny William Ruto kod jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta ne oromo e dala jatend piny machon Uhuru Kenyatta mayudore Shaweri. Koro penjo ni ka Uhuru to handshake that never was oket question mark. Signs of strained ties after 2024 truce. Ang'o matimore? Nikech wang'eni tok romo makamae nitiere jotend migepe 3 mane oyie to jotend migepe 3 go gin mago mane itudo ni otudore machiegni kod Uhuru Kenyatta. Kata kamano nyaka sani koro pok waneno ka osiep makamano medo tegore ahinya e kind jatend piny William Ruto kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ing'eyo mosruok mane bendo bedo e kind ker William Ruto kod ogai maduong' buch ODM Raila Amolo Odinga. Bende en achiel kuom gigo mabende ne oyunga ahinya chung' mar siasa pacho kaendi ni mar tok ma migosi Odinga osewuoka e yiero mar AU manotim Ethiopia Addis Ababa. Koduogo pacho kaendi to neno narrative kata ton mar siasa kaka nochakore. Moko kuom jotelo mane wuok masawa mar piny Kenya otemo lombo migosi Raila Amolo Odinga mondo oriwre gi kweth ma oting'o migosi Rigathi Gachagua moting'o Kalonzo Musyoka gi jite. To tokeno tineno ka weche dhi mapiyo ahinya to migosi Raila Amolo Odinga odonjo wechego mag consultation to dhi ka to koduogo ne to gitimo mosruok. To tok motimo mosruok ni to wach mar biwati chakoro rumo. Matieni nitiere kaka bende samoro romo mane otime kind anyalo wacho ni samoro romo mane otime kind ker Uhuru Kenyatta kod ker William Ruto ne en mar temo ng'iyo kaka ninyalo gol migosi Raila Amolo Odinga e question ni. Kata kamano tok buono kata tok weyo winjo weche ma jotelo mawuok masawa mar piny Kenya neno ka sani koro ground olokore hostile kendo koro en weche mibayo koni gi koni. Thoth ji nowacho ni mosruok mane nitiere kind Uhuru Kenyatta kod William Ruto nok dhi bedo kuom thuolo malach. Mano gima ne ji nowacho mang'eny ni mar kata king'iyo tok mane William Ruto osedonje telo ineno ka ne onge tudruok machiegni ahinya kata nyaka sani onge statement ma ker Uhuru Kenyatta osegolo ewi William Ruto manyalo nyiso direction mokawo politically kata ko support kata ko support. Koro pod wabiro mana ng'iyo weche mawachore. Warito romo mabende dhi tim masawa mar piny Kenya limbe ma ker dhi timo kuno. Mano bende en achiel kuom determinants madhi nyiso ni to ground chal nade kode kono nikech ne odiochieng' manyoro ne orado gi governors mawuok masawa mar piny Kenya. Koro warito neno ni to wach dhi wachre nang'o e limbe mare modhi timo masawa mar piny Kenya. Ko kamano to nyaka gie sani gima wang'eyo ni gitiyo kanyakla gi migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod jogo manogwel mamoko kuomgi oting'o Liki Nyanjui, oting'o Kabogo, oting'o jatend migawo machon mar weche thieth mano Mutai Kagwe. But gima nyaka gie sani onge ker Kenyatta pok ogolo statement moro amora manyiso nosiro kata en gi dwaro moro amora mar riwore gi nyaka sani koro wanyalo wacho ni wakia chung' mare ayanga kaloni kata e dwe mar achiel mano mahiga ni ne waneno ka onyiso rowere mar mondo mi kik dog chien e dwaro margi mar mondo mi giket sirikal tesre sirikal oket gik moko duto e lela ne jopiny ka bende kano gima obedo kuoter kanyo wacho ni the problem with some is pedding fear. Do not buy it. Nothing lasts forever. Gen Zs are the story of the future. Everything is worth a fight. Nongiso Gen Z mar mondo mi omed kedo ne ratiro margi. Kapod wantiere wechego mag siasa piny kanyo bende nitiere sigana moro makoro mako wanga kanyo mowach kanyo kod jaod bura mano ma Gathunguri mano Gathoni wa Mushomba. Nyaka sani koro wacho ni my beef with Ruto and why Gachagua should go beyond the mountain. Nyaka sani koro ngiso Gachagua ni oweloso kutudore kod wechego mag mountain. Wacho ka ni the mountain is behind him. Matinde ni osemako mano masawa mar piny Kenya. Nyaka sani koro wa Mushomba wang'eni en achiel kuom jogo mane ogoloko kaka jotelo momako committees madito e pacho kae. Nyaka sani koro en korka kore wacho ni en wechego koro ko bidonjore godo we otine jopiny e wingo mag Gathunguri. Kata kamano wang'eni en achiel kuom jogo mosebedo e tok Gachagua motegno ahinya nyaka tudore kata kod midhiero manokwa Kenya kane othiche oko e apisi. Yie gi weche mikae wa Mushomba. Asebedo kaluwo machiegni siasa matimore masawa mar piny Kenya. Achiel
Migosi Rigathi Gachagua pok omako masawa. Nikech onge kaka nyalo wacho ni mako to pok idhi e yiero moro amora. Then mar ariyo, Migosi Rigathi Gachagua onge duond bura. Idwa mako gi nang'o nikech nyaka gie sani iyudo ka duond bura mar Jubilee ma bende nyalo wacho ni sani duond bura maduong' e gwenge masawa mar piny Kenya osechako yaro bade donjo nyaka e gwenge mag Kisii kata molombo Migosi Matiang'i mondo donje e riwruog siasa no. Nyocha neno ka odiochieng' ma bende Migosi Kalonzo Musyoka nodhi e iko moro mar obila mane nega Haiti cha. To kokadho mbui mare mar Facebook, ng'ama nondiko ote no nondiko People's Loyal Opposition people and PLC apen coalition mar PLC. Basi tok daka beach kama ko realize ni ogolo siri to ogolo ote no oko delete. But gima nodong kanyo nen People's Loyal Coalition gima kamano. Koro ng'ato nowacho ni akachopo sate biro mene gi kei mbele kanyo endo mondo koro bed ang'owa kei PLC. But mano nyiso ni ne ntiere kaka ose leak gima ne gidwaro timo gin gi Rigathi Gachagua nikech iyudo ka gisebedo ka giwuotho kanyakla en gi Rigathi Gachagua gi Eugene Wamalwa Natembea bende gitemo keto kanyo endo Silasia Ageni. Mikai Wamuchomba nowacho gima ber onyiso Rigathi Gachagua koro wuoge masawa mar piny isewuoyo e mulima moromo to samo medo wuoyo e mulima ting'eni mamedo wang'o i sirikal igolo joge committee tigolo joge jogoro mungirore and everything. Koro apani mae be is an advice mondo mi koro we keto jogo mawuok masawa mar piny Kenya mapod ntiere tije mopogore opogore andaki. Adier en gi osetimo gimiluongo ni emotional politics. Osenyiso gi ok dwarwa iriembowa e tich ana kod ni kamano. Koro gimotim sani owuoga ne masawa mar piny Kenya to pinyona mokwongo odwa wuok to odwa dhi gi duond bura mane. Nikech pod onge duond ni en bende ok onyal chung' kendo kuom thuolo mar higni 10 kalure koda kaka nothiche oko e apisi. Ere kaka odhi dwa wei gi Jubilee, ere kaka odhi dwa wei gi UDA nikech UDA nokawo kombe mang'eny masawa mar piny Kenya. To duond bura ok inyal tieko dichiel. Nyaka idhi yude MCS moko 3-4 modhi. To sami idwa ni mondo control base ni to nyaka ibed gi total dominance mikaw control iluongo nang'o stronghold ni mana kaka ineno ka duond bura mar ODM control ga Nyanza. Sani pod wan gi barruok Jubilee wacho ni en makanyo Kioni wuoyo wi Jubilee kichaki biro UDA be pod wan gi ji mawuoyo kanyo Kimani Chungwa Gene Migosi Gadhoni Wamuchomba bende na waneno nyaka mano picha oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza bende dwa yawo duond buche. Koro gimodhi neno for the first time in Mount Kenya en ni ji pod dhi pogore. Nitie joma biro nyiso Rigathi Gachagua na wan onge giminyisowa wambe wan mana gi duond buchwa. Koro gimodhi witness Migosi William Ruto se manage baro jogo diere. Jubilee dhi chung, Rigathi Gachagua dhi loso mare, Wamuchomba nyalo biro gi mare, Kawira Mwangaza nyalo biro gi mare, Moses Kuria pod nigi mare cha. Gigi te dhi biro to iyudo ka ji pod ochung'. Mount Kenya samoro pod ok dhi wacho dhok achiel. Aya, warito neno gigo mabiro bedo ka medo timore e pachoka, ahinya to e paw siasa e pachoka. It gazet mar 8 bende nitiere wach moro man bende ne watimo weche manyiena mano odiochieng' manyoro kama koro obila timo nonro mano kotudore kod jago moro mane ochiel gi magina mowito ngimane mano ma iwacho kae kod iwacho ni State House officer nyaka sani koro iliekore kae ni Mohamed Yusuf Keinana ma en obila ma kinde mathoth en jarita mano mar jaloso e lokat jot mar jatend piny Hussein Mohamed ne ochielo gi magina mano Amos Lagat nyade beriyo mano kar saa 2 mar otieno mano mar chieng' Jumapil ka bende iwacho ni chenro makamano notimore e kinde makoro iwacho ni Mr. Mohamed ne onge tich. Masira makamano notimore e gwengo mag kwa Mungai mayudore Amboseli mano e kar dak ma Kawangware bore Nairobi ka. Mano Inspector General mar obila mano Douglas Kanja wacho ni gibiro bedo ka okwach kich osechako timo nonro matut mar mondo mi one ane tiend wach nang'o mano timore ka bende wacho ni onge cover up mora mora mabiro bedo ka timore. Wach ni lo matek nikech koro ute fwambo make mutego. Otherwise en gima ron indiga ndelo kama indi. Mokwongo wapenjore ga ndiro chik wacho nang'o ne jarit arita mar kwe mora mora maonge tich. Bundo timo godang'o. To weri kata ge bunde nyalo bedo ge bunde lakini iro kata sami gole cha both owuok igoye kata dichiel. Mane nyalo wacho ni no both na ogoye risasi achiel e ng'ute kata e bade kata ang'o to mano. To maendi nyade beriyo matieni maendi gima was intentional. Kishoot dichiel nikech iyudo kata mong'iyo samora jatimo ga nonro ewi weche go mag magina gi ng'iyo G3 AK to mai neno ka en gi seska mondo mi kok mi shoot nyade beriyo seska
ma indi gimane was very intentional. Otimango nekech nate sigana ni mokwongo kano lando ne wach ni ne gin pool, jomoko ne wach ni ne gin kuonde mag morgi. Mondo mi ng'ato ne gol. Ne en sigu mane kindgi nikech ng'ato ok nya biro chieng' moro te buke dichiel to goyi bunde nyadibiriyo. Koro ma endi gima timore ni ute fwambo kaachiel koda mbui ma pacho kaendi omako wach ni motegno. Koro wamed mana luwe to bende koro waket mana tendo bila tesre mondo mi ratiro yudore nikech ginyiswa ni to chik wacho nang'o. Apisa moro amora mar arita kwe timang'o gi bunde sama onge tich. To kendo kopogore gi mano to gimomiyo no goye bunde nyadibiriyo. Ang'o mane gilaro mondo mi ratiro familia ni oyud ratiche. Kik timne cover up nikech ne en jarita achiel kuom jogo ma bende omako lemo madito pacho kaendi. Ayado ni wadhi gazet ma The Standard waket tenge gazet ma Daily Nation okinyi makawuono mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Gazet ma The Standard okinyi makawuono nyakwara Ramogi joma mana kase nyisi giketo kae ni goons go on rampage. Kotudore kod bago goons kata jogo ma seche moko itiyo go deyo ma ok ne kare mar mondo mi okel koko kuonde mopogore opogore. Nyasani koro nitiere iwacho kae ni nitiere a growing wave of targeted attacks against government critics. Makoro sebedo ka landore e pacho kae duto. Kata e gwenge mopogore opogore pacho kae. Kanyaka sani koro wang'eyo gigo ma osebedo ka timore kendo gazeti mar The Standard kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar gazeti mar The Standard mar mondo mi wang'iane pichni mopogore opogore magiketo kuonde ma tulo osebedo ka muoche kata kuonde ma goons kata jogo ma jondeke osebedo ka kelo koko ahinya ne jogo ma koro giwacho ni gin jogo ma kwedo sirikal penjo en ni ginyalo bedo goons ma ichulo mar mondo mi odhi oket koko makamagi kose gin mana joma seche moko riwore gi jowetegi to koro ka gineno ng'ama kwedo sirikal to goro gine magiamua mar monje nikech nyaka koro non tie wachne kalure ni jomoko hinyore e kinde ma magi timore. Ingeni aero gazeti ma Standard. Kendo aero ka gindiko joyi. Lakini ingeni gigieki iwacho ni en coin cha. Yache ne ng'i koni ting'iyo koni donge. Ingeni gigi timore kinde ma bende migo Israel Amolo Odinga kik wil ni nodhi Kisimo gone koko. Ma ng'ano goons. Magone goons. Ker William Ruto kata mana sama ji ne owuok e pape. Iyudo nitiere wende moko miwero ne samoro gini. Ng'ama nokelo weche gi duto kiwacho wacha adier en jaod bura ma Mumias East migosi Peter Silasia. Peter Silasia en achiel kuom jotelogo ma bende osethalo nyaka MCA matiyo e constituency ne. Embele ji ka ji odhi aliel kama endi Joyce. Migosi Silasia ne emoluo e Chesa kuma Chesa goe campaign ne mochako go koko e dhoga Chesa. Migosi Peter Silasia ni bende en achiel kuom jago no mabende nomonji e kinde campaign kane oyanyo moko kuom jotelo manochung' godo kono endo. En jatelo matin kendo wasire lwedo nikech wadwaro jotelo matindo mondo mi odonje telo e pacho kaendi. Kata kamano nyaka wayiere ni samoa critic sirikal to bende nyaka wa highlight makosa mag jotelo matindo. Ahinya to nyocha neno kata mbui mare mar Facebook ka Joyce. Jatelo ni dhi live kio create content komadho nyasore to jinene to o claim ni en gi followers and everything. Koro wayie ni weche go mag monj mopogore opogore to osebedo ka timore. Kata kamano nyaka wayiere ni ka wakosoa sirikal to nyaka bende wawuo gi jogo matindo manie telo mondo mi weche. Kata kamano gino madakwa ni kik weche mosebedo kowacho ahinya to mago mag temo keto oganda luo obed jogo ma jolweny obed ni jogo manogoye gimora mora mosebedo kondiko to oseyo joluo oyanyo joluo yanyo joluo kik wadonje lwenj gini wawe wach gigo wacha to kotieko to makosa ni chieng' moro nanere kende. Kata kamano wakwedo weche mag monj mosebedo kata manyo monje jalup ker macho mano thicho oko Rigathi Gachagua weche go mag gocho mopogore opogore osebed kineno. Kata kamano waseo gwang' to wasegweno bende. Akabe naneno ka jotelo mopogore opogore bende ogolo pachgi kanyo kotudore kod goons mosebedo ka ketho buche mopogore opogore katiyo kod ranyisi mano gavana county ma Trans Nzoia kanyo mano George Natembeya. Owacho kanyo ni jogo makoro haya goons mar mondo mi o attack kata monje jogo masiro sirikal owacho ni gitimo magi nikech gin gimanyo ne mana igi giwuon. Wanyalo wacho ni gin jodong icha to gitim tij jo Kenya. Giwacho ni giketho samargi. Wacho ni kata gitimo mano
even if they were to go silent, others will rise to take our place. Matendo no wacho ni kata ka koro gi kwedo kata gigoyo jogo makoro kwedo sirikal to jomoko bende pod ibiro mana wuok oko mar mondo mi odhi mbele kod timo tich makamano. Jowi wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet okinyi maka wuon. Wach na mogik en mana pod mani wi wach ma wacho mogik ni. Ing'eyo Uganda luwo gin jogo ma johore. To wan gi tugo mabende ochan bag gi kod irani. Samoro weche gi dipo koketho nyaka gima ber. Mashemeji dabi. Ka koro ji osechako nino ka koro jomoko bende miyo gimoro matin to golo statement and everything. Ana wacho ni ka ber to waore aoya. Mondo chieng' ng'eni ka ng'ato pango ni lweny to kobiro tiyudo ka ji ni onge kode gi wach chieng'no nikech ang'eyo ni ka ji wacho ni koro wakalakwa to samoro nyalo dhi marach ahinya. Kata kamano jomoko bende wacho ni gilaumu fans mag Gabon ema samoro bende umoso jatelo ni. Koro wase ahinya jotelo ma samoro no pango gini. Kata kamano wang'iuru game wa mabiro mar Mashemeji Dabi. Weche ma wacho de mbui go kik donje e wiwa ni koro chieng'no kata ka dhi to ng'ato manore gi ludhe moro e long, ng'ato manore gi pande moro e long, ng'ato samoro dhi miyo ji scare. To ne waneno turnout mano wuok e game mar Harambee Stars. Onego wadhi mbele kaka jomohero weche go mag tuke. Wadhi mbele gi kamano endo mondo clubs wage yud pesa, jotugo yud kaka chulo. To kik wadonje weche mag Peter Silasia gini mosama chako wacho weche mag joluo ang'o. Chieng'no wadhi to ka gibiro ni gibiro dhaw to gir ka wan wabiro mana neno opira. Ero kamana inyar Jowi Raymond kuom ka thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walidh gazet nyakora mugia joang gazet mumori e kin The Standard kod Daily Nation nyalo dhi nyiewo tibedo piny some yo makare. Daily Nation bendo menyo mana moko kuom weche maket kod mago manitiere gazeta mar The Standard bendo menyo mana weche maket kod mago manitiere gazet mar Daily Nation. Omiyo nyalo nyiewo gazet moro amora tibedo piny isomo e yo makare. Ero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka wachope giko mar nonro mar gazeta. Ka mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupiny kotudore kod chal mar Kenya. Kik idhi mabor. Riti masani nyinga Joyce Odur. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuoko
Kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic temiolo, garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ne kwarum gajon dakika oskadho 28 tok saa achiel mar okinyi machiegni ma en chal mar piny Kenya. Chieng' tich ariyo chakre sani nyaka rom kanyo saa 2:30 ne kwarum gajon wadhi bedo gi chal mar piny Kenya. Kama bende wadhi bedo kwa mulo weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore e pacho Kenya kwarum gajon. Bang'e kara saa 2:30 mar okinyi higeno ni commission kata mana aput mosebedo ka nono dho jokanyo ma bende dwaro kom mano mar lemo mar jakom mar IBC biro bedo kadhi mbele mane gwenge mag South Sea mano buore Nairobi. Katika mano okiny makawuono kwarum gajuang wachaka nagi chal mar piny Kenya hinya nyaka luore kod weche mosebedo katimore pacho ka. Odiochieng' manyoro noneno kanyo ka noda dho ji ang'wen mano Charles Nyachae, Anna Madi, Lorot kanyakla kod Ngeiwa ne thuolo mano mar lemo mano mar jakom mar IBC. Wawinya na sigana makama bang'e anyisi wendo mantiere godo mabende osechopo gi sane. Wafula Chebukati mane jakom duol matayo yiero kod kio pacho ka the Independent Electoral Boundaries Commission IBC. Chakore motegno ka ji 11 madwaro kom maliet pano ochako chopo kaka wuno jang'wen mochopo nyima pudno. In your own view. Kuom jang'wen go moting'o mane jata tije mar do Anatieno Amadi okete tago mohore maliet kedwaro mondo oler weche mibadhi moko mane miene. Amadi okoni oko yango weche mag mibadhi mag mula mabandia mane oterego e doho kendo doho ne ogolo chik mondo duono omenda ne bengi maromo Kenya shillings milion 100. Amadi okoni mago ne mana weche mag ketho nying kod miriambo mag otide magikone to okoni ne oyangore ni ok en adieri. The High Court issued orders to freeze your personal accounts. Yes.
those of the law firm associated with yourself. Yes. That is Amadi and Associates Advocates in relation to a gold scandal. That's correct. It is alleged that you and other persons who are at the center of the gold scandal defrauded a British citizen of more than $100 million paid to the purchase of 1,500 kilograms of gold. That's correct. It was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade. Eburano, jopiny Ingresa ariyo, moting'o Demetrius Branshaw, mane jatije maduong' e kambi mar Bruton Gold Trading, LCC, ne dwaro ni mondo duol mar JSC othich oko Anamadi, kage ywak ni kambi mar Anamadi, moyangore kaka Madi and Associate Advocate, ne ogoyo kodgi chumbu mag mula e yor mibadhi. Gino ma Madi wacho ni owinjo mana ka gweno mawinjo aora, nimar ne osewuok e kambino e higa mar 2014. There was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. Esechego, bende mane en jakom mar keto e tim chako tiyo mar katiba, the CIC, Charles Nyachae, bende oyudore kom malietno, kipenje gimomiyo ne ogoyo tao e kaka jang'ad buche do mar riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. I say to myself, I'm not being fair to myself. I'm not being fair to the people of East Africa, because all this time, Chair and members of the panel, every month I am earning $2,000 for doing nothing. Apudno, mocho e kom kod Nelson Makanda, bene dwaro ng'eyo kopo ni Nyachae nyalo goyo tao ka weche obiro bedo moridore duol mar IBC. Are we going to have our chairman resign before end of day? Not at all. Moko ma bende odunyruok godo kod penjo nyime Apudno, oting'o Abdul Kadir Lorot Ramadhan, ma en jang'ad buche do ma Naivasha, to kod Edward Katama Ng'eywa, ma ne otemo gerore e nyime Apudno. It was alleged that you should not take a lead role in IEBC, now given your past work record, according to his memoranda. As a chair of IEBC, how would you ensure there is unity? Chieng' tich ariyo, Apudno dhi dayo dho Erastus Edhekon, Francis Kisinga, Jacob Ngele Muvengei, gi Joyce Brenda, Masinde Mdivo. Chenro ma kama biro dhiyo nyime odiochieng'no makiny kama Pudni ni biro dhiyo nyime kod dayo dho ji mamoko kendo madwaro lemo maket kod ma. Mak mani penjo maduong' en to jogo mochwalo ng'ur kane kondo wach ewi bidhruok mag apisas maket kod mane ibiro tim nade. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwarum joma mana kaka chenro no bedo kanyo odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono bende ibiro bedo kidayo dho ji ang'wen. Mano moriwo Erastus Edung, Karasa 2:30 bang'e Francis Kisinga, Job Ngwele, kanyakla kod Joy Brenda Masinde. Odiochieng' kodiochieng' idayo dho ji ang'wen nyakwarum jwang' ka bende wang'e ni ji 11 nobedo shortlisted. Odiochieng' manyoro noda dho ji ang'wen, kawuono dho ji ang'wen, kiny bende chenro ma kamano dhi nyime kapok ochak da dho members kata mana jokanyo mago mag IBC. Antiere ka gi Omulo Junior ma bende osechopo e studio nyakwarum jwang'. Omulo, amosi ni misawa, hichieng' maber? Erokamano Sharon. Nairobi ka ng'ich, akia dala kucho be koro koth chwe, kech ang'e ni ji to osepuro, kech dala ka chikene ji nigi bidii sana. Koro ing'eni wacho ni weather ni okelo no gik maber, kendo aneno ka piny okwe maber kabisa. Koth mondo go wabuore ka. Kata kamano agoni erokamano mar ni chopo nikech kinde ma koth chwe buore Nairobi ka jabedo gi dhugruok, jam jabedo mathoth e apaya. Jam bedo mang'eny, nindo be ng'eny. Ing'eni sama koth chwe koyo ji medo umore go ngeti. Mana kamano. Kata kamano we wager piny, jomoko bo wicho rangi bang'e. Kaka kamano Mulo, chenro mano mar manyo jakom mar IBC dhi mbele. Odiochieng' manyoro ineno kanyo kano dadho ji ang'wen. Mano moriwo Nyachae, Amadi, Lorot, kanyakla kod Ngeiwa. Samoro kata mana kaka jalno Yoruma bende en japiny kendo janon siasa pacho ka. Chenro ma kamano kana chako gi pachi ni nene nade? En gima ber nikech ing'eni ka selection panel noketi to nomigi ndalo monego bedni giyiero nwa jakom mar IBC. Nikech ing'eni wach IBC osekelo to mang'eny e Kenya ka nikech nyaka nche Chebukati gini wuogi the late Chebukati gi Cherera 4 kane gi resign. Mano nyiso ni IBC nodong' adong'a kamano.
koro ing'eni nitie by elections monego mapoko tim, nitie kuonde moko mag wards, constituencies ma gin gionge wajumbe, gin kanyo, onge kaka ginyalo yudo dongruok, onge kaka ginyalo yudo representation kaka katiba dwaro. Koro panel kan choketi to ncho migi time mabaidu mara beach onego bedni gisetieko gini ma IBC onego bedni osebedo kanyo. Koro sama neno ka joma ipenjo ka nitie joma ineno ni samoro gitiyo e government, ndiye samoro jomoko be nigi mibadhi lakini ing'eni jopiny be ncha nigi time mar tero pachgi gima giparo kuom jotelo. But ang'eni process no nochakore maber kendo ng'eyo ni gidhi yiero ng'ama competent, ng'ama bro bedo mabro riwo jowi IBC. Kech ok wadwa neno IBC kendo mabro pogore ni nitie Cherera Fort, nitie jomoko machielo. Wadwaro IBC mabro tiyo together makata ka gilando duoko to jopiny kata ka ne gitoto ok ket ni ok neni nitie joma support team machielo ni nitie joma support team machielo ni. Koro wadwaro ng'ama nigi leadership mabro riwo ji te jo IBC. Ok wadwaro ng'at mabro kelo koko, ng'ama tiyo kende, ng'ama wiye tek, ng'ama ok dwa winjo wach jopiny kata gima onego bedni timore kata sheria kaka dwarore. Ting'eni piny mabende japiny osebedo kod mana ka penje kinde mabende chenro ma kamano nochako odiochieng' manyoro. Wadwaro IBC machal nade? Kineno kata mana jokanyo manobedo shortlisted nikech sani idayo dho jokanyo ma bende dwaro bedo jokom, bang'e biro bedo kida dho members kata mana jokanyo mag IBC. King'iyo jokom manobedo shortlisted 11, ineno ni IBC ni do bedo IBC machal nade? IBC to ng'eni en gima obedo established according to the law, nikech ng'eni nitie commissioners kaso nitie secretariat. Koro commissioner ka ema nitie problem nikech ng'eni secretariat to run gin IBC giketo IBC ringo kaka dwarore, lakini nitie tije monego bedni commissioners ema timo. But commissioners ka inano kata wach manobedo mapek ndalo election nen ni to commissioners ka seche milando ker tij chairman en tij mane? En returning officer, en monego be no lando gini, koso nego be ni jogi go kura. Mane mo gima duong' mane ineno kata ka judges no ondiko maber mwacho ni opogo tij chairman to gi tij commissioners. Koro gima dwarore sani nikech sheria to nitie. Gima timore ni idwaro ng'ama bro kelo gimiluongo ni leadership, telo maber mar IBC. Ng'ama riwo commissioners. Ing'eni seche ma ji wuoyo dhok achiel, seche ma ji wacho lugha achiel, seche ma ji timo tich kaluwore gi sheria, mane commissioner madhi bedo strong. Lakini ing'eni mbele kucho osebedo ka nitie pogruok. Nikech nitie jomoro neno ni wan ka nikech nitie instructions momiwa. To jogi wacho ni wan ka nikech instruction momiwa. Koro gima timore ni sani gima duong' nikech democracy mar Kenya ni malo. Wadwaro commissioners ma ok bi kolando kura to da ok wuogi nikech nitie jomoko makelo tension kaka mancho wuok 2022 nikech ng'eni sama jogi lando margi jogi be lando margi to tension wuok to ji bogore maonge shida. Koro gima dwaro ni en ng'ama bro kelo telo maber, leadership maber, ng'ama bro kawo commissioners keto together, kaso ng'ama donje office no nyaka make sure no dhi ng'iyo voter registrar, odhi ong'iyo ni to pango elections matimore to gima gidwogo kichaki timo ni oriwo jo commissioners, kaso dhi otim by elections ka te mancha koro jomancho senindo, joma be ncho wetelo kuonde maonge leadership gidhi giket ni otim elections kuondego. Mana kaparo ni nyakwarom Gajwang' ni e kinde ma bende chenro ma kamano dhi mbele bende ne nitiere kaka jopiny nego be ni riwore kaluwore kod dwaro mano mar chwalo pachgi kaluwore kod chenro mar dayo dhok ma bende dhi nyime. Memoranda nanego bed ni yoro en mana ni mar jakom to noserumo, nanego bed ni oganda ma pacho kapo nono ne nitiere kod ato gi jogwek ma bende nobedo shortlisted ni yoro pachi korom kanyo chieng' tarik 19 mano mar dwe mar adek ma wantiere ni. Kata kamano ne memba jokanyo mago mag IBC ma bende ibiro bed kichako dadhogi chakre chieng' tich ang'wen mano mar juma ni intiere thuolo mano mar oro paro makamano nyaka rom kanyo chieng' tarik 26 meno odiochieng' makiny rom kanyo sa 11 mano ma midhiambo. Koro pod intiere thuolo, en mana ni koro jokanyo mago mag IBC chenro makamano biro bedo kachako kanyo chieng' tich ang'wen nyaka rom Gajwang' kama bende koro biro bedo kidayo dho members. Kata kamano jokom jogwek ma bende laro jokom ji 11 ma bende nobedo shortlisted to chenro makamano rumo odiochieng' makiny. Kawuono nanyisi kanyo ni biro bedo ka idayo dho ji 4, nyoro to dadh ji 4, odiochieng' makiny aparo ni en koro ji 2 donge.
Aya, nyakorom Gajuanga, e kinde ma bende koro chenro makamno dhi mbele, bende bura mago motenore kod mibadhi bende nomako, ma bende nosebedo kod maka mako, moko kuom jogo eko bende dhi dhadho gi odiochieng' manyoro, bende gintiere kama tek. Mano mar duoko penjo odiochieng' manyoro. Kuom ranyisi ka nineno kata odiochieng' manyoro chenro makamano, mane en registrar mano mar doho, mano Anamadi. Odiochieng' manyoro en bende penjo wach mula, mano mar $1,000,000. Ma bende nanduoro kambi, mano mar Amadi Advocates. To niwinjo kanyo bende en bende noduoko e okanga kaka osebedo kod e kinde mosekalo. Ok, ing'eni sami tiyo e public office, samomi thuolo mar tiyo kaka jatelo, kamora mora kaka Anamadi, kane en registrar mar court. Ing'eni sami miyani nikech kambi mane miyano gi wach mula kata gold. Wacho ni notiyo kambi no chon. But ing'eni ndalo cha inyalo paro ndalo mane Anamadi tiyo cha ne nitie ywaruok e wach Supreme Court. Nidwaro ni itemo buog joma ne nitie kacha mondo gilure ki kaka dwach jatelo mane nitie. Mondo kata ki do nitie kech ing'eni ndalo machane ng'ama notelo ne Uhuru Kenyatta. Koro nidwaro mondo ywagi mondo giti kaka dwarore. Koro ne buoge abuoga nikech ineno kesno ne onge kumochomo, ne onge kumodhiye. Nikech ing'eni seche mi adwa na nyisi jopiny ni ing'eni sami ndiko kata memorandum. Ing'eni jopiny ok understand memorandum enang'o. Ing'eni ka in gi ng'ato, ka in gi to gi ng'ato, intie iparo ni ng'ani jakuo, ng'ani notimo gi ok en fit, yen ok oromo bede telo kaka idwaro nikech nitie reasons mineno ni reasons gi kitero mbele kucho, ten reasons mabro maluwore gi chapter 6 miluongo ni integrity. Koro ing'eni indiko reasons go te maber to nyaka isuya gimiluongo na affidavit, dhi ir lawyer dhi kawo affidavit manyiso ni in sure ni gimindiko ne en adieri. Koro ok obed hearsay, ok obed propaganda. Nitie jomoko ni some gazet kata iwinjo ka ng'ato wacho to koro itero weche ailago. Koro ing'eni ka sheria wacho ni inyalo mana goli oko kanopo ni kes neno nodhi mbele motweye kata 6 months dweche auchiel to onge kamano setwe, onge kamano semake, enana gima nowuok to wachno norumo bende wacho ni nosego wacho ni en mano nosewere go bo onge lony wach mag mula kech mula gi beji go joma go gi be akia ni gi go gi nang'o. Koro mano ok mien ahinya bok bitame nikech kopone embo puodhe to bo bedo the first woman be IBC ni ber kwa teme kata gi ng'ama miyo. Wang'ien to ng'ama miyo kobedo chair lady to ang'o madhi timore kech ng'ene mine ing'eno ng'e rito telo, mine ong'eyo kaka gik moko ringo. Koro seche moko ber kwa temo kata miyo moro to diang' bed maber nikech kind ji 11 mane bedo shortlisted 4 kuomgi gin joma nyiri. Wacho ni joma nyidendi sani telo king'iyo kata mana kuonde ma mine otele iyudo ka dongruok nitie. Koro that stability be seche moko nyalo miyo ng'ama miyo mondo wang'ie ne ka embo nyalo riwo wijo IBC to jo Kenya bing'eni sani gitemo ng'iyo ni to ng'at mane ma ginyalo trust. Koro maybe kwa keto kata ng'ama miyo to jo Kenya biro trust kabisa nikech gibona ni miyo ni ok bidwa ni mondo ji ogore. Ing'eni ng'ama miyo en ng'ama nigi huruma. En ni ka ji ogore to nyithindo dhi tho, mine dhi tho, ji mar biro timore. Koro gin ginyalo lando gima neutral. Dengi mana penji kata mokwongo ni en IBC mane ma bende jo Kenya dwaro, to en IBC mane ma bende wadwaro kama jo piny dwaro kaluwore gi jok mane bedo shortlisted go. To bende naka ng'ama miyo nyalo kawe. An ing'ena support gi joma mine kabisa. To ka ing'eno kada wacho ni ati ni koro ka wacho mine to bro compromise. Ibo wacho ni nitie kaka nitie, lakini ng'ama miyo to ber. Dwaro ng'ama nyalo keto telo maber, ng'ama nyalo consider jo Kenya. Kata ko team election to oneno ni gik moko dhi bedo maber. Kendo kodwa ng'ama luor. Ing'eni luoro opposition ni koro kok ilando kama to oburo timi kama tino ka koro isedolo iwi. Wacho ni awan koro walanda kaka jotelo wacho. Wadwaro ng'ama be nigi principle, ng'ama kowacho ni en left ten left. Owacho gima dieri gima timore kaka oland kura. Koro mage telo ma kiti jo Kenya nyalo dwaro gima chalo kama. Nikech adiera makende mantiere nyakorom Gajuanga en ni kom ma kama ok en kom mayot. En kom moro matek miwuoro nikech en kom ma kila ng'ato ng'e gima dwaro. Iwacho ni en kom machal ka gima kete e limelight.
mbele kacha mar mondo mitim dwaro mano mar oganda ma pacho kendo thuolo mosekalo aseneno mana kaka kombe makamano osebedo ka bedo nyaka gisanya korom gajwang wantiere kanyo gi Mesha Kodede mabiro biro bedo kwa tudre godo e yor lony mar Zoom kono seikre nya korom gajwang wabiro bedo kwa tudre kode Mesha kamosi ni misawa koto timoni gisha amor ni ichope yor lony manyasani bet mang'eny gokinyi aduoko erokamano kuom lony manyasani kech koro pod wanyalo twak erokamano ahinya kendo gini samoro ibiro bedo mana ka iketo mute samoro Dede aparo ni winja koro awinji maler gisani koro wadhi mana nyime gi twak otende kod chenro mano mar manyo jakom mano mar IBC Odiochieng' manyoro en chenro bende nochako gi dayo dho ji ang'wen. Naneno kanyo Anamadi, Charles Nyachai, Lorot gi Ngeiwa. Akeni mane madilwache kotende kod mano. Wapenjo mana ni IBC mane ma bende piny Kenya dwaro gi sani. Sharon, erokamano. IBC ma piny Kenya dwaro gi sani, moko kuom gi gik ma owadwa momulo osewacho kanyo ka winjo to ma jo Kenya dwaro ahinya en IBC manyalo miyowa election kata yiero maduong' ma kotim to wadong' gi to mang'eny kata wadong' gi penjo mang'eny moloyo duoko. Mae te IBC ma jo Kenya dwaro to ng'eye mokwang'eyo ni to wanyalo yude nade nikech yiero wa bende ng'enyne nitie ng'ikruok mawuok kuom josiasa kata executive bende seche moko nenore ni nitie kaka donjore gi duol maduong' mar yiero. Mar ariyo, wan gi omenda makore lach ma IBC dwaro mondo tigo e kinde ma opogore opogore ma bende nyok awinjo ka gidonje matut jok mane dayo dhok mondo wawinjane ni to ng'ama dwa kawo duol maduong' mar tayo yiero madala ka be nitie gi ngadho moko monyalo duoko godo koth omenda mwatiyogo e yiero mondo odok piny. To maduong' mogik ma jo Kenya ng'iyo en ng'ama nyalo timo yiero ma jo Kenya kata oganda mathoth yiego nikech yiero to ok inyal timo ma ji yiego 100%. But kwayudo ng'ama nyalo tayo duondni matim yiero ma oganda mang'eny kata wan atamalo manyalo romo 80 kata 90 nigi yie ni yiero no tamaber, waonge wach kaka piny Kenya. To bende Meshak Weche mabende noneno odiochieng' manyoro kana chenro makamano dhi mbele nikech chenro makamano dhi mbele gwenge mag South Sea Kenya College of Insurance. Nokwaneno karamna iwacho ni jok mane dadhogi ok gin jok mawendo kumwa ahinya. Odiochieng' manyoro neno kanyo Anamadi kanyakla kod Charles Nyachai. Akene nang'o mato ni wache wigi nikech odiochieng' manyoro bende nopenjgi weche mag mibadhi ma bende luorogi. Amadi nopenj kanyo wach mula mano mar siling $100,000. Nyachai bende nopenj kanyo nang'o mendi koro dwaro tich makama ka tich e doho mar EACJ bende nowuok awuoka apoya nono. Erokamano Sharon, gimomiyo jok manyo dadho gi ji ariyo gi biro e limelight en ni nikech profile mar ofise magisebede chien nenore ni dongo. Ng'ato kaka Anamadi ka osebedo registrar mar judiciary, mano en kom maduong' nikech sama in registrar mar judiciary nyiso ni en ng'at ma oromo bedo kata achiel kuom jong'ad bura e Supreme Court kata e doho mamalo ma bende chik wacho ni ng'ama bede e IBC kaka chair kata jakom mar duol onego bed gi lony marom gi lony ma jok ma mon kata chuo mabet e Supreme Court kaka judges bedo godo. Migosi Charles Nyachai bende kamano. Ma emomiyo ne picha menyo gi mang'eny ahinya nikech gichalo jok ma nigi lony mamalo e weche chike to kendo gin gi lony mamalo moluwore gi dwaro mar IBC. To ka koro nyo ogik kama ipenje bilano, aparo ni ma to en mana mondo mi jo Kenya ok apar bende ni jok mapenjo go samoro ok ong'e kuma cases go nochope. Kato kaka Amadi kes ne nitiere oko e limelight kendo ji ne ofuatilia kata e ute fwambo bende ne ofuatilia ma olando. So aparo ni macha en mana mondo mi jo Kenya kuma gintie
kik ng'ato bed gi to ni dipo ka kesa bilano pod nitie kata weche go pok norumo. Koro nyaka migi thuolo mondo gi clarify kata gi ler maler ni kesno norumo kanye. Machal gi Honorable Charles Nyachai bende kane owuok kocha, nyalo bet ni maybe jofwambo kata joma tin mane nigi gombo mar ng'eyo emong'eyo ngadho mane owuok go kono. To jo Kenya mang'eny samoro pok ong'eyo. Koro ma kelo opportunity ne jo Kenya gi mondo bende oyud en bende obed gi ng'eyo ni oyudo thuolo maler mar lero kaka ne gigi otimore mondo ji te obede parachiel ni ng'ani oromo kata ng'ani ok oromo, nitie mibadhi ma pod nyalo nenore kuom. Karwaki kende twaka Omulo Junior kine mabende karamna twak maka madhi mbele ng'eni odichi manyore kine mabende ni dayo dho Charles Nyachai nopenje kanyo kapo nono ne otiyo ne piny owacho mapacho ka nikech bende iwacho kanyo ni en jakom mano mar Council of the Kenya School of Government to odichi maka wuono bende kine mabende ibro bede ke dayo dho Joy Brenda Masinde mano bende ng'eni penyo maka mano bro bedo kawuok mano Joy Mdivo penyo maka mano bro bedo kawuok nikech en bende en jakom mano mar Kenya Power to bende wang'ini nitiere kaka group moro mong'ere kaka Operation Linda Jamii nosedhi e doho mar mondo mi ogeng'gi mar mondo mi kik gibed kata mana kapo nono ni nyalo yiergi kaka jokom mag IBC. Ing'eni katiba wacho ni mondo yieri nyaka ibed ng'ama neutral nikech kitiye public office kata ka in public officer to nyiso ni nyaka koro i resign mondo ibed ng'ama ji piny biro neno ni okomieni onge gimoro amora momieni to ing'eni mago questions ma nyaka penji nikech king'iyo applications mane timo ing'eni panel akia nikech nokonego bedni ginono gini chon kane en public officer to nonego bedni gindiko ne barua ni onge kaka wanyalo shortlisti nikech in a public office koro nyaka resign mondi koka mondo mi tich. Koro ineno ka Nyachai nopenjo ni okia ni en public officer kata en government official kech ng'eni mago gik moko mopogore. Koro mano bro luwore kaka obro temo question kaka sheria wache but jopiny manotero memorandum nigi ratiro margi nikech ing'eyo sani gimoro amora jo Kenya temenyo panel ni nikech ogidwa to moro amora mantie nikech ogidwa ni ng'ato mien gi chilo moro amora. Remember ni kapo no se yier motim shortlisting mag commissioner chairpersons ting'eni ker ibro mi nyinge ariyo ting'eni nyinge ariyo gi obo yiero ng'ato achiel nikech mane kaka katiba wache ni gin kaka gibro ka gisetimo shortlisting magise dadhog jogi to gibo yiero nyinge ariyo kende mar chairperson to gimiyo president. Koro president ema yiero achiel to tere parliament. Koro ng'ata ma idhadhoge ka gimoro amora momiene nyaka penji to ok dwar gimoro amora ma to koponi ogol nying gi ni gin moyiergi to jo Kenya bro dhi e court. Koro idwaro gima iluongo ni seamless gima onge to moro amora ma kopono oseyiere to onge ng'ama bro dhi e court nikech ka ng'ato dhi e doho kendo to bro kawo time. Ng'eni kidhi e high court bro kawo weeks mokendo mang'eny kata mana dwe achiel. Kowuok e high court obro dhi e court of appeal. Kowuok e court of appeal onyadhi nyaka supreme court. Koro bro miyo time mar IBC kata mar loso weche mag by election kata mar election bro time no bro kethore. Koro mano nyiso ni jo panel panel cha nyaka koro ging'e gini maber ma kopo ni nitie katiba wacho ni public officer okonego bedni iyiero kendo kaka jakom mar IBC to onego bedni gigole chon gigolo nying no chon maonge to mora mabo miyo ng'ato dhige court. To diche manyoro donwane mana ka Charles Nyachai bendo dam na dhoge mabendo tieko kanya kino dede pache nango kaluore kod okang' makamano nikech Professor Fredrick Ogola mabende wuok Operation Linda Jamii en mabende nodonjo ne Charles Nyachai kanyakla kod Joy Mdivo kaluore ni gi hold public offices. Ero kamano ageno ni winja. Iwinjori makare. Joy Mdivo nyocha ni e Kenya Power to
Charles Nyachae bende nyocha nitie kamanyo entie e do machielo cha. To mana kaka Omulo sewacho, onego bed ni ma gin jok ma onge gi offices mamoko magimako nikech kamoro Sharon kaka Kenya Power en appointment mar sirikal matiyo ma itimo gi president. Moko be nitie ma inyalo tim gi ministers kata cabinet secretaries. Koro nyiso ni kopo ni podi ne office no to nyiso ni lo mari gi dongere ni ir jok mane oyieri office machielo cha. To ma bende timore ka sama achiel kuom jotugo mondo irang tukgi kaka referee en achiel kuom jogo. Koro for example kwatiyo mana gi ranyisi kaka sani ka dipo ni ng'ato kaka Joy Brenda pod nie Kenya Power kaka jakom to obed appointed gi president kata jatend piny Kenya masani William Ruto. To wang'eyo ni jatend piny Kenya masani William Ruto dwa dok manyo kom 2027. Ma ang' nokel gima dho ngere luongo ni conflict of interest nikech ojatendi koro seche moko biro chuni kata inyalo gombo kata in bende dhano inyalo bedo gi gombo ni mondo imiye favors mopogore opogore. Ma emomiyo chik dwaro ni e seche ma kama bedo ni ionge gi appointment abilano, ionge gi office mimako manyalo miyo ng'ato kata blackmail e yo moro kata machielo mondo mi itweny kata imin bad result obed o favor ng'ato. So magi penjo manyaka ne penjgi to kendo nyaka ne giduok penjo gi yo maler mamiyo duol ma yiero gi bedo gi chir to kata jo Kenya bende kopone achiel kuomgi oyie to bedo gi chir ni gin satisfied gi duoko machalo kama. Fred Ogola en ja Kenya kendo kata ibo yie ne en gi ratiro kendo jo Kenya mang'eny bendo nengo wuogi kaka Fred owuok no mondo mi kochopo sama wayudo jatelo mar duol matayo yiero kata commissioners e duondno to wabed gi commissioners ma jo Kenya go pogno mang'eny e yo mopogore opogore ma wabedo gi chir ni magi e ji abila mwadwa. Erokamano ahinya. Bende kon gajwang' chenro makama biro bedo karumo chieng' tarik 24 mar dwe mar ang'wen mar higani. Odiochieng' makiny e chenro mar manyo jakom mar IBC biro bedo karumo bang'e chakre chieng' tich ang'wen mano mar jumani nyaka chieng' tarik 24 mano mar dwe mar ang'wen mar higani. En chenro mabende pod wabiro mana kwadhi godo mbele mano mar manyo jakom kanyakla kod commissioners. Wang'eni jakom en achiel, commissioners gin ji auchiel. Kapok ako yo matin, akini gino mari odiochieng' ma kawuono biro bedo ang'o mulo e kinde mabende koro biro bedo kidayo dho ji ang'wen mamoko modong'. Kapok adok e geno mara, but ndi gima be adatemo clarify. Ng'eyo gima atemo wacho kama licha ahinya gima awinjo anyalo support Meshak ni gima watamo wacho ka ni ok wadwar gini odhi e court kendo odhi e doho. Wadwano beda process maler maonge shida nikech king'iyo katiba article 260 article 260 define gimiluongo ni public officer to gi state officer. Public officer en ng'ama tiyo e government ma ichulo gi from consolidated bank machalo kaka koro japuonj nas jomichulo gi government. But state officer ma be pod article 260 no define wacho ni state officer en ng'ama chalo kaka cabinet secretary, commissioners, joma chalo kamano. Mane mineno kata joma chalo Wetangula gini pod en party leader to pod en speaker. Koro ng'eni mano to gima nyalo dhi e court nikech court ema nyalo interpret manyalo dhi temo wacho lero wach article 260. But ok wadwar gima kendo kosewuok sani biro dhi e doho. Koro mane miyo wacho ni jo panel gi nyaka koro ng'i gibed joma nigi wisdom ma ka wach ni obiro kaka no keleni memorandum no keleni to gimbe gigolo gola joge chon. Wadwaro ng'at maler ma ko ter kucho to onge kendo ja piny mabro dhi adhiya e doho. To gima expect kawuono ni joma idhi dadhogi anano ni process kaka gichake no kantie to mora ja piny be ong'ia maber ong'en to jogi be gin jomoko ma gin gi leadership maber, gin gi telo maber manyalo kelo kwe, gin gi telo maber manyalo riwo wijo commissioners, be gin joma nigi experience, joma man gi teko maber moko luor mibro bedo gimiluongo ni manipulated, ibro buogi to lando gimiluongo be ni lando. Nikech sani gima wadwaro en kwe.
Sani election mora mora kingi elections mosekalo ndalo Kivu Itu ndalo Isaac Hassan ndalo Chebukati era ndalo makoko ng'eny makama koko nokobeden ma 2 or 3 mane Oland Kibaki mane jopiny no celebrate jopiny ne mor to sani wadwaro gima notimore 202 kamane ndalo ma Kibaki cha wadwaro sani wadwaro ni election kotim kata jomoko winjo marach to giwuogo oko ni eti ni ji odhi wang'o ndara odhi wang'o taire ndara ji gore polisi ji go tear gas wadwaro lendo makolan maber to ji wacho ni anyiewe ng'anto yomboyo maber kendo ji olando gima no jopiny ogoyo kaka ne gigo kura to bende no kaput mabedo telne kanyo kod Laktar Nelson Makanda mana put mar jokanyo chiko penjo mowinjore ahinya nye kiny mabende chenro makamano chako dochi manyoro gipenjo kaka dwarore nikech ing'eni penjo gi nyaka bed structured mane miyo gin joma no yier from different areas ndiye jo kanisa ndiye jo political parties oyier gi kuonde mopogore opogore koro ng'ato nyaka penja question maluwore gi candidate mantie kech gimbe nyaka ging'e gima gidwaro koro nyaka gibed ni gigero framework maber ma penjo ni ka gipenjo to gipenjo moro ma mok biluwore gi gima gidwaro mondo ng'ano odhi otime IBC kucho koro an satisfied in fact amor kaka gipenjo questions kendo gipenjo questions kaluwore gi memorandum be magiyudo ywak jopiny kata dwaro mar jopiny kaka jopiny ondiko negi erokamano ahinya odeda kini geno mar yudo chieng' makawuono nang'o e kinde mabende pod imanyo jakom mano mar IBC to bende pachi kaluwore koda put mano motelne kanyo koda Laktar Makanda Sharon, aparo ni kawuono onengo wane according to me mana kaluwore gi pacha onengo bed ni waneno penjo maluwore gi individuals go bende kaluwore gi kuonde ma giseaye nikech experience wamanyo mokwongo sama idwa ndik ng'ato tich ng'enyne imanyo experience ma in go ma ka ibiro go e kambiwa idwa medo manyo waonge go nikech ka onge gimidwa medo to chal ka gima watimo nono so aparo ni penjo gi onengo bed ni gidhi e in depth bende kaluwore gi experience ma ng'ani nigo kuonde mosetiye to gi gima kobiro ka to odwa medo wa manyo waonge go mano agombo ni mondo ane kata kaluwore gi odiochieng' ma kawuono kadhi nyime ka adok e penjo manya neno ka ipenjo moko kuomgi nyalo nenore e wang' ji mang'eny ka gima ok gin penjo mochomo yo to kiwinjo kabind answer mayudore to nyisi how detached kaka jogi ok osebedo moko kuomgi midayo dhogi ok osebedo kaluwo kata kare elections ma wan nikech Sharon ka ng'ato madwa bedo chairman mar IBC kata duol maduong' matayo yiero ma Kenya ka ok ong'eyo ni yiero manyowa e 2022 nyo nigi candidates adi manyo kom mar presidency mar Kenya ok ong'eyo gik manyo timore kore kanyo manyo ni ute fwambo te kendo nyo ni e public domain so penjo no kapod openje e pachi sama nya ang'iyo pod paro na to mago to koro penja bila mage ere kama wadhiye gi penjo ni but kiwinjo duka poth duoko moko kuom gi biro go tichaki dhier nono ni to kare penjo ni ne nigi tiende nikech ere kaka ng'ato dang dwar bedo e kom mar IBC to ok ong'eyo kata ni yiero mokalo nyo wan gi candidates mage mane manyo presidency nyiso niya onge gi memory onge lessons moka ma samoro onyalo wacho ni as an individual ne walan lesson machalo kama e yiero mokalo to kakao komni to ma e gima ok adhi timo machal gi macha kata e gima adhi mede maino nikech ng'ama onge gi that kind of experience ne nyiso ni nok ofuatilia kata election mokalo onge gima onyalo promise wa ni odhi kelo election mabiro Korom gajwang begeno mar odiochieng' makawuono kinde ma bende chenro makamano biro bedo kwa dhi nyime biro bedo kwa kele achiel kachiel ka bende chenro makamano biro bedo ka chako kar saa 2 gi nus mar okinyi kiny makawuono hidayo dho Rasta Sedung Francis Kisinga Job Ngwele Joy Brenda Masinde chenro bende biro bedo ka rumo saa 11 mano ma midhiambo adar mar mun weko yo matin aduogi mathoth bang' yo matin
Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomotion na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomotion na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahid edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171, na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Nyakorongo jong machiegni okang' mar ariyo dakika oskadaboro tok sa ariyo mar okinyi pod odhi nyime gi chenro mano mar penye kinde ma bende pod imanyo jakom mano mar IBC kapok wadhi e thor wach machielo. Asema ni moko kuom ote ma bende isebedo ka ioro ahinya kaluwore kod thor wach marwa mokwongo kanyo mano mar manyo jakom mano mar IBC. Ano kanyo ka obila Shemutho iwacho kanyo ni Sharon oyawre, inyisa kanyo ni ilo twak kende mor. Jok ma IBC keto e kamiti mar yiero lemo dwaro rieko mathoth. Iwacho kanyo ni kom ni osemiyo ji odere kendo ji otho. Jokenya ni kod geno mathoth kuom kamiti ma yiero. Giyiero ng'at ma ok nyal bedo manipulated. Ng'at mong'eyo Nyasaye kendo ng'at ma ong'eyo chike kendo ni kod luor ne ofis kod jopiny. Iwacho Nyasaye koyie to okony jo Kenya. Deno mar Bamojo chini Ramogi TV ler got regea kendo no chenro yo makare. Iwacho ni iniluma na chenro e yo mamuo. Sinirito neno duoko mano mar ka IEBC. Moko kuom gi obiro bedo kwa dhi nyime gi chenro makamaka sapoko ng'adwa nikech nanyisi kanyo ni chenro mano mar manyo jakom mar
mar IBC chenro mar dayo dhok chako kar saa 2:30 mano mar okinyi. Wadhi ne thor wach mano machielo nyakor Mgajwanga bende na nitiere rally ma bende nopangi odiochieng' manyoro ma bende ne chieng' wuok tich. Rally mong'ere kaka Jobless Rally ma bende obila ne ogeng'o mar mondo mi kik dhi nyime nyakor Mgajwanga. Rally ma kamano ne bende ni timore grounds mano ma Uhuru Park mano buore Nairobi kanyo. Ineno kanyo ndike ni Jobless Rally. Ten rally manotore nikech obila noketho romo gi jogoeko ma bende nachano bago romo makamano. To bende jota chenro no nyakor Mgajwang' na dwaro mar mondo mi sirikal ne giseyo gi ne gitiyo kod teko modhuro e geng'o dwaro mar jogo maonge kod tije pacho ka. Mano mar dwaro chwalo ng'ur margi maduong' ne sirikal. Wenjo na ka chenro makamano no dhi mbele ineno moko kuom gi ni kanyo jota chenro makamano. They have ensured that police are there so that we don't access the park. The many thousands of persons who came cannot access it because they have just decided that we can't hold our discussions there. We wrote to the county government of Nairobi, addressed to Governor Sakaja, told him to give us access because we were bringing in young people who are unemployed. The county told us to pay. How do you tell people who are unemployed to pay? We wrote to the police. They started telling us they cannot give us permission. You see, Article 37 is very, very clear. Even the Public Order Act, we are just supposed to notify the police. We don't need to seek for permission. The Kenyan government has conspired against the youth of Kenya. You can see clearly that when they post job applications, they say that you must have 10 years of experience and above. Where are we getting 10 years of experience and above? Nyakor Mgajwang' winjo kanyo ka giseo piny owacho kuom tiyo gi teko modhuro mar geng'o dwaro mar jogo monge tich e pacho ka mano mar dhi ng'anyo kata mana bedo kod rombgi. Winjo kanyo ka bende iwacho ni ne gikwayo Sakaja mano gavana e kaunti ma Nairobi mar mondo mi yienegi giti kod Uhuru Park. Kata kamano gavana to nokwagi pesa to gipenjo ni pesa ni wagolo kanye to wan waonge tich. Odede chenro makamano kodhi mbele to bende waneno Kennedy Ondiek kanyo achiel kuom jogoeko ma bende nobago romo makamano. Erokamano Sharon, an jogi miyo mana nyiero nikech king'iyo jok mawacho ni gin jobless to dhieri nono nikech gima dang' awachi en niya ere kaka jogi dang' bed ni gin jobless to magi jok mowe tich nikech Maliba nyocha pok okawo dweche 2 kata samoro dwe gi nus nyaka nyo bed ni ne en e tich duond bura mar UDA kaka achiel kuom jogo ma oyienegi wuoyo e lo duond bura to ok ne wawinjo kumoriembe chal ni noweyo tijni kende owuon odhi loso duond bura mare ma duond bura mare no bende en party leader to Ondiek mosiepwa bende chairman kata jakom mar duond bura. Ere kaka dang' giwuond jomodong' ni gin jobless gin gigore ni mondo sirikal otim magi ma sirikal manyo gintie nyo giwuoye motegno ahinya ka gikwedo to seche ma ne wawuotho gi sufria e wiwa ne giwacho ni wajoma richo kabisa ma bende ok owinjore ma gik ma kamago timre kwani tijegi olal between seche manyo wawuotho gi sufria cha nyaka sani koso kata sama wawuotho gi sufria cha ne nitie jobless people e Kenya iwe pimo wiwa Sharon an mana gima dang' awach ka gidwa popularized party to yienegi popularized party but ok onego bed so much theatrics nikech tieto nitie ji mang'eny oganda mathoth Kenya ka mar jobless magombo yudo tije mamano to e tich monego sirikal ong'i malong'o ahinya. Makoro dire kaluwore koda in ineno ni gin chal ka gima gidwaro mar mondo mi giland duond buche mana kaka iwacho ma bende gintiere kopogre gi dwaro mag oganda maonge koda tije pacho kae. Sharon, moko nitie nikech ok en aina gima giwacho make sense. Yes, everybody oyie ni nitiere joma jobless kendo ging'eny namba gi bende medo idho to nitie gima sirikal onego timie mondo joblessness orum mano tadieri. But ochal gi sama jachien obiro dwa batisi ni mondo idhi e polo ibiro chich ni ati ng'ama batisani mane kama wach wuoke sama jachien wuon obiro ni an kora biro
ayalo ni mondo yie kuom Nyasaye obatisi mondo idhi e polo e pund Nyasaye mok mare. Ichich ni gini ng'ama yale ni en ng'a. Mane kama temo gwelo matin. Joma yalo nwa joblessness gi gin ng'a gini. Erokamano. Mulo in pachi en ang'o kotenre kod mano nikech dwaro margi maduong' na gidwaro mar mondo mi gichwal duondgi ne sirikal mar mondo mi omany thuolo ne oganda maonge koda tije pacho ka to neno ka romo makamano obila nogeng'o mar mondo mi kik timre. Ingine Sharon, amba nyalo wacho gima Mesha kowacho nikech ingene jogo mako dhoga. Mai gimi luongo ni vipindre. Ingene nyaka ichwad vipindi nikech Maliba njanie UDA en manchochung en analyst kendo en manchiore TV ondiek njanie UDA koro kage register party mondo register kanya kibed gi matin pesa matin mogik en nus mar milion koro gin gilando party gidwani party gino grow mana mi ngene en strategy magitimo ni gibedo controversial ni neno kancha gidhi e church mar commander nganga ke tinja ke ka gidhi dak tinja gidhi e church mara kata mari ole sapet kata mara gidhi kanye ke kanganga ntie controversy dongole sapet no sedagi ni jikikwe kanisa koro kata ngana otamore lakini gingeni nganga nja controversy koro gidwaro gima trend but wache unemployment magi wacho no ng'ata ni giratiro mare mar yudo tich kendo mar yudo chiemo kata ot maber kaluwore gi article 43 but yudo tich no ok ni korika ikelo ji no dhi timanda mano ng'ata to nitie sirikal oseketo migepe mopogore mag miyo jo Kenya tich nitie kazi maju nitie joma dhi tich oko nitie kazi hapa mtaani nitie mjengo nitie gik mopogore nitie tije ministry sani government loso gimiluongo ni manufacturing mondo ji tije king'iyo kata kaka China ji tiyo ing'ene ji onego bed ni gibedo gi paro ni kidhi school tok ni dhi ndiki imbi nyalo loso tiji wuon koro dhi ni ji dhi mandamano ni joko gidwa tiyo gi jogo mondo bang'e gi negotiate yani mondo luong gi koro mane menyisi ni mano vipindre ing'eni tiyo gi situation mar ng'ato marach sama in desperate cha uluongo gi kaso koseneni gini bura ni duong' jopiny ni wach mag tije go to gin magibu wuok ji matin to gidhi giwinjore kocha to gimbe gikaw magikaw once ni ng'ata chielo ndiko tich kata omigi gi matin majan matin wach mar jotich no borumo kamano koro jo Kenya nyaka beda joma jo Kenya kofuo gingi gima timore mane mineno ka ne ji kobiro nikech why expect ni kade ne gin serious dongin gi sani ji samoro no kobiro kaluwore kod kwano obila manoke onge jo Kenya kadwa dhi kamoro jo Kenya dhi kata obila nitie kade en gimoro ma serious to de tiaga sogo kanyo mok berber te wacho mano koro kata ke golo statement to wacho ni jo obiro to tamgi lakini ji ang'wen abich modhi wuotho gi police to gi onge luoro ngeni kane gi mobilize ni ji no biro ji do pongo uru pak made tiaga siwak to ji ringo koni gi koni to mano do loso statement but statement moko me buogo go government ni article 37 article 37 by the way public order act no se been amended kech sani dwaro ni ka idhi timo maandamano nyaka iket notice to notice no kech kidwaro ni ng'ama dhi timo maandamano kik iket property mar ng'ato koro mago be nyaka gine to ne gichiwo notice do ni nyaka kan notice kaluwore gi police commander no wacho ni notice gichiwo late kendo no ka gin wacho ni wan wachulo Uhuru Park kaka Sakaja nolose Sakaja no tindo loso Uhuru Park mar kelo revenue ne Nairobi County to Sakaja ng'e maber ni a political party oken party maonge pesa nikech ka party leader ywak ni onge pesa monje chulo go Uhuru Park kareto dwarango ko dwaro president o gibed serious ana ko osiepa ingecho kada wuoyo kuom marach kuom osiepa kako ndiek ondiki no bed serious ka ene party chairman kono ndiko kinya chulo Uhuru Park chulo Uhuru Park en 100 omulur koro ng'e mana gi wang' machielo no ne gigochna aor kata bele gochne Mesha ko dede or ne gi 500 gichulo go Uhuru Park chulo 500 ne rombe makamano 500 kende rombe aya odede kinge kaka tunapokwa dhi oko mar agenda makamano nikech wang'ini agenda margi nen mar bago romo mago mag jogo eko maonge koda tich unter wacho ni Maliba kanyakla kod ondiek to nitiere koda tije kaluwore gi duond bura manyien ma bende gintiere godo wang'ine na yor dwaro
lemo mago mag tije ne oganda ma pacho kan kichwangi ni rowere onge koda tije to rom maka mana nek ben chako saa 12 mar okinyi ero mulo to wacho ni nak gitimo mobilization maber. Sharon, ka wabedo kata gi theatrics mang'eny kata mila mang'eny e wach ni the common question kata penjo maduong' ma anyalo bedo go en ni ng'ato kaka osiepa Maliba Gondiek, sorry, onengo kuongo nyiswa ni kuma nochake cha kane tije onge kata e kinde ma Kenya Kwanza nochako tich to e higni 2 manyogi ne Kenya Kwanza ka gin e UDA no gichwanyore kanye ere kama giteme ni gidwa miyo jo Kenya tije to otamogi nikech onengo bed ni wakwongo wang'e jogi gia kama ne gitemo ni mondo gimi jo Kenya tije ka gin part of the ruling party kata UDA to otamgi gi ng'ama kama ma emomiyo koro giwuok oko gidhi gi register party gi mondo koro gimi jo Kenya go tije ka gikawo telo gi party gi no. So onengo gimiwa the historical background mokwongo mondo wayie ni gima gitimo ni genuine kendo wambe koro wamed support gi niya matimuru nikech e tich kare osetamo UDA. To ka jok ma kawuono gin e UDA matimata ng'ato kaka Maliba onge party mapok obede, onge coalition mapok obede. In one election onyalo bede 10 kata 15. So ere gima dang' nyisa ni ma to obiweyo oringo dhi e machielo. Koro ma gigi gin bende depend on character of the person kata kido mar ng'at ma bizir agenda no. Omiyo kadeber to gichako wacho ni wan magi e gima ne watim nikech ng'eny gi kiwinjo kata ute fwambo moko mopogore ma gibetie ok gidwa lero kama pogruok owuok e kindgi gi party ma ne giwuoke no. To mano is very important ne ng'at madwa luwo bang'i nikech sani koro Maliba koro ero bede kom mar party leader to Ondiek bede chair. Koro mondo mi giyud wafuasi kata jok maungo gi lwedo maka gichopo 2027 to gibed achiel kuom jogo mi igo kogno ing'iyo ni nyalo telo ne piny Kenya. Onengo gimiwa the background ni wan magi e kama nyo wapogore kanyo wadwa loso ne jo Kenya tije e yo makama. To jogi nyotamo wa ng'ane gi ng'ane momako kom makama e UDA nyotamo wa. Omiyo koro waamua niya walos party wa mondo waluong jo Kenya modong mondo walos ne jo Kenya maonge tije nikech ero gichalo jok ma osekata nich ni gin party gidwa push for labor issues. Ok ang'eyo ni gibiro kelo atuoli kata jok modong. Ero kamano. To dede karamna kapoka widhi to wach mar chulo pap ni to nikech giwacho ni gin jobless gionge koda pesa tidoro mar mondo mi gichul pap. Ero kamano pap onengo chul nikech mane policy mar Nairobi City County government seche mwawuoye ni. To ka giwacho ni gin ok ginyal chulo pap to gi qualify nade ma gibeda political party nikech chike ma mi bedo political party the Political Party Act nigi chike mopogore manyiso ni cut offices nyaki bedgo in about 24 counties ma office gi gin office maran ma ok apar ni gin buildings mek nyiso ni gichulo rent gi gik makamago to office go nigi ji eigi ma kata gibed mana volunteers. I work with volunteers kumantie. Volunteers are not a category of a person and social behavior. To kata mana volunteers go podi bedo gi stipend ma nyalo miyo kata obedo gi transport odhi kumiore to kata lunch gitegi afford nango ko uru pako ginyal to gin go offices in about 24 counties. Mane penjo maduong' madangi penjo. Lakini kinde mabede rowere mag Gen Z omulo kinyalo paro kinde mabede rowere mag Gen Z nang'anyo na gionge koda jatendegi. Dibedi koro magi manyalo bedo jotend Gen Z nikech kanina koro mana posters mabede ne gigolo motelo ne romo margi mar odiochieng' manyoro mabede notore. Ne gocho kanyo ni kini jobless in hungry. Iwacho ni kidenyo to bende in bede gin gi ich wang'. Iting CV ni, iting toolsi, iting overall, kini gi apron, iting pi, iting bendera mano mar piny Kenya. Wadhi uru pak, wadhi uru wang'is sirikal mar mondo miwa tije. Dibendi koro magi kore madabedo jatelo mag rowere pachoka machalo dwaro kata mna ywak mago mag rowere.
Koro apenji Sharon, ka usiepo mundi ko bedo jenzi. Malibo bedo jenzi, kare jenzi kori luongo nang'o. Koro gina alfa. Kechi jenzi apani en age moro wan ngene wan millennials. Koro millennials okonego bedni interfere gi siasa mar jenzi. Jenzi gin vijende moko ma gine generation mopogore. Gin jo digital, gin tika gimbe gichwalo ywak. Gini siasa mar jenzi opogore gi ma jogi timo ni. To gima ng'eyo maber ni mesha kwacho ngene political party nyaka bed ga agenda kech ma okoro ken leadership onge party mo kech kana en jenzi party mar jenzi morara nigi party milongo ni inject ni dak jenzi ose join koro mar plus ni milongo ni party plus ni embe beda ga agenda ni kech political party oken activist ngene activist koro gin gidwa ka role mar activist ngene magi NGOs kata civil society emo nego beni fight for rights mag jin kech employment is also a right a right ma monego beni jo civil society fight but giwache jana agenda gi ni wan fight ne jotije kaka party but ngeni ngata tinde kiwinje Kenya ka ngata jenzi kiwinjo Wamonyoro jenzi kiwinjo Kalonzo jenzi yani ngata tinde jenzi ni en tinde ibuogo kode ji en gimi buogo ji ni kiwacho jenzi to wowuoye wach jenzi be gina kigin gimbe gina siasa ginge kaka gi push gik magidwaro to mane mineno kata ka gin ga gi press mtandao weche mag social media gimbe ginge kaka gigolo press kidhi to X Twitter mani luongo ni Twitter cha ginge nti kaka gi push issues margi koro wach mar jenzi onge ineno ka joma na wal kaka jagoro mongirore iluongo ni PSS ineno ka no mi PS mar youth no mi jenzi en ngama kijana matin mawuok yo Kilifi iluongo ni Fikiri eben jenzi eben no semegi margi koro tiyo gi jenzi mar buogo jino apani man to ne gibuoga ji to ineno ka ji noko wuok oko nikech jenzi ongere kata gionge leaders to gingi ngama jenzi ngama ok jenzi koro ne giseneno poster no to gineno usiepo mundieko ginawacho ni ma ok jenzi gineno maliba giwacho ni magi ok jenzi koro miyo nyogi wuok oginya bire gima chalo kamano utono okwedo aneno ke kwede ok kata kanya wacho ni an jenzi an anja millennial to bendo kinyal kedo ni jenzi koro jenzi okede acha ko kedo nade siasa mar jenzi siasa mar jenzi kagi gwela tamba abro miyo gi mana wisdom kunde masekale kaka millennial anyiso gi ni ma kore bugo monego kikulo kama luru kama anya miyo gi wisdom lakini koro nadhi kucho ni an jenzi to mano ngene kata Nyasaye ok nyang'wana na angine put mano mar IBC korenya koronga jwang mano mar chako dayo dho jokanyo mabende oduchi makawuono ibro bedo keda dhogi angini gibro bedo ka gichako gi Erastus Edunkanyo kapo gichako kode kapo kwatiko chenro makama asema ne ntiere ote moroka ntiere ng'at moro mabende balo koda romo mar oduchieng' manyoro mano jobless rally nyakoronga jwang e bat TV kanyo ineno chenro mabende dhi mbele mano College of Insurance South Sea oduchieng' makawuono en oduchieng' mar ariyo e chenro mano mar manyo jakom mano mar IBC warito Erastus Edunkanyo chopo kanya koronga jwang wabiro bedo kwangiko chenro makama mar mondo mwadhi South Sea achiel kachiel kapo kwatiko chenro makama asema ne ota achiel kae bang'e ubiro bedo kuchiwo paro mar mogik Sharon wacho ni Kennedy Gini pimo wich mathoth ondiko sibede serikal kendo nyaka jakom mar UDA sama gigoyo serikal magine iye en picha mane maginyiso let them learn table manners you cannot eat and talk at the same time giwacho ni for the last 2 years magisebede serikal jadi magisendiko kata gisekonyo e ndiko giwacho ni giaye mila mathoth aparo ni mako gin moko kuom mote mopogore mabende donjo odede atika na kodi ang'eni ntiere Nairobi ka giwacho ni mogik Erokamano Sharon. An wachna mogik ang' nobed kuom wach ojende kata jenzi. Kaber to onengo gimed dhi nyime gi agitation kata push kata dhiro dwaro moko kuom gik madwarore e piny Kenya nikech again we have to give it to them ni gin numbers kendo give decide largely on this election. Mak mana ni luoro mantie en ni king'iyo register kata records kata data mar IBC in terms of registration to ok gin gi the largest number kaka edore oko kan.
nyiso ni ng'enygi pok okawo kura, ng'enygi pok oneno ka go kura en gima muhimu ahinya kata en gima lich ahinya. So gima nyalo wacho en ni nyaka gi make sure ni gikawo kura, nikech duol to ibiro bedo nolosi e yo maber mbele ka duol matayo yiero. To agenda mokwongo gibiro dhi for registration, gibiro dhi register ji kata ndiko ji mondo obed gi kura. Gen Z wuog oko kendo gi mobilize themselves through lony manyasani, kaka ne gi mobilize themselves gi lony manyasani mondo giradi ka gi push sirikal. Giwuogi, gi push themselves, gikaw mbulu, gibed gi namba mamalo, gidhi giyier joma chunygi dwaro mondo ota Kenya kaka gidwaro. Erokamano. Erokamano ahinya Meshako Dede, wagone erokamano ahinya kuom miyo thuolo mano mar twak kodwa okinyi ma kawuono kintiere buore Nairobi. Kapok ako ywe imbe ne wach ni mogik omulo. Ana chacha ni gimang'eyo ni Gen Z nosetimo gima ne gidwaro nikech ndalo cha en finance bill. To gimomiyo ne gidhi oko magigore ne oko nikech nitie taxes manokete weche mag mtandao, gin joma nie TikTok, joma timo content creation, gin joma tindo tindo. Koro ncha giseneno gimoro ni iketo gi e siasa, onge Gen Z e siasa. Jowe wacho tiyo gi Gen Z mar skeji. Gen Z onge shida gi ng'ata, gin gima gidwaro ni haki gi en weche mag tich. Ka ker nyalo loso ne gi weche mag tich, weche mag somo, weche machalo kamago mag dongruok. Gin gionge shida, gin gidwaro ni gidwaro accountability. Gimoro ni ni jo Kenya tinde ng'ata ka dowuo ni Gen Z gi mobilize gitim ang'o. Gen Z ok bi timo mano. Gin ka government otiyo maber, gin gibo support government. Jogo gin joma ineno kata mana joma ncha jotendgi mancho wuok ahinya, ineno kaka Mako Ure ni ODM. Sana odloso tende ODM. Morara ni gi party ne. Iyudo jomoko go ng'ato timo tijege. Koro jo siasa we ywayo ni Gen Z, usiko mana Gen Z, jo siasa go siasa gi gibed ga agenda gi maginyalo timo kaka dwarore. Koro an mane gima nyawacho to joma onge tich Meshako Dede nigi kambi maduong' miluongo ni Volunteers Kenya. Ok gikwong gi volunteer kasi bo yudo tich, gibo yudo experience to giyudo tich. Aya, na ber mana ka Meshako bende wacho kende kata kamano mulo wagoni erokamano. Ang'eno Kenya apakori kine ka ng'ato paki. Erokamano ahinya mulo bende kuom miyo thuolo mano mar twak kod okiny ma kawuono. Nyakwarom Gajwang' gi kanyo bende makelo e giko mano mar twak marwa. Kineno Bath TV kanyo, neno ka chenro dhi mbele achiel kachiel mane mbala e school kata kar tiegruok mong'ere kaka College of Insurance mantiere South Seabuore Nairobi, kama kawuono en odiochieng' mar ariyo, kama bende en chenro mar manyo jakom mano mar IBC. Mana ka ndiko ni jogo ma bende ibiro bed kidadhogi okiny ma kawuono, ibiro bed kichako kanyo gi Erastus Edung, bang'e Francis Kisinga, wantiere kanyo gi Jacob Ngwele, bang'e kar saa 10:30 Joy Brenda Masinde biro bedo kadonjo kanyo. Wakaw yo Matinya Nyakwarom Gajwang' waweyi kanyo koda chenro mano mar manyo jakom mano mar IBC. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machigni Nyakwarom Gajwang' chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakwarom Gajwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakwarom Gajwang' Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. In kibiro temo ketho ute mag ji manie gweng'ni, to rangane odi kaka chal mondi sani. Wan koro kwa chaka. Sinema mabiro ni, an awuon abiro tang'oni.
Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487 *5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Korongo jong dakika oskadho 37 tok saa 2 mar okinyi. Nanyisi kanyo ni chenro mano mar manyo jakom mano mar IBC odiochienge mar 2 nego bedi chako saa asaya kowuok sani. Mana kaka ineno jakom mano mar aput mano ma dayo dhok bende osechopo kanyo, mano Dr. Nelson Makanda gi timne bende osechopo kanyo mano mar chako chenro makamano. Kapok gichako nyakorongo jwang kanyisi mana maling'ling chenro makamano chako odiochieng' manyoro, chenro ma bende kawo ndalo adek, chieng' wuok tich, chieng' tich ariyo kanyakla kod chieng' tich adek. Odiochieng' kod odiochieng' nyakorongo jwang idayo dhoji 4. Odiochieng' manyoro no dadho kanyo dhoji 4 mano moriwo Charles Nyachae, Anna Madi, Lorot kanyakla kod Ngeiwa. Odiochieng' makawuono bende ibiro bed ka idayo dhoji 4 mano moriwo Erastus Edung mabende yaneno picha ne kanyo mabende donjo gi sani. Bang'e Francis Kisinga biro bedo ka donjo kendo e okang' mar 2, Jacob Ngwele kanyakla kod Joy Brenda Masinde. Chenro mabende biro bedo karumo kanyo midhiambo. Ineno kanyo ka Erastus Edung bende osechopo kanyo e chenro mano mar mondo midha dhoge kaka achiel kuom jogoeko mabende alap dhoge ndong ne bedo commissioner kata jakom mano ma kadul mar IBC mabende biro bedo kakao kar mosenindo mano Wafula Chebukati. Waonja na ka chenro baka mano dhi nyime ero laktar Nelson Makanda mabende en jakom loso gi sane. That we need to cover within that time. But just by way of introduction, my name is Nelson Makanda. I am the chair of this panel and grateful that you can come before us. I will allow my colleagues to introduce themselves and then after that we will come to you. Please, Madam Linda. Thank you, Chair. Good morning, Mr. Ethekon. Good morning, Vice Chair. Karibu sana. My name is Linda Kiome. I'm the Vice Chair of this selection panel. Feel at home. Thank you. Good morning, Mr. Ethekon. Good morning, sir. Yeah. Naitwa Bwana Andrew Tanui, mwanakamati wa chopo hili. Asante. Nashukuru sana. Good morning, Mr. Ethekon. My name is Caroline Kituko, a member of the panel. Thank you, ma'am. Good morning, Mr. Ethekon. My name is Adam Solo, a member of the selection panel.
Thank you, Prof. Morning, sir. My name is Nicodemus Bore, a member of the panel. Good morning. My name is Fatuma Ali Saman, a member of this panel. Thank you, Mom. Good morning, Mr. Ethicon, and karibu sana for our today's dialogue. My name is Koki Muli Grigno, and I'm a member of the selection panel. Thank you, Ambassador. Good morning, Mr. Ethicon. My name is Evans Misati. I'm a member of this selection panel. Thank you very much. So, welcome. Briefly, we'd like you to introduce yourself to us, perhaps mentioning those things that you think we should know from you. Let us know if you have any honors that have been conferred to you as you introduce yourself, and perhaps mention why Mr. Ethicon is the best candidate for this position. Please proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman and distinguished panelists, for welcoming me here. Thank you, Mr. Chairman, particularly for your very kind words. I am very pleased to be before this distinguished panel so that we can have this interactive dialogue on the basis of the invitations, as the chairs rightly put it, invitations of Kenyans who have so desired for a long time to have a duly constituted IEBC to be able to perform its constitutional and legal mandates in the management of our electoral affairs and boundary delimitation matters. So I am indeed very pleased to be here because this is a national duty, and I hope in the next 2 hours or so I'll be able to tell you about myself and why I did apply or express interest to be chairman of the IBC. And hopefully from there we can have more interactive dialogue so that you can find more about me. Mr. Chairman, allow me to introduce myself. I am Erastus Edung Lokale Ethicon, as you may have seen from my application or documents submitted to you. I come from Turkana County, which is in the far north part of this country. I am an advocate of the High Court of Kenya of more than 17 years standing. I am also, Mr. Chairman, a practitioner in the field of conflict prevention, peace building, at a level of professional level with the degrees to back it up. Thirdly, Mr. Chairman, I am also a professional in the field of project management, and I have shared with you the qualifications in that in that regard. Mr. Chairman, I come before this panel as a Kenyan, and a Kenyan from the north, who is passionate, who is committed, and who is consistent to contribute to our national building duty. Because I look at Kenya as a project, as an ongoing project that calls upon all patriotic citizens who have various skills, who have various competencies and skills, and that they are therefore called upon to participate in building Kenya. As you are aware, the chairman and distinguished panels, Kenya is a country that is going through democratization. And electoral processes, electoral management is one of those important duties that we as Kenyans must manage. And therefore, I come here well aware of the kind of institution or the kind of duties, the kind of mandates that a chairperson of the IBC
is required to undertake. So, having looked at my professional and academic career, I felt that I think I possess the relevant academic qualifications and the relevant work experience that is necessary or that will be helpful to the management of the IEBC. Number one, Mr. Chair, I am one of those professionals that possesses multiple academic qualifications, having studied law at the University of Nairobi, where I obtained a bachelor's degree, second class upper division honors. I followed that with qualifications at the Kenya School of Law, where I obtained a postgraduate diploma in law, whereupon I was thereafter in 2003, I was admitted to the bar, to the role of advocates of the High Court of Kenya, to commence my journey as a legal practitioner, as an advocate of the High Court of Kenya. Later on, I not necessarily in the order of chronology, later on, Mr. Chair, I followed up my legal qualifications with a specialized certificate in implementation of the international human rights treaties at the University of Nottingham in the UK. And this was through the Chevening, what they call the Chevening Fellowship by the Foreign and Commonwealth Office. So I'm a Chevening fellow or scholar in that respect. And then with having done that, I also made sure that I later on did a master's in law at the University of Derby in the UK. And in that regard, I deviated a little bit from the issues of human rights, governance. I focused more on issues of transnational oil, gas, and energy law. And again, distinguished panel, this was in recognition of the fact that Kenya was also going through, by 2012, we had also discovered oil reserves, so I needed to have some knowledge on how that field works. So that's, in a nutshell, my journey around acquiring legal qualifications, both in Kenya and outside Kenya. Mr. Chairman, my academic journey continued, and in mid-2000s, I was actually among the first Kenyans to venture into the field of conflict resolution, conflict and peace building studies, where I later on acquired a Master of Arts in International Peace, Conflict and Development Studies. This was a new field that time. Not many people knew about it, but I ventured into it out of the personal experiences from where I come from, a county, a region that has been prone to conflicts and violence. So I decided to study so that I get the necessary understanding of conflict analysis and tools that can help in resolution of those conflicts. And finally, Mr. Chair, in terms of my academic journey, when I worked, I got an opportunity to work with an international organization in the United Nations, UNDP, United Nations Development Program. I felt it was necessary for me to sharpen my skills and to gain the necessary knowledge and tools to improve my project management skills. So that's why I got a partial scholarship from the United Nations to study a Master of Science in Projects Management at the University of Liverpool, again in the UK. So these are some of the tools, these are some of the skills, these are some of the academic qualifications that I'm bringing to the table as we have this dialogue on my suitability as a chairman. And Mr. Chairman, with your permission, maybe later on as we have the conversation, we can relate, we can see the relationship between these qualifications and the work that I'll be undertaking, if successful, at the Commission. Mr. Chairman, in terms of my experience and practical work experience, I must point out to this Commission that even way before I
I got my degree at the University of Nairobi and got these academic qualifications, I had the rare privilege to work for our electoral management body that time, the predecessor to the current IBC and IEC. And that is the ECK, Electoral Commission of Kenya. Way back in 1997, before I joined the university, I was recruited as a returning officer to undertake the work of the commission in voter registration during one of those instances where the commission undertook mass voter registration. So through that assignment, I gained an understanding on how to register voters, how to prepare the voters register, verification, cleaning it up. So that really exposed me to the work of the commission in that respect. Later on, Mr. Chair, distinguished panelists, in 1997, during the general election in December, and again in 2002, I served the electoral body as a presiding officer, where I managed the polling station, and I ensured that the voting preparations and the voting, the counting, the tallying, the declaration of results was done in those two respective elections, which were fairly successful, and they ended up with the good outcomes. So, Mr. Chair and distinguished panelists, that is how I got to interact with the work of an electoral management body. And so it is not therefore then a surprise that much later I sustained the same interest and desire to work with an electoral body such as now IEBC. And I think at some point in 2014, I did apply, and I was considered for the position of IEBC CEO. We went through rigorous interviews by IEBC through KPMG and other panels, and I must report that I was among the top 3 candidates. Unluckily, of course, or unfortunately, the chance went to someone else who was also a deserving Kenyan. So I got to miss that opportunity, but then I never lost hope, so I kept on, and that journey has brought me to this place at the moment. So, Mr. Chair, in terms of experience, as I was going to go there, I have worked in different institutions, as you may see from my CV. I have worked in law firms. I have worked in Parliament for 2.5 years. I have worked with an independent national commission, the Kenya National Commission on Human Rights, for 3 years. Then I joined the United Nations, where I actually spent most of my professional career for close to 12 years before I went back home to serve the people of Turkana in Turkana County as their first county attorney. So this, over the last close to 20 years, I have accumulated experience throughout my work in these various institutions, which required different skills, which required different competencies, and of course, through which I acquired a lot of training and capacity building. So, Mr. Chair, I think I don't know whether I should go into the specifics. I think that's fair enough. We have noted that most of those things are in your CV, and we appreciate both your academic and career journey, the experience that you cite and that it brings to this panel today. Allow me to ask the Vice Chair to ask some questions. Thank you, Chairman.
Mr. Ethicon, the role of the IEBC is a very intense role when it comes to electoral matters. And even though you have a background in the legal profession, do you have any other multidisciplinary skills that can help you as a chairman of the IEBC to be able to deliver your mandate as the chairperson? Thank you, Vice Chair, for that question. As I said during my introduction, I actually have invested a lot in acquiring multiple skills. So I'm not just a legal practitioner alone, but I also bring other skills in peace building, conflict management, project management. So I will demonstrate to you how these skills will be of use to the delivery of the mandate of the IEBC. Madam Chair, Vice Chairperson, as a legal practitioner with 2 master's degrees and wide experience having worked in Parliament, my role was to look at policy and legislative briefs. That was a special assignment under the Parliamentary Strengthening Program by SUNY. And through that, I got to understand how the policy process is done in Kenya. Later on, when I joined the Commission, my role was on research, policy, and legislative review and implementation of international human rights treaties. So I know for sure that IBC is an institution that is anchored in law, that is supposed to ensure compliance with law, that ensures that our elections are managed in a way that is compliant with the principles that are enshrined in the Constitution. There is an elaborate legal framework that governs our electoral processes and, of course, boundary delimitation, right from the electoral planning, execution, up to post-election review and audits. The boundary delimitation, again, will require that understanding of the procedures, the processes, and the legal provisions around that. There are issues of dispute resolution, again, arising out of the specific mandate of the IEBC. So as a lawyer, I would already be comfortable because I have the knowledge and the tools and to analyze the law, to interpret it, to find it. And more importantly, because my role at the National Commission on Human Rights was actually based on legislative review, I should be able, as the chairman, to lead my commission, commissioners and secretariat and the stakeholders in proposing, in making a case for reviews where, legal reviews where those are necessary. So for me, that skill of legal interpretation, legal writing, legislative drafting, will be handy. Then secondly, in terms of my knowledge and skills in project management, for example, you look at a project, we know, of course, elections. Sometimes elections generally are a process. But we can also look at an election, a specific election, for example, the 2022 elections that is coming in a few years. We can look at it as a project. You mean 2027? 2027, I mean. The 2022, sorry, Mr. Chair. The 2022 is just past. For example, if we take the election of 2027, already from a project manager's point of view, you can look at that election as a project. And a project has a start date and an end date. And I'm sure that will be reflected in our electoral management election operations plan. So when you look at it, then you have to deliver these elections within the time frame. You have to deliver it within the budget. You have to deliver it within the scope. Then you have to deliver it
again, working together with with the project stakeholders. In this case, for the case of elections, you are looking at the various stakeholders we are working with. So as a project management professional, there are specific skills that I'll bring. For example, time management, attention to detail, leading teams with emotional intelligence, making sure that all the teams at the commission, all the stakeholders, their issues or their concerns are taken into account. So there are those specific, including financial management and risk management. So those are some of the special skills that as a project manager I bring on the table. Thirdly, Madam Vice Chair, my knowledge and skills in the professional field of peace building, conflict management, because the Constitution calls upon us to ensure the elections are free from violence, intimidation, harassment. Those skills I have, for example, in the past, then maybe if I explain some of the things that I used to do at UNDP. We supported this country to come up with the conflict early warning and early response system. It is there, it is working, it's called WIANO. Those of you who have interacted with the National Steering Committee on Conflict Prevention and Management. That system worked during the 2010 referendum. It worked during the 2013 elections. And I've not interacted with of late, but I am assured that it's working. And that's a system that... So those are some of the skills that I bring in terms of mediation, negotiation skills, facilitating processes that ensure the resolution of some of the internal conflicts, but also other conflicts with external actors. So in a nutshell, Madam Chair, without belaboring the point, I am here with all these tools at your disposal, at the disposal of Kenyans, to make sure that we improve our electoral processes in this country. Thank you. Thank you, Mr. Ethekon. Just as a follow-up, could you give this panel a scenario whereby your leadership skills have been tried and tested in your past career experiences and exposure? Thank you, Madam Chair. I think as we grow professionally and as we work through the various institutions that we've served, there are those moments that call for extraordinary measures. And as leaders, in our own right, in our own standing, we are called upon to respond to those situations. I think for me, I'll give an example, because I've been in this country for quite some time. And for the short period I've lived in this country, I have seen our elections, for example, evolve from the Mlolongo system when I was a young child up to the 1992, 97, up to 2007, and the rest. For me, I'll focus specifically to 2007. I was a young professional, just recruited to join UNDP from the National Commission on Human Rights. And in that role, I was required to set up a unit that will deal with issues of crisis prevention and recovery. So I moved from legal practice now to the field of crisis management and conflict prevention and recovery. But little did I know that I think it was almost like a setup, because my seniors in New York and in Geneva, working for the Bureau for Crisis Prevention and Recovery, they came to Kenya. They told me, we need you to hit the ground running. We need you to work around the clock, because we feel and we see, according to our conflict analysis and scenario building, Kenya is going to sort of degenerate into some sort of violent conflicts.
But I, of course, as a young professional and passionate Kenyan who believes that Kenya is an island of peace in the sea of turmoil around, I didn't believe them. But fast forward, the election came so fast before I could do anything much, setting up the structures and work, identifying even the national institutions to work with. Then, boom. After elections, we saw what happened, post-election violence, there was crisis. So at that point, I did not have so much experience in that field because I came from the Human Rights Commission, human rights lawyer, all that. So at that moment of crisis, that is when I stepped up my game as a young leader. I had to lead a team of those professionals who are deployed from across the world to come and support Kenya during that moment of crisis, to undertake mediation, to look at how to respond to some of the conflict hotspots. How do we lower the temperatures? What is it that we need to do to handle some of those hotspots? How do we help the country recover in terms of from that election violence? So I was thrust in the middle of all this and with very little experience. But I managed, out of creativity, innovativeness, and resilience, to actually lead those teams of some of the most experienced people in resolving global conflicts. And I was there to support them, to guide them, to show them what needs to be done. And I thought that was one of the moments that I stepped up and my leadership was recognized. Thank you very much. Thank you, Chair. Thank you very much, Madam Linda, and thank you, Ethakon, for those responses. Very glad that you respond with a smile. Thank you, Chair. Caro Kiome, would you like to ask some questions, please? Thank you, Chair. Sorry, sir. Thank you. Thank you. Mr. Ethekon, welcome again. Let's have a conversation about the right to vote. Article 38 of the Constitution provides the right of every citizen to exercise their free will to suffrage, right, to vote. In order to operationalize that provision of the Constitution, Parliament enacted the Elections Act and the Elections Voter Education Regulations of 2017. To what extent does this law, therefore, support the right of citizens to vote, particularly those citizens that are marginalized, have persons living with disabilities, and those in diaspora? Okay, thank you very much, Ms. Carol, for those questions. I think there are multiple questions there. But if I got you right, I think it's in regard to particularly the voter education. No, we are speaking generally about the right to vote for those people who are marginalized, persons living with disabilities, and those in diaspora. Thank you very much. I think I got you right. I think to respond to that, the rights to political freedom, including the right to vote, the right to contest in an election, to be voted for, I think is very clear, and it's enshrined in our Constitution, as you've rightly pointed so, in Article 38. And these rights, the same Constitution in Article 88 sets up the institutional framework, the policy institutional framework through which we can now exercise that right. And I must say,
from the general principles of elections or electoral processes in Article 81, we are called upon to ensure that the elections are not only free and fair, but also should take into account the fact that not more than 2/3 of those holding elective posts are from positions are from the same gender. Then in the same Article 81, we are also called upon as a commission and as a society to look at the specific needs of the people with disability. Then we have, of course, provisions around our youth, our women, and, of course, the marginalized people. The sort of called minority or marginalized people. We like to, even for us from Turkana, we see ourselves as marginalized, and I can actually defend that. So the whole legal framework that supports the realization of the right to vote, the right to participate in the political processes. So we have the Elections Act, which provides the elaborate processes from the pre-election, during the election, and after the election. Then we have the IEBC Act, which sets up the IEBC, which, if I'm lucky, I'll be chairing in the next few months. And that's our main electoral body, which should ensure that the mandate in the Constitution is actually implemented. And that, of course, therefore calls upon institutions like IEBC and others to ensure to make sure the participation of marginalized groups is taken into account in their election planning and regulation. So when you talk about the regulations around voter education, for example, or voter registration, from my experience, and I did mention to the panel that I actually served as a registration officer and then a presiding officer. When you talk about these marginalized groups, you find that sometimes we disenfranchise them in the manner in which we conduct our registration, but also in the manner in which we try to reach them out in terms of voter education. And so for me, you realize in some counties, especially the pastoralist counties in the north, the registered voters are less than what you would essentially expect. The voter turnout during the vote is actually at the lowest. And in some elections, I remember even those ones of 1997 and then 2002, for example, presidential election results were declared even without factoring in those results from some of those regions because the numbers were so dismal and could not affect the overall outcome. So I think as we have conversation around this issue, we need to look at those internal processes but also external processes, the barriers, and how we can remove those barriers. So just picking it up from there, I see you have identified some of the challenges that the marginalized people have. And now, given that you identify as one of those people, among those people who are considered to be marginalized in this country, if you are successful and you become the chairperson of the IBC, what measures then can you put in place through policy that will ensure that these communities, the marginalized communities, are taken care of within the electoral processes, right from the voter registration to voters' education to voting, and their intention at the ballot counting? You say that, the IBC declared results without considering their will, so that to ensure that their will does count as much as it does for other Kenyans that are not considered marginalized. Thank you very much for that follow-up question. I think as
chair of the commission, I will have that rare opportunity for the first time in this country to look at these special groups, because I identify as one of them and I've seen. So for me, I will lead this commission in transforming the way we do things, in coming up with those strategies, in coming up with those mechanisms and approaches. And remember, as I told the panel before, I am from the Human Rights Commission, and therefore my orientation is in human rights. So I will ensure that a rights-based approach to voter registration, voter education, to the polling is employed. And therefore a rights-based approach will guide us in terms of addressing some of these special needs of these special groups. For example, I will look at how do we enhance the participation of people with disabilities in the electoral processes. Mr. Ethekon, let's talk first about the marginalized. The marginalized. And then we come to the okay, disabilities fine. in that order. For example, measures, for example, such as how do we reach out to these marginalized groups? There are certain common characteristics. The geographical terrain, the location where these people are. Are they accessible? And if not, can we as a commission then use mechanisms such as mobile voter registration units to reach out to those people in those far-flung and marginalized areas with poor network and communication and transport facilities? Mobile voter registration. There is also the challenge of voter education. How do we reach to these people? Again, we can look at, for example, using local media. There are now, luckily, with the advent of devolution, we have counties and many people have invested in vernacular radio stations. Even in Turkana, we have a number of them, Joka FM and all this. So this, as a commission, we work with these vernacular radio stations to reach out to those people who have not gone to school and who can understand the local language, so that then we can disseminate the information and voter education around that. Then during polling, you know, some of the factors that drive the low voter turnout in these areas, you find in some of these areas in northern Kenya, there's a drought, for example, during an election. People would rather concentrate on looking for the basic survival than go and vote, because that's a luxury to them. Areas where there's insecurity. Because of insecurity, people fear to go and vote. And in some cases, I'm told, Chair, with your permission, in some cases we are told, in some regions, during elections is actually, that is the season for cattle rustling. Because, you know why? The security are occupied supporting the election process, providing security around elections. Therefore, once they are reassigned, then you leave a vacuum. And therefore, these cattle rustlers come in. So those are some of the challenges these people. So as a commission chair, I will therefore work around the clock to ensure that we address those security challenges in those areas that suppress their vote. Issues of drought, for example, working with special programs and county governments to ensure that those populations actually can get, you know, some supplies, some food, some relief, emergency relief food, to enable them get something in their tummies so that they can actually be there to exercise their vote and their universal suffrage. Now let's go to the persons with disabilities. In the same measure, how do we ensure that the persons with disabilities, their needs are taken care of during the electoral processes throughout the entire electoral cycle, and that their will does count again at the ballot? Thank you. A very specific question to a very specific group. I think
in my view, this is sort of like that group of persons living with disabilities is a group that we tend to keep them silent. You know, they're there, but the attitude of our society is that maybe they don't matter in terms of them, even those people living with disability who want to contest for elections and those ones who want to vote. Because you look, most of the time, even during election campaigns, how many political parties or politicians go out to meet specifically with these groups to listen to them and to beg for their votes. So I think as a commission, we will work to focus on the special needs. But first we have to understand their special needs. For example, there are people who are differently able, there are people who have different types of disabilities. So we need to understand so that we make our responses, our interventions to those specific needs. For example, voting by using Braille. Can we integrate that in technology? So that then we have that as part of the solution. There are those barriers that prevent these people from, for example, even coming out to contest in party primaries and in general elections. For example, the issue of costs. These are groups that might not be endowed with the resources. These are groups that have to deal with cultural prejudices or the barriers. How do we then sensitize the public to be able to give them a chance, just like any other Kenyan, to be able to overcome those barriers, to exercise their right under Article 38. Thank you. Then let's move to the next category of voters who are youth. We have recently experienced a lot of dissatisfaction and, strong will coming from the young people, the Gen Zs as we call them. So how do we take care of them in the electoral processes to ensure that they participate either through contesting, and if not, when they vote during the polling stations, their needs, the youth? Thank you very much. Again, my understanding is that from reading the post-election audit report of what transpired in 2022, this category of voters, the youth, were actually a significant number, around 39 point something, close to 40%. So in terms of the real numbers, around 9 million. And this group, of course, you can see their level of participation in an election where the voter turnout was about 64 point something percent. So this group, until of course recently, was again a silent sort of majority until last year when they expressed their views on what they felt. And I think as a commission, we, as the chair of the commission, given an opportunity, it is something that I will be alive to, and I will seek to engage with the youthful populations of this republic, given that they are now a significant number. And we are looking at, in terms of projections, maybe in the next election, if they are mobilized properly, if they register in large numbers, if they are taken through voter education so that they know even how to vote, this will be a game changer in terms of a population category in our election. So in terms of then, therefore, measures to bring them on board and to cater for them in our electoral processes, I think as a commission, one of the things we'll do, we will revitalize the Youth Engagement Committee. It'll be a specific committee, and I would love to chair such a committee. But so that then we work with their leadership, we work with these groups to identify what are some of these tools that we can use. For example, the use of technology. These are tech-savvy people. These are people who are in spaces such as X, TikTok, Facebook, Instagram.
So we can work with them and the big technology companies to see how do we reach out to these groups, what language do we use. I'm even suggesting maybe we can use the AI and algorithms to see how do we specifically target them and what kind of messages. So in terms of voter mobilization for them to register, but also to use technology platforms to be able to sensitize them so that by 2027, they are ready to exercise their constitutional rights. Thank you for that. And moving on to the last category of vote people that I would like us to talk about, this is the diaspora vote. If you recall, the High Court had to, I think 2013, had to make orders that to the IBC to ensure that the people in the diaspora were granted the chance to exercise their right to vote. Subsequently, there have been progressive realization of that right in regard to the people in diaspora. A few centers in the world have used the embassies to vote. So having been one of those persons from your own experiences who has extensively been living in abroad, what measures then do you foresee, if we become successful, that can be utilized to ensure that the right to vote for people in diaspora is realized and that the IBC can put in place? Thank you very much, ma'am, for that question. Again, on the right on the rights under Article 38. The diaspora group, these are Kenyans. For one reason or another, they have left the country to look for education, to look for economic empowerment. I think this category is key, particularly given that their contribution even to our economy, diaspora remittances. So it's a big constituency, even in terms of our taxes. So I think for me, this is a group that I want to take it to account and to focus on. I do understand there have been incremental gains from, I think, about 5 polling stations or countries to now about 12 countries in the last election. And therefore, we are making progress. As you rightly pointed out, the Constitution gives these people the same rights as us, but it says progressive realization. So that, of course, because of the nature and the logistics involved. So as a new commission, duly constituted, in the next few months, we will have a platform, whether it's online or otherwise, to engage with this category, with our Kenyans in diaspora, so that then we can understand what is it that we can do differently to improve their progressive realization of these rights. And of course, we have to work with the Ministry of Foreign Affairs, and particularly the Department of Diaspora Affairs, to ensure that how can we structure our registration centers around the embassies and consulates. Maybe even radically we can suggest possibilities of these groups also doing special voting. For example, mail voting or online registration from where they are. So we can look at also the process issues and see what is it that we can change, and that might require also changes in law, so that to accommodate the participation of these groups in the electoral processes. Thank you. And lastly from me, coming back to the issues of voter suppression, intimidation, and bribery on the voting day, on the polling day, if we may talk about it that way. What are some of those measures that are needed as a way of reform, law reform, policy reform, to ensure that prosecution of those offenses, voter intimidation, bribery, is taken care of
Thank you. I think we've witnessed, we're not talking hypothetically, but practically we've seen in the previous elections incidences of violence, intimidation, harassment, voter bribery, and we're almost making it sort of look normal, especially voter bribery, for example. And you see even in some places, you are told, the old ladies, mamas, they'll tell you, my vote is 1,000. So if you don't have 1,000, don't even talk to me. So it happens even in our rural areas. And I think, of course, there are many other factors that drive that. So we as a commission, to ensure the integrity, to ensure the fairness of the electoral processes, so that people exercise their choices on free will, not out of being induced either by money or by some treats or by force through intimidation and threats. So we need to sort out this as a country. And therefore, when you look at the Election Offences Act, we need to look at, are those offences, are the penalties in the Election Offences Act adequate? For example, I do know voter bribery will attract, for example, a fine of $1 million and maybe imprisonment of, I think, 6 months or 1 year or somewhere there. But anyway, my point is, are those penalties adequate? So we need to look at the Election Offences Act to see whether the penalties match the severity of these offences that are committed during elections. Number two, in terms of election security, how do we improve our security around the election period, up to the polling and the declaration of results? So can we then ensure that we structure our security arrangements so that then our security officers are there to arrest some of these situations, including the incidences of violence? So that then, of course, again, working with the investigative agencies. That's why we bring in the office of the DPP to prosecute, to investigate and prosecute some of these offences. Of course, I've mentioned working with our police to increase, but also more importantly, that's a bit of the hard approach. If we take the soft approach of being a peace builder, can we then take measures to ensure that we sensitize our populations on the counterproductiveness of violence, intimidation, and bribery, so that then we're able to explain to them, to educate them on the importance of avoiding some of these tactics that actually disenfranchise our populations. All right. As a follow-up question, I hear you proposing harsher penalties and sentencing, measures. But I'm wondering, there is an existing legal framework today that seeks to deal with these issues. In my view, the problem is not actually maybe the law. The problem could be that that law is not being implemented, is not being enforced, and as you said, we have started taking it normal and casual. The bribery issues, the violence, the harassment, the intimidation of voters that at the end up suppressing voters on the polling day. My concern, and where I would like us to maybe clarify, how do you see IBC come in that area? The law exists. I hear you on your proposals, but in the context of the existing legal framework, what would be the IBC's role to ensure that these offences are taken care of? I hear the conversation on the DPP, the IG, but does the IBC have any role outside these other agencies, these other government agencies? Thank you. I think IBC has a role, because one of the mandates, one of the functions of IBC that the Constitution has bestowed clearly is monitoring compliance, especially with political parties. Political parties have to comply with certain legal requirements. For example, IBC can take action, including disqualifying some parties from participating
in elections or some individuals who are culpable for some of these election offenses. But I agree with you. The legal framework is there. The enforcement bit is weak or lacking in some cases or in most cases. But I think IBC also, in terms of, for example, we're just talking about prevention of that electoral violence and intimidation. In 2010 and 2013, we had a peaceful referendum in 2010. 2013, we had a peaceful election, generally. We didn't have major incidents. But not because there were no, these things were not there. They were there. But again, as I mentioned to you earlier, the conflict early warning and early response system, which was robust and was able to penetrate across the country, was able to pick up some of these incidences of violence, intimidation, and then action was taken to forestall them. So I think we can work with partners to run that election security arrangement program anchored on a robust conflict early warning and early response system to be able to capture these incidences. And for me, prevention is better than cure. And it has happened in this country before. And it's something that I'm really willing to share that experience with the Commission and all the stakeholders, how we did it. Yeah, thank you. Thank you so much, Mr. Ethicon. I wish you well. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. In the interest of time, allow me to ask Madam Koki to also ask her questions. Thank you. Thank you very much, Chairman. Mr. Ethicon, karibu tena, and thank you for a very elaborate response to some of the questions relating to elections, electoral process, and cycle. I would like to just ask two brief questions around the electoral cycle. You have spoken a lot about issues relating to elections operations plans, post-election reviews, legal reforms, and proposed a number of ways to address some of the challenges in elections. I wanted to just, in view of the fact that the IEBC may be reconstituted in a short while, it means that we have very short period of time before the next election. So in the process of electoral cycle, it also means that we will be required, you will be required to lead a process that will address all the electoral cycle activities and the phases that usually take 5 years to be accomplished, and you'll be required to do that in 2 years and 4 months, to be precise, actually. I want you to tell the panel, if you are given the opportunity to become the chair of the electoral, the IEBC, what would be your priorities? I don't want to ask you about the electoral cycle. Clearly you understand what it is. But then you also understand the gravity of what needs to be done before the next election. And in fact, this is a special period. We are also required to conduct boundary delimitation, which is also a whole big process. So I just want you to tell the panel and to reassure Kenyans who are watching, when you are given the opportunity to be the chair of the IEBC, how are you going to prioritize and manage these processes that are legally required before the next election? That's part one of the question. Thank you, Ambassador Koki Moli. I am very happy to see you here. When I used to be in the human rights, our paths used to cross frequently. Allow me then to give my responses to these
very vexing questions, because every Kenyan is thinking about the same, that now that it has taken this long to have IEBC in place, the commissioners, and yet we have all these pressing issues that are pending. So allow me then to tell Kenyans, because I'm sure they are watching, many of them, that one of the very, very first tasks that I will undertake as a chair, together with the commissioners and working closely with our secretariat, is to look at, number one, what are these pending issues post-2022 elections that require the attention and decisions of the Commission. Because the Commission takes decisions as a body corporate. So we will look at, for example, matters related to the pending by-elections. I know there are about, I think, 7 of them, or 12. There are issues around, of course, boundary delimitation, for which the constitutional time limits for review lapsed last year around March. And then, of course, there is now where the rubber meets the road, the 2027 elections. How can we then work backwards from the August date to where we begin our work as a commission? And I must tell Kenyans then, therefore, that the reason why this exercise is being undertaken is so that to have the 7 commissioners who will be a board corporate, who are responsible for initiating some of these actions through either gazetting some processes to begin. So as the new chairman, if I'm successful, I will work with my secretariat and colleagues to look at how do we then sort out the issue of the by-elections. How do we initiate that process? Number 2, the issue of boundaries, as you have mentioned. What then needs to be done now that the constitutional time limits has lapsed? So we look at it, I am sure, before the time lapsed, because I know we have a secretariat, and I know these are some of the most professional Kenyans running that secretariat. We will find out as a commission to what extent had they begun the preparatory processes towards the boundary review and delimitations. So we'll look at the work already done, see what needs to be taken forward. But there are also, Ambassador, with your permission, there are also certain hard questions we have to ask ourselves. Now that this boundary delimitation constitutional time limit has ended, what are we supposed to do next? So we will have to seek, for example, dialogue with the judiciary, the Office of the Attorney General, to sort out the legal issues. Then number 2, we also have to bring on board stakeholders to have a discussion around the boundary delimitation vis-a-vis the timelines for the general election, which you have rightly mentioned that they are tight. So we have to make a decision as a country whether we can undertake both these exercises at the same time, or we focus as a country to planning and executing the 2022 elections. And this is an open discussion. We don't have the answers as a commission, but what I assure Kenyans is that we will call that dialogue so that we can address this very, very critical issue. Number 3, in terms of the IEBC itself, I am aware that their strategic plan, which is the document that guides the Commission in terms of execution of its mandate, may have expired, and therefore there are preparatory processes towards coming up with a new strategic plan. So priority as chair would be for us to finalize that strategic plan, because strategic plan is a document that will guide us in terms of delivery of not only the general election, but also other critical processes, including the boundary delimitation. So our focus will be to look at that strategic plan, to approve it, and then from the strategic plan we can now derive the electoral operations plan,
And of course, many other plans, including the security. Then we sort out the funding issues. So for us, once we have these strategic policy guiding documents, and we are very comfortable as commissioners, remember we'll also be new, maybe most of us, if we are successful, we will have to very quickly internalize this and then roll out. And where certain decisions will require me as a chairman to gazette so that we initiate them, I will do so as soon as practicable. Thank you. Thank you very much. I would like to thank you for the answers that you have provided, and just hope that as you pray and hope that the Secretariat has done a lot more preparations for the administrative work, and we expect that they have done that in terms of preparing for the election, so that you or anyone else who gets this opportunity is able to plug in the processes and just ensure that the processes that require gazettement or require the commission are taken care of. Just lastly, I know the boundary delimitation will consequently resort to fresh registration of voters, and of course there are younger voters who have since become of age that will be registering, and that requires another big job of cleaning the voters register, updating it and making it current. And all this work requires something you have mentioned called budget and funding. How are you going to address that issue? We have read that the Secretariat had proposed or asked for some money, and I just want us to discuss briefly on the issue of budgeting and the issue of your 6 colleagues, because being a member of the IEBC does not necessarily require you to have specific skills and competencies that you may require. So it may require some induction or some training. How are you going to deal with this to bring together this team and to get the necessary funding and budget to carry out the work? Thank you, Ambassador. I think the issue of funding of IBC and the elections and other processes, including delimitation, if we go there, will require us to engage with the Parliament, because that's the one that holds the purse strings. We will need to also engage with the Treasury to see how we can unlock some of these things. You know, our elections, of course, my understanding is sometimes you read in the media and elsewhere, is one of those expensive elections. And I know, of course, there are those cost drivers. So as a commission, we are aware that, of course, because we live in this country, we are aware of the limitations of the resources because of the hard economic times, not only in Kenya, but globally. So we will look at what we can get from the exchequer. But first and foremost, we will have, as new commissioners, we have to sit with our secretariats to understand the costing element, the cost aspects of our work. So that then, even as we seek funding, whether it's 60 billion, as I've read it in the media, or 100 billion, we know exactly what we are talking about. And as a project manager, one of the things that experiences and skills that I've built over time is that element of costing the various tasks and units. So you attach certain units cost to some things. So we will have to interrogate that budget or come up with a new budget proposal so that then we engage the key stakeholders in that respect. But allow me also to mention some years back when I was at UNDP, we used to support the IEBC in terms of funding
certain processes. And I think I did also Kenyans to be comfortable. UN is an intergovernmental body, so it's not some NGO there trying to influence things in this country. This is an intergovernmental body that has the credibility and the capacity to support. But we as a commission will also look around and say, hey, who else can help us where there are certain funding gaps so that they can plug in. But we need to be very clear on what is it that we are costing, how much, and where are we getting these resources from, so that even when we are talking about the looking around for our partners, we are able to tell them this is where the deficit is and this is where we need their support. So I think that issue. And then, of course, internally, the issue of commissioners and induction. I think that's one of the first assignments we will have to undertake so that everybody is comfortable. When we are talking about budgeting or electoral processes and partnerships, then everybody's on the same page. Thank you. Thank you very much, Mr. Ethekon, and thank you very much, Chair. Thank you. This time I'd like to ask FCP Tanui to ask some questions. Thank you, and thank you, Chair. Karibu Bwana Ethekon. A question related to what Ambassador has asked you about the funding. Now I want to look at the accountability part of it. If you look at the Auditor General reports, IBC accounts have always been qualified. I don't know whether they have gotten any unqualified report. Reason being that there are issues touching on procurement matters, how they have accounted for the funds allocated. So as you rightly put it, you'll look for funding from Treasury, you'll get UNDP and other donors to support. But the major issue that has been there at IBC is accountability of the funds. And you will note the Public Accounts Committee reports. If you're to look at them, there are many key audit matters that have been raised. So as the chair, yes, we do know you are not the accounting officer, but you are the head of that institution. You are the head of the Electoral Management Body. And yes, there is an accounting officer, but you are responsible for the commission as a chair. So what mechanism will you put in place, or what strategies will you put in place to ensure that there is accountability in the resources that have been allocated? Thank you, CPA Tanui. And CPA Tanui, for your information, I attempted to follow your footsteps by studying CPA some years back after high school, but I managed only to reach CPA 2 thereabouts. Then I dropped it. Yeah, so you can still continue. Thank you. I think with this enormous task ahead, I may postpone it to a later date. But thank you very much, CPA Tanui. I think the question of accountability, because we have scarce resources in this country, and those institutions entrusted with these resources must understand that even to be an accounting officer of IBC or the chair, these are positions that you hold in trust for the benefit of the people of Kenya. And one of those duties and obligations imposed upon us by law is to ensure that we account for and we are transparent in a manner in which we expend public resources. So as a chair, as a new chair, I will actually begin by taking a sample of some of these reports, the previous reports, to be able to understand where is the problem. Because the auditors' reports, they have done their assignment thoroughly, and they have pointed out where there are these loopholes. So as a commission, to be able to seal some of these loopholes, we have to understand where the problems comes from. Whether it's in procurement, whether it's in disbursements. So we will interrogate these reports, see the clear recommendations of the Auditor General, but also the recommendations of the Public Accounts Committee, so that then we have to set up an implementation framework and timelines
on how we are going to address those. It could be that maybe the money has not been lost or eaten. It could be that there are certain weaknesses in terms of the internal processes. And therefore we need to strengthen our financial management and risk management processes and procedures and policies. Number two, I do know in any corporate institution there is always an internal audit and risk management kind of arrangement or committee that is normally headed by a professional outside there, probably a member of the iceberg. And therefore, I believe the Commission has such a committee, audit and risk. We will look at the role of that committee in terms of helping us to manage some of these financial and fiduciary risks and risks associated with procurement issues, so that then we can seal the loopholes and hopefully move towards getting that unqualified report which we saw, which everybody desires in any corporate institution such as IBC. Thank you. Thank you. Let me also acknowledge the many qualifications that you have, even the CPA too. So congrats on that. Now, my second question Isaac Hassan, the former chair IBC, actually in his book he talks of to be a chair of the Electoral Commission. He calls them 3 Gs, and one of the 2 Gs that I remember is that you need to have grandchildren, you need to be playing golf. And I was looking at your age and I was wondering whether you meet any of those criteria. So what do you tell people who are saying you could be young enough to be the chair of IBC? Thank you, CPA Tandui. Maybe looks are deceiving. I don't know. But at the age of 48, going to 49, I think this is the prime. This is the best age any professional can wish for, to be in positions of higher calling and higher responsibility. So to me, I feel I have the energy, I have the aptitude, the intellectual alertness, I have the necessary tools in terms of education and experience. And looking even forward, I believe if I do a splendid job in this running this commission for the next 6 years, it's basically I'll have something to tell my grandchildren because I'll still be alive to tell them the stories and the younger generations of this country. So for me, this is the right age. Thank you. Lastly, given the nature of our politics, and you rightly said looks may be deceiving, and I've actually listened to you, I think, for the last 1 hour. And I'm figuring out what transpired at KICC in 2007. You remember when the chair of IBC there, Kivuitu, was at KICC. And just the other day at Bomas of Kenya. And looking at Ethicon today, you know, the presentation that you've had, you're mean, you know, you're humble. And those demonstrations that happen after the elections, people are walking to your office at IBC and they say they want to see the chair. Or you're preparing for 2027 elections. And you have a stakeholder meeting. We are convening in a room like this. And there are players, active players in the elections. And they are demanding. Do you have that stamina to address those presidential candidates that have walked into IBC headquarters, that are confronting you and demanding that you do certain things in a particular way? What can you say of that? Thank you, sir, for that question. I think it is very serious what in the last, in some of these elections, like the ones you have cited, that those incidents happened in the Republic of Kenya. It is very sad. It's very unfortunate.
as proud Kenyans who take this country as our proud home, because we don't have any other country, for us to degenerate to a level where we reach to those I don't know even how to describe those incidences, but as a country, we, in as much as I as an individual chair in that hotspot, will have to think on my feet and how to handle the situation. But I would like also to call upon the entire country and the people of this republic, right from this panel, to think, why do we and how did we get to that level? What are these underlying issues as a society that we must look at for us not to be? For most people, you know, CPH Tanwe and the distinguished panel, with your permission, Chair, even applying for this job is pressure itself. I will speak from my heart. There are those who say, congratulations, go for it. You have what it takes. Then there are those who are saying, no. You're going there, you're going to die, they're going to beat you, they're going to do this, all this negativity. And the sum total of it, when I soul search myself, I say, but even if I don't go there, who will do it? Some Kenyan must do this job. Unless we are talking about outsourcing it to somebody in India, somebody in Latin America, or wherever. But if the Constitution says a Kenyan citizen, because that's what's in the law, must do this job, then somebody has to do it. And that's why I'm here precisely, well aware of those pressures. But for me, as an individual, I know I have the stamina, the strength, the mental capacity to withstand those fracas. But as a commission, we'll put in place measures to try, learning from experience, to avoid those measures. Both, of course, security, immediate, but more importantly for me, I will open up this conversation to stakeholders, to the people of Kenya. Why do we have to go to get to that level of violence in front of cameras, in front of the whole world? That a process that we have taken time and invested a lot of money in, we've cast our vote, we've counted at the polling station. And now we, at that point, when we now want to declare the final results, then we lapse into that kind of anarchy. So for me, as a chair and as a new commission, we will begin to work with the electoral stakeholders. There are, of course, the political elites. That's where the problem is. We have to talk to this group and say, you can compete, you can win, but you can also prepare not to win. Because ultimately, it's the will of Kenyans that shall prevail. It is that vote at that polling station that determines your fate. So therefore, we have a conversation on how is it that we can manage situations where I am not the winner. And I would like to inform this distinguished panel of an experience that we had in 2013, where we had the two sides and many other candidates, and we were aware of such kind of things. And that's why it never happened 2013. The reason why it never happened is we working outside there, and I think it was that time the Isaka-san was chair. We supported what you call mediation processes by some of our elders in this country. Elders, both men and women, of a certain stature in the private sector, in the public service. We brought them together to be our interlocutors, to be the bridge between IBC and the presidential candidates. And we got some of the close relatives of some of these presidential candidates to speak to them, some of their business partners, to whisper, to say, hey,
in the event that your votes don't reach that threshold, remember, you still have business in this country. You still have your daughter in this country, your grandchildren in this country. You have a country to protect. And therefore, whatever happens, let us take the legal route, which is go file a petition, ventilate the issue at the Supreme Court. Whatever the outcome, let the country move on. We did it. And I remember, if you recall, those of us who were there at that time, you remember peace charters. We had these candidates, all of them, commit to sign a peace charter. And we publicized it up to the determination by the Supreme Court, where we reminded them, and we reminded Kenyans that so and so, they have committed. They are not going to incite violence. They are not going to do this, but they have accepted they will follow the due process of the law. So that kind of arrangement, those kind of ideas, working with stakeholders, can help us to forestall the unfortunate situations and scenarios we witness in KICC and in Bomas. Thank you very much, and I wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Okay, thanks. If I was in a privileged place like yourself, I'll have told Tanwi that I grew up in Turkana, so I can manage hard times and situations. Thank you, Chair, for that. Okay, let's have our friend Misati. Thanks so much, Rekon. You have actually explained yourself. I was just doing a follow-up on when Ambassador Koki asked you about the priorities. Maybe you forgot about the issue of voter registration. I want to follow that with my question, where I'm looking at the IPC commissioners and the secretariat. In the Krieger report, there were some recommendations which were done on how IPC commissioners and the secretariat should operate. May you set right to this panel some of the recommendations that you know of, the information you have, because given that you are going to be the chair of IPC, given an opportunity, you should be able to be fast about those recommendations of the Krieger report. Thank you, Mr. Mohati. Misati. Mr. Musati. Thank you. Sorry about that. Yeah. The Krieger report arose as a result of the events of 2007, 2008, in which we experienced that post-election violence. And then, of course, there was that process of internal review of our electoral management bodies. And I think some of the recommendations touched on the roles, the functions of the secretariats vis-a-vis the commissioners. And therefore, there was a recommendation to clearly delineate these roles so that to avoid situations where there are conflicts between the secretariat and the commissioners that can sometimes undermine the credibility of the institution, but also the credibility of the electoral processes. So that's one of the key recommendations that I can recall. Thanks so much. Now, I want to make a follow-up question on the same. Kenyans are watching, and Kenyans are wondering why, for instance, the roles of the IPC commissioners, when they are not there, the gazettement, the issue of gazettement, so that voter registration can go on. What is your take? Because it's actually the secretariat which should be able to do that. Because why? Is it a problem in the regulations or in the law? Because the law says voter registration should be a continuous process. So Kenyans are wondering, why should IPC staff all over the country be earning even salaries in the first place? What do you think you'll be able to do as a chairman to ensure that this process of voter registration is continuous? Because like now, if the commissioners are not there, they're not doing anything much, why should they not be doing voter registration in the first place?
Thank you, Mr. Mohati. I think this issue has also been disturbing my mind whenever I try to interrogate our electoral processes and wonder why do we have to wait until sometimes towards elections, then we start running like headless chickens, trying to do mass voter registration. And yet, the Commission over time has set in place structures, has put in place staff that can actually continue on a normal, regular basis to register voters and to clear it. So for me, I think my understanding at the moment is that the law, as it is, arising from the constitutional provision that makes IBC a corporate entity, that corporate entity now makes it, in terms of decision making, it is the commission constituted as a board that makes some of those decisions, and including looking at the voter registration arrangements and okaying it. And if you look at the Elections Act, most decisions originate by way of gazette. Presidential election or vacancy has been declared, the chairman will gazette. Voter registration, chairman will gazette. Voter education. So for me, we need to look at the law as it is and to ask ourselves, does it serve public interest to continue doing things this way, or public interest will better be served if we decentralize some of these things, so that then all that is needed is some kind of delegation of responsibility to the Secretariat to run with it. So for me, it's also a vexing question to me. But as a new chair with my commissioners, we will look at this and then make proposals, working with political parties and other stakeholders, to see whether there's a case for law reform. For me, I think that's how I would look at it. Thanks so much. It will be an issue, I wanted to remind you, it will be an issue of looking at the regulations, because the Constitution is very clear that further registration should be a continuous process. So it's a matter of looking at the regulations. The other last question from me, or rather reminder to you, is that among the recommendations of the critical report was the formation of the tripartite dialogue platform between the election management board, the IPC, the register of political parties, and the political parties, the PPLC that exists, Section 38. I wanted to remind you that it's, if you have any details about Section 38 of the Political Parties Act, that was actually a recommendation of the critical report. So the only question I wanted to ask you, just to finish, is whether you are aware why that recommendation came. Do you have, if your history serves well, particularly the one of the dialogue? Yes. I think this recommendation, I think, arose because of the election is not, it's a process, and it has many sub-processes, then it has many actors. So when you look at IBC, is the constitutionally mandated body to deal with electoral matters. But political parties, these are our clients, these are our key partners. These are the people we are there for, to facilitate them to participate in the political processes. So when you have the three institutions, the one that regulates political parties, their formation, internal democracy, dispute resolution, and then you have IBC that deals with the managing the processes involved. So that dialogue is critical in addressing some of the issues along the process, taking into account some of the opportunities that dialogue brings.
some of the opportunities for addressing challenges pre-election, for example, including challenges around nomination of party candidates, compliance with the party lists, and all this. So there are a number of issues that this structured dialogue, this structured platform can actually address in the electoral cycle. So I think it's a very important recommendation. And again, you've seen, it's just not only this. Over the years, many other informal platforms have also come up to foster dialogue. For example, our dialogue with other stakeholders, including, for example, the Interreligious Council, including civil society and what have you. So creating these safe spaces where people can ventilate issues and resolve will actually forestall a lot of things, including litigation, which is normally expensive. Thank you. Thanks so much. I wish you well, but I just wanted to remind you that when the Career Commission, they were getting public information, they were told that the suspicion between the political parties and the election management body was so much during that post-election violence. The parties complained they were not getting information. So that is the reason why that dialogue, because for us to have a free and fair process, the stakeholders, the key players, the political parties have to be brought to the table to avoid that suspicion. And thanks so much, and I wish you well. Totally agree. Thank you. Thank you, Mr. James Misati. And I would like to ask Ms. Fatuma Saman to also ask some questions. Thank you, Chairman. I would like to take this opportunity to congratulate you and thank you, Mr. Ethekon, for being an inspiration to the children of the North. Thank you. Thank you, Madam. Doing 4 degrees and 2 diplomas in carefully selected areas is not a mean feat. So thank you from a mother. That's outside the interview. I've listened to you express clearly the IBC mandate, the role, the understanding of how the governance structures and how they work. So for elections to be considered fair, the IBC is expected to manage the electoral process not only by ensuring neutrality among the candidates, but fairness to the voters, to the extent that the voters get equitable access to voting and the vote is protected and has a meaningful result till the end. The vote is protected and is meaningfully, it has a meaningful impact till the end. Because if you look at carefully our history, voter apathy and disillusionment comes from the lack of that. So if you are lucky to become the chair of the IEBC, how would you ensure that the voter gets that equal opportunity and the votes are protected till the end and they have a meaningful impact? What are the initiatives that you will champion as the chair of the IBC? Thank you, Madam. I think there are a number of issues that arise there. Number one is the issue of IBC taking its mandate seriously, because IBC is mandated to ensure that not only is the election fair, free, credible, transparent, verifiable, and more importantly, peaceful. IBC is required to run the election in such a way that it must be seen to be what the Constitution has said. So all those elements must be there. And therefore, as we plan our electoral cycle, as we put in place our electoral operation plan, we have to put it in a way that it speaks to these issues.
Number one, on the issue of the fairness, the participation of voters. We will put in place a system that will ensure that all the eligible voters are registered and are prepared to exercise their constitutional rights to vote. That therefore includes us reaching out to those marginalized areas, as we've had that conversation already, through those strategies. It involves us looking at those special groups, which we've had that conversation already on those strategies, and those will be in that operational plan. But more importantly, once we've registered everybody, we have to ensure the issues around the voter register, that we clean it up, that is properly audited to ensure that only those eligible voters are actually allowed to exercise their voting and constitutional rights. Then number two, in terms of that part, the middle part, the polling, we have to ensure that we put in place measures that will forestall. For example, when you're talking about the neutrality and fairness, issues of, for example, those bribery, undue influence, intimidation come into mind, because you cannot have a free, fair, neutral election when the voters are actually constantly being bombarded with either bribes, intimidation, harassment, and all these sorts of threats to a free and fair and neutral election. So we will put measures in place, working again with actors, political parties, candidates, to ensure that we manage these incidences that will put undue pressure to the voters, so that they're able to express their free will, exercise their universal suffrage rights, based on the quality of their vote and the quality of their vote. Because a vote that you cast in your free will is a quality vote. Then there are issues of access during the polling. As an ex-presiding officer, there are certain barriers that can affect citizens' access, and especially those with special needs, to the polling station and to the polling booth, and to be able to cast their vote as of their free. That's why, for example, we have measures such as mechanisms to assist some of the voters who cannot be able to write, to read and write, and those measures are there just to ensure that they are assisted to exercise their constitutional right. So that in that way we ensure that fairness and equity. Then, of course, during the voting, the security around the polling station should be such that it gives people the confidence to come and cast their vote. That's where now we look at, of course, issues. For example, we have some special categories, we've not even spoken about them. For example, women. In elections, you find that this group can be intimidated, and because it's a rough game, we've made it rough, which it shouldn't. It should be peaceful and smooth. So you find that sometimes we scare some of these constituencies, because then, coming there to haggle, to fight, to kill, and all that. So I know, of course, currently the commission has the number of voters accessing the particular polling station has been capped at 700, I think, to facilitate that that opportunity to cast their vote quickly. But we will look at those special issues around the security of, for example, women, mothers with their children, pregnant women, and other, of course, special groups, including people with disabilities. And then, of course, the integrity of the process itself, just to make sure the Kenyans have confidence that if I cast my vote, it is my vote, it is my choice, and it's going to be counted. It is going to be tabulated,
and it's going to be announced or declared. So again, we will make sure that the Commission and our staff conducting these exercises do the right thing. And of course, as a Commission chairman, I will ensure that our staff, those who are managing elections and managing other processes, are people of integrity, people who can protect the Commission and the integrity and credibility of their processes. So from that, the voter registration, the voting, the counting, and of course the transmission of results, we will ensure that the process is seamless, it is free, it is fair, it is credible, it is transparent, and we should be held accountable for it in the end. And if there are any failures or mistakes, once we do the audit, then we should be able to use those recommendations to make an improvement for the next one. So I would summarize that in that respect. Thank you. As a follow-up question, what would be the role of voter education in all this, bearing in mind that there are stakeholders whose rights have been curtailed using negotiated democracy, which actually undermines democracy? So if you are to tweak the curriculum, or rather to improve and create, take care of these interests in terms of stakeholder engagements, what are your thoughts around this? Thank you, Madam. I know how negotiated democracy, I think sometimes it happens in where we come from, in the northern parts of the country, where elders sit and the stakeholders sit and agree. Maybe some candidate shelves their ambition in favor of another one and things like that. And maybe in the process, the people of that region miss out on maybe a candidate who could have served their needs better had they been given the freedom and the choice to support that candidate. So for me, I think, I don't know whether our law allows for negotiated democracy. I don't think it allows for negotiated democracy at that level. But what I do know is that in terms of accommodating special interests, then we have factored in that proportional representation into our laws, into our Constitution, Article 90, and therefore then allows political parties, as they fight for this thing, as they haggle, but they are reminded, yes, there are certain categories of people, for example, the women, that you need to include in your party lists, persons living with disability, the youth, the marginalized groups, because understanding the power play, because politics and elections is about power play. So when you identify this group, this category, and knowing that they may not have so much clout, so much power, then that's how proportional representation has been factored in, so to be able to build the capacities of these people. But when we sit back in Turkana or Elwak and agree on who will be our women rep or who will be our governor, then I don't think that is within the Constitution and the law, because the law is about universal suffrage, the recognition that each vote matters and that people should cast their votes on the basis of their free will. Thank you. Thank you. Universal suffrage and the emphasis on the universal suffrage and the emphasis on the rights to vote independently. Thank you very much. Now we'll ask Nicodemus Bore to also ask you some questions. Thank you very much, Chairman. You have generally described yourself as a human rights lawyer, though you did something on oil and gas. I don't know, you had the intentions of becoming a baron, oil baron. And from your CV, you have also noted that you have worked very closely
with the women of the world and developed very gender-sensitive policies. Coming back home, we note that there has been this very elusive two-thirds gender rule principle. And now, given a chance to become the chair of IEBC, what strategies or recommendations would you propose to help us achieve this principle? Thank you, Mr. Bore. I think the question of gender is very important, and I think our constitution speaks to that question. And I think I just finished by trying to discuss that issue of proportional representation. So in terms of gender, this has been a national debate. And when I look at the books, when I look at the reports and the discourse generally out there, and looking at what the Commission did in the last election, the Commission, working with political parties, tried to enforce the compliance, tried to ensure the compliance with the party list requirements in the political, in the law, for purposes of actually bridging the gender gap. But of course there were some challenges which I will explain. But generally speaking, when you look at our county assemblies, the elections under Article 177 and the requirements of the law, the party list under Article 90, where now these political parties have to share certain positions so that then they can meet the gender to that requirement. The report, if you read the post-election evaluation report, it shows that actually the county assemblies have met the 2/3 gender rule. And you can begin to see the process by which some of the safeguards in the law, where now the computation of how do you allocate those seats, and despite the fact that there are still about 4 according to the Elections Act, but the County Government Act talks about 6. That's the youth, people with disability, and the marginalized groups. But the gender top-up, taken in totality, then the county assemblies have met it. Where the culprits are and where the problem is the National Assembly. The Senate, I think, has a gap of about 2 to meet it, just to slightly to stagger to it. But the problem, what I read in the report, is that the enormous gap exists in our county, in our National Assembly. So then, what is it that we require to do? Some of the measures we can put in place to bridge this gender gap. I know it's still an ongoing, it's open, but some of the thoughts that I have based on what the law says at the moment, until we go maybe for a major, maybe constitutional reform process or legislative serious reforms. At the moment, how about we look at, because then you have in assembly, you have 290 elected. Then you have I think 12. And therefore to play around, so that's the 12 is the gender top-up. And I think it's fixed at that, at that level. So then you cannot even, twist the political parties through the political party list to top up, because they have been foreclosed. Again, the same with the Senate. So we have to find a way where then maybe we can open up that, so that then in law we can have more latitude within the political party arrangements, within the internal democratic processes, for them now to mobilize these constituents, either through proportional representation, but also through supporting them, the women, to actually
contest the elected seats. So in terms of that proportional representation, the hands of even the assembly are tied by the law. So we need maybe some changes in the law to allow that flexibility like the county assemblies have done. But for me, I think the whole aspect of proportional representation was a bridge gap. It was not meant to really last forever. It was meant for us to uplift these marginalized people, the ethnic minorities, the women, the youth, the people with disability. But in a country that is progressive, that our democracy is keeping on, it's improving. Why don't we dream of a day where Kenyans can wake up and look at Karu and Professor and give them an equal chance through electing them by the ballot? So I think we need to put measures as a country to support our women, our marginalized people, to begin to participate, to begin to enjoy the Article 38 rights. So we need to to look at those barriers. For example, in most elections, maybe women shy away because of the level of violence and intimidation, the amount of money you need for you to contest an elected seat. So we need to address issues of election financing. How does it impact these marginalized groups or special groups? We need to look at security. We need to look at the attitudes of our parties within their party structures and arrangements. What is it that they are doing to encourage more women to contest, actually, to run even against men? So that then Kenyans can be given that opportunity to choose from a variety of candidates, not this men-dominant kind of electoral processes. Thank you. Thank you, Chair. Thank you very much. I now want to ask Professor Adam Solo also to ask you some questions. Thank you, Chair. Edun Ethicon. You are one of the people whom you look at the CV and you're trying to make the connection. But listening to you, the connection comes out. And therefore that makes me change the question that I wanted to ask, because the Vice Chair and other members have brought out that connection. Thank you, sir. I want to go the Tanui route, FCPA Tanui, to give you the practical aspects of our election, and therefore ask you to tell Kenyans why at 48 you are that man that they have been looking for. FCPA Tanui gave you the example of Samuel Kivitu the late. He was quoted as the results were coming in, saying, I can't reach my returning officers. I hope they're not cooking results out there. Then on the day that he was announcing the results at KICC that you have referred to, he was alone with only one media station, the state media station, with GSU around him, and the swearing in took place at dusk. No normal fanfare, no presidents invited, no ambassadors invited. We had to change the law so that now there's a very clear legal process of swearing in the president. In Bomas that you have talked about, a near similar scenario took place. The Supreme Court
even as he threw away the petition, said that the chairman had created an illegal office. The chairman had assigned fellow commissioners what you would call hospitality duties. And in the illegal office, the secretariat was carrying out duties that normally the commissioners are supposed to oversight. You gave us the example of how you and other men and women of wisdom of this country saved the country in 2013 through backroom channels. In other words, the pressure cooker, you released it to release the gas to the Supreme Court that was created by the 2010 Constitution because of the 2007. What I'm asking this gentleman from a marginalized community who, as Fatuma says, has gone against the odds, if you are made chairman, what would you do so that we don't make the Supreme Court the releaser of the pressure, and instead IBC, led by Edung Ethekon, is the one that resolves and brings confidence to Kenya that finally we have a referee that leads an election that is fair, that is transparent, that both winner and loser and Kenyans and observers can say this was the result. Thank you, Professor Adam Solo. It's a pleasure to see you here. The last time I met with you was when we were presenting our views from Turkana on the BBI process. This question is almost emotional, coming from deep from your heart. And as I said, we shouldn't have to witness those kind of scenarios. So, as I said earlier, we need to look at as a country and as a people, where did the rain start beating us? Could it be the issues of trust in our electoral management processes? Could it be issues of pertaining to those people who from time to time are given those responsibilities to manage our electoral processes? Could it be an issue of processes? So I think, as you've rightly pointed out, from the Kivuitu debacle to Bomas, in between, there have been certain constitutional changes, some legislative changes that have tried to move us from that situation where Chairman Kivuitu declared openly that he doesn't know where his returning officers are. And in the recent elections, as recent as 2013, 2017, and to date, we've witnessed a situation where the returns from the polling stations and the constituency tallying centers actually reach the final tallying center. So there have been certain improvements. For example, because I know most of the time voting might not be the real problem, but where the elephant in the room is in the manner in which we handle our results, the manner in which we tally, tabulate, count, tabulate, tally, and then transmit. So we've seen
certain improvements through the use of technology, the RTS, the ERTS, the electronic result transmission system, as we witnessed last time. We've seen improvement in openness, transparency, in the manner in which the results are handled both at the polling station but also at other levels. So for me, the way I look at it as Kenyans, I think there's a big gap, deficit in terms of us as Kenyans trusting our institutions to deliver free, fair, transparent, verifiable elections. So that lack of confidence is in our institutions and our processes is what we need to address. And if you look at, Prof, even the cost of our elections alone, it's one of the most expensive. And for me, the way I look, from where I sit, I see that lack of trust is what is costing us, even in accounting terms, in financial terms. Because then we tend therefore now to sometimes even over-prescribe, over-legislate, over-regulate. For example, technology, we know we have to procure, then we have to do audit, we have to get an independent firm to audit it, all the way up to after elections. So for me, I would pray for the day when we as Kenyans can trust and say, Mr. Erastus doing Ethicon has really nothing to gain by bungling elections, by undermining the will of the people of Kenya. What do I stand to gain? So I would want a situation where this new commission, we sit down, number one priority, how do we restore trust? How do we bridge that gap? We look at those processes. We look at the people, even internally, our staff. Are they neutral? Are they impartial? Are they professional? We as commissioners, we come individually. I'm here today, I'm speaking for myself, but there'll be others, they speak for themselves. You will pick 6, maybe perhaps to join me, luckily. But we bring different personalities, different orientations, different persuasions. So we need to reconcile all that and look at the law and say, look, the Constitution, Article 73, tells us the position you occupy as a commissioner, as chair, and as secretariat is a commission of trust by the people of Kenya. And therefore you should do it, carry out your duties and functions as commissioners in a manner that must comply with the objectives and the purpose of the Constitution. And it gives us all that directions. Number 2, we must behave and carry out our duties in a manner that respects the people of this country. Because when you look at what happened in Bomas, it doesn't show any respect to the people of Kenya who have given us this trust and responsibility. So for me, I will work hard to ensure that collegially and together as a team, we interpret the law and we stick to the law. And if it's, for example, that issue that's normally contentious, the result transmission and the declaration of the final results. In the case of what you've mentioned, Prof, the court said, as commissioners, we are supposed to work as a team. We have to have structured kind of engagement. Our decision making must be such that we make decisions based on the law. And where we have disagreements, we should be able actually to record, to air those disagreements, say, I disagree with this, but it has to be recorded. For example, in the case of that presidential results, the law and in the rulings of the Supreme Court, the results at the polling stations are final. The results recorded in Form 34A. So the role of the chair is to return and declare as they are. No alteration, no anything. But then our role as a commission, collectively, the 7 of us, should be to verify and to ensure that the correct
what is in the portal, what is what we have been the returns that have come from the polling stations out of the I think 46,229 polling stations, that these forms actually are authentic, the security features, the recording of all these things, so that then we do it as a collegiate, as a collective. And where any member of my team disagrees, we should be able to record it in our minutes and in our reports, so that I made a decision. For example, if as a chairman I disagree with certain things, I can be able to say this number of forms, I don't think they are authentic. And then it has to be recorded. So that then we don't witness a situation where I take off and I leave somebody else to do this. Yet we were recruited together and we were banded together to undertake a national duty, which is very sensitive. So, I mean, I would not, So for me, it's about that internal dialogue. It's about structuring our decision making. And it's about, of course, assigning ourselves duties. And the case of Secretariat, for example, you've mentioned, I've worked with the commission before, the National Commission on Human Rights, with Maina Kay as chairman. And in that commission, we never witnessed any fighting between us and our commissioners or, such things, because the way things were structured. So based on those lessons, I should be able to have the Secretariat do the jobs that they are mandated to do. And we as a commissioners, we take responsibility for what the law mandates us to do. Thank you. Thank you very much. I'm happy at the way you have maintained your calm. There's something I was testing. My second one, again, let me give you a practical example. In Kenya and many African countries, incumbents never lose elections. You've already had the country, and we have to address these things because we need to always save our country. We've already had of one-term president. What has been the response from his side? We are the county that knows how to produce presidents for 24 years. So you can already see where the country is getting to politically. My question to you is that effective leadership at IBC is not merely about technical competence. Effective leadership at IBC needs selfless service based solely on public interest. The question, triple E, because you are Erastus Edecon. In your previous positions, in your professional life, is there an instance that you are faced with a situation in which you had to choose between a decision that it's either based on popularity, that is hard to make, due to undue pressure, or that you had, despite all the circumstances surrounding you, stand by the Constitution and the law. It exists. Which one was it? And which approach did you use to arrive at the outcome? Thank you, Professor, for that question. I think throughout my professional career, I have tried as much as possible to, I would rather frame it this way. I've been largely lucky not to have been
be put in those uncomfortable situations where you choose between breaking the law or upholding your own selfish personal interest. Because I worked with the Commission, again, the standards there, the ethical integrity standards were very, very high. United Nations is a highly regulated entity where you are required to declare any other personal interests. And the systems and structures are so mature so that, you don't have to be the systems of accountability and decision making. But when I ventured to back home to give back to my people in Turkana, when I saw an opportunity, but also the challenges they were going through in terms of grappling with legal issues, I went to serve as the first county attorney for Turkana, and I supported them to set up the office of the county attorney, where I served for 6 years. It is in that environment of public service that sometimes you are faced with some of these uncomfortable situations and scenarios where you have to choose either fidelity to the law, or you bend the law, or you break the law for the benefit of certain things. And I must tell you, throughout my 6 years, without getting into specifics, there are some incidences where the procurement takes place, and then when it comes to my attention for the legal opinion or legal advice, and then you get this pressure coming from some of those officials saying, we want this to go this way, we want this to go that way. For me, as the county attorney that time, and even now in future when I assume a public office, I have always maintained that fidelity to the law. There are those instances where I have had to say as it is. And the way I managed to circumvent that, or to beat that kind of group, was to do my advisory in writing and to say, this is against the law, take it or leave it. And in that case, then people started getting used to it. So that therefore then by the time they come, they bring an issue to my attention, they know I will stick with the law. But then the downside of it, sometimes some of these guys go underground, so they do their own things there, and they don't bring to your attention. So that by the time the CPA Tanwis group comes, the auditor, they check their books. That's when some things come out of the closet. Then you realize, but what happened? This should have been brought to my attention. And this situation could not have arisen had you brought it to my attention and followed my legal advice. So for me, the respect for the rule of law, the respect for the Constitution, the processes, the Public Finance Management Act, the procurement law, the public officer ethics, those are not things you can compromise with. So when it comes to that, it actually helps you. It's not even a dilemma, Professor. Because when the law is very clear, what dilemma do you have? You just follow the law and you'll be on the right side. Thank you. Thank you, Chair. Do you have some 2 short questions, kindly? Yes. One Ethicon, you were quite elaborate when my colleague Caroline Kituku asked you about the diaspora vote. Could you name 3 countries in Africa and any 2 outside of Africa where diaspora voting took place in their last general elections? Thank you, Prof. For this progressive realization of the Article 38 rights, I think, as I mentioned earlier, the Commission has done some work, and we have 12 countries.
And within Africa, South Africa, where I've just returned from, I think I got that information from where the Consular General there was voting, diaspora voting in South Africa. Tanzania, our neighbor here. I think Rwanda. Surprisingly, if I may add, I hope you are not limiting me to the three. Even our Southern Sudan, with all the challenges they are going through in terms of the conflict situation. Outside our continent, we have Canada, United States, and we have not left the European continent behind either. Germany is one of those countries where our diaspora brothers and sisters participated in the vote. Thank you. Very much. You did say that you come from the north, you come from a marginalized community. Can you tell us one of the solutions that the 2010 Constitution came up with, and whether, at least economically, and how it has been implemented so far? Thank you, Prof. Just to give you a bit of a background, when we were growing up, and I was little, my uncle resided in Eldoret. My mother used to come, being a single mother, she used to come to see my uncle, her brother. And when we traveled from Turkana, in those days we were using the lorries. Sometimes you are hitchhiking on this transit goods going to Southern Sudan, and it will bring you to Kitale. Then from there, that's when you see matatus, and you see buses, you see nice shops and stuff like that. So it used to be a popular stereotype, or maybe I can just say it's jokes. Whenever Turkanas arrive in Kitale, the matatu people at the stage, they'll be joking with them, calling them, Lokone, Turkana, you're coming, where are you going? Hello, Alosi. They will say, the Turkanas will be like, Alosi, Kenya. Like, we are going to Kenya. So we have come from Turkana, we are going to Kenya. So later on, when I became a bit mature and understood the geography of Kenya, I realized actually Turkana is in Kenya geographically. But even then, having confirmed that we are there geographically, but when you look at the conditions in Turkana, the poverty, schools, from class 1 to 4, I was learning under acacia tree. This is not a joke. And the beauty part of it is when the wind blows and the weather changes, then you have an opportunity to run home, because when you're young you don't like school that much. But see, we grew up under those difficult circumstances, and so the Catholic Church was actually our kind of de facto government, because it's the one that was providing us with basic services, education, health, relief food. So, but something significant happened in 2010, and the new constitution ushered in devolution, decentralization of government. And with decentralization of government, power, resources, I think for us sometimes we tend to joke among ourselves and say, this is Turkana's independence hour. This is our independence time. This is the time now we're beginning to see what freedom is. Freedom from, the basic needs. Freedom from hunger. The right to expanding access to basic education. So with devolution and the first phase, we've had tremendous progress in Turkana. Even if you don't talk about tangible projects, for example, just the sheer number of Turkanas who are employed alone and accessing a salary and are able to support their extended families, so that even during droughts they are able to cushion them. That alone is very significant.
But with the county government, where I served for 6 years, both under the first governor and the second governor, we've put in place structures, the county integrated development plan. Thanks for all that. Because of time. Yes. Constitutionally, what's the prescription that the Constitution put in place for marginalized community, not just Turkana, all marginalized communities in Kenya, and how has it been implemented so far? Of course, in terms of, I was just giving a specific example for how devolution, of course, that decentralization of the government and resources has made improvements in those marginalized areas. And for me, I think that's the most actually significant. But there are also certain rights in the Bill of Rights that recognize the rights of these minorities and marginalized groups. And that's why, for example, then, the rights to political participation. We also have affirmative action. For example, the revenue sharing formula takes into account that aspect of marginalization in the allocation of resources. So the revenue sharing formula, but there's also the affirmative action fund, which is meant to bring those marginalized areas to some level. What's the name of that affirmative action fund? It's okay. I cannot remember the exact wording, but I know there's the affirmative action fund. Thank you very much, Mr. Ethokon. We have enjoyed this time with you. We appreciate the robust engagement, and we've even overshot our time. Thank you for allowing us that privilege. We asked for memoranda to be given to us about you. We didn't get any from Turkana, and we haven't gotten any from any other part of the country, and so we will let you go. Thank you. And maybe invite you when we receive something like that. Do you have any question for us? Thank you, Mr. Chair. I think not really a question, but to sincerely thank the panel for giving me an opportunity to have this kind of interactive dialogue with you, but more importantly, to give me a chance, to stand a chance to serve this country and to make it a better place for us and the future generations. Thank you very much. Thank you. Every dream is valid, and we wish you very well. Please remember to pick your documents, and there's a bottle of water there. You didn't use it. You might find it helpful after this. Blessings to you, and wish you success. Thank you. Okay, asanteni, our friends in the media. So maybe some few minutes so that we can finish up this. Just unhook your gadgets so that unhook them, remove the mics.
Anyakwara Mugiajuang mano chenro mwaluonu achiel kachiel kowuok Kenya School of Insurance mayudore Kardaka ma South Sea bore Nairobi kae kama chenro mar manyo jakom manyien mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC dhi mbele. Gisani mana kaka ineno kanyo Erastus Edong Ethekon mawuok e kaunti ma Turkana osedadhoge kanyo kod kamiti kata aput motel ne kanyo kod Dr. Nelson Makanda mabende nomi tich mano mar yiero jakom manyien kaachiel kod commissioners mag IEBC ka bende odiochieng' ma kawuono chenro makamano nochakore kar saa 2:30 mano mar okinyi ma kawuono kendo nyaka sani en mana dakika matin kende mano tok saa 5 mar onyango kama bende wawinjo kanyo kaka Ethekon oduoko penjo mopogore opogore mabende openje kanyo kod jokanyo mag kamiti makamano makoro nitiere kod ting' maduong' mano mar neno ni jo Kenya oyudo jakom manyien mar IEBC mabro bedo katelo ne yiero e pacho kae e yo makare maonge mibadhi moro amora. Winjo moko kuom penjo mabende openj Ethekon kanyo wacho kanyo ni en oseikore e yo makare mar neno ni otayo weche mag yiero e pacho kae e yor bedruok makare. Bende openje kanyo ni kaluore kod gigo manosetimore kinde mokalo chien kapono ni gik makamago nyalo timore kende to okang' mane monyalo kawo kaka jakom manyien mano mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae. Olero kanyo e yo makare ka bende chenro makamano pod waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Mana kaka ineno kanyo Nyakwara Mugiajuang Erastus Edong Ethekon ne en Attorney General mano e kaunti ma Turkana matiende ni en bende nitiere kod lony mar ariya mano mar telo ne duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Odiochieng' makawuono bende nitiere ji mamoko adek ma pod ibro bed ka idayo dhoggi odiochieng' makawuono kalure ni gin bende olap dhoggi ndonga ne bedo jakom manyien mar duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Bang'e Erastus Ethekon wantiere kod Francis Kaikai Kisinga mawuok e kaunti ma Vihiga mabro bedo ka chopo e mbele mano mar kamiti makamano mar mondo mi en bende oler ne jo Kenya gino momiyo ene monego bed ni kawe tiweyo jowetene. Bang' mano Jacob Ngwele ma Muvungei mawuok e kaunti ma Turkana ma bende ne en county assembly clerk mano ma kaunti ma Nairobi ka en bende bobedo ka ochopo e nyim kamiti makamano kama bang'e kango chopo kanyo midhiambo to wantiere kod nyadendi Joy Brenda Masinde Mdivo mawuok e kaunti ma Nairobi masani en jakom mano mar board mar Kenya Power board mano e kaunti ma e pacho kae en ng'at mar ang'wen mibobed ka idayo dhoge odiochieng' makawuono. Chenro makamano wakelo ni achiel kachiel kalore ni in bende kaka japiny nitiere kod ratiro mar ng'eyo kaka jogo madwaro bedo jakom manyien mar IEBC dwa telo ne duol makamano kalore ni nyaka sani wang'eyo ni gibobedo ka gitimo tich maduong' ahinya e pacho kae mano mar telo ne yiero machielo e pacho kae mano yiero mar higa mar 2027. Winjo kanyo kaka Ethekon oloso wacho weche mopogore opogore katudore kod ngima mare kotudore kod gigo mobro bedo kotimo ahinya kaka achiel kuom jogo mawuok e gwenge manyalo wacho ni iwinjo kanyo kotieko ko wacho ni chon noparo ni Turkana onge e pacho kae kata kamano kano wuok Turkana kane gibiro Nairobi kane giwacho ni gibiro Kenya kata kamano komiye teacher mano mar koro telo ne commission mano mar IEBC obobedo kotimo kata otayo yo machalo nade mar mondo mi gwenge duto ma pacho kae owinj kaka gin gwenge maromre ahinya to weche go mag kata ka ombulu kaachiel kod luto ombulu e pacho kae. Nyakwara Mugiajuang chenro makamano pod waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono kaluore ni nyaka sani koro gikaw mana yweyo madundo to bag yweyo makamano mana kaseng'isi Francis Kakai Kisinga mawuok e kaunti ma Vihiga ema koro bro bedo jago mar ariyo mibobed ka idayo dhogi odiochieng' makawuono. Parni chenro mano mar dayo dho jogo madwa bedo jakom manyien mar IEBC nochakore odiochieng' manyoro kama nitiere ji 4 mano dadhogi odiochieng' manyoro no dadhog Nyachae Amadi Loruta kaachiel kod mano Ngeywa mane ochopo e nyim kamiti makamano odiochieng' manyoro. Odiochieng' makawuono bende nitiere ji 4 parni ji 11 ne obedo shortlisted mano ne pongo lemo mar bedo jakom manyien mano mar IEBC. Odiochieng' makawuono nitiere ji 4 odiochieng' makiny chieng' tich adek ema ibobed ka itieko chenro mar dayo dho ji 11 go duto madwa bedo jakom mar IEBC. Bang' mano bende aput makamano kata kamiti makamano bro kawo thuolo mar dayo dho joma moko madwa bedo commissioners mag IEBC. Ji 105 nobedo shortlisted to ji 6 kende imibobeda
ka iyiero. Nyakwa Ramogi ajwang' chenro makamano pod waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kata kamano yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani kik idhi mabor. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. For a business to be able to thrive, you have to ask yourself, why am I in it? Am I passionate about it? Because if you enter a business and you don't have a plan, you're really planning to fail. Again, we hire a lot of relatives, and there's nothing wrong with relatives, but is it the right person for the job that you have to be done? And people get scared of reflection. We don't call ourselves to tough meetings. We don't check our plans every so often to know that we are on course. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.